guiding people. Tell you that my silver is gold, though I'm much too old for make-believe. I know what it is to be broke, guiding people. Tell you though I'm much too old for make-believe. I know what it is to be broke, guiding people. Tell you that my silver is gold, though I'm much too old for make-believe. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? All the time.
Yeah. You got to do this from your heart, meaning your inner soul. Yeah. Bruh, where you just had said you had put the cookies, bruh. Niggas is home. Said you had put the cookies, bruh.
Wherever you want. Good morning, everybody. Buenos dias. Bom dia. We'll start in 1 minute. Get your coffee, please. So, good morning, everybody. Hope you had a good rest. Welcome to the first panel of today. We are talking about terrorism in the Atlantic. If you look at your agenda, we have a slight change. We lost George Mount, who will be on the panel later on, and we are here with Mr. Akinga Yafa, Rear Admiral, Flag Officer, Commanding Naval Doctrine Command, Nigerian Navy from Nigeria. He will have a keynote speech of approximately 15 minutes and talk about the security in the Gulf of Guinea and the role of the Nigerian Navy. We have Monique Suchachewski-Goldfeld from the Brazilian Institute, Education, Development and Research. Welcome. And we have via Zoom Professor Philip Potter, National Security Police Center, University of Virginia. Welcome everybody, welcome Mr. Potter. I hope you can hear us. And we give the floor first of all to Mr. Akinga Yafa. Okay, thank you, moderator Mr. Stephen. Ladies and gentlemen, good morning. Let me join all the speakers of yesterday to thank the organizers of this conference, particularly for inviting those of us who came from faraway Africa. For us, it's an honor and a very rare privilege to be in your midst. This morning, I will talk on the insecurity in the Gulf of Guinea and look at what the Nigerian Navy has done and is doing to reduce the rate of particularly piracy in the Gulf of Guinea. Yesterday morning, General Cisse gave us an overview of the Gulf of Guinea and spoke extensively on most of the insecurity in the Gulf of Guinea. He also looked at the issue of piracy, particularly around Nigerian waters. And so this morning, that will be my focus. A lot of discussions were done on drug trafficking, illegal, unreported, and IUU fishing, and so many other illegal activities that take place within the Gulf of Guinea. For me, and for each and every one of us here, we all know that the Gulf of Guinea has strategic relevance to trade within the South Atlantic Ocean. Most of these insecurities and crimes within the Gulf of Guinea are fueled to me by poor governance, regional corruption, and particularly high rate of unemployment within the countries that make up the Gulf of Guinea. So I'll look at an overview of the piracy in Nigerian waters of the Gulf of Guinea, by extension the Atlantic Ocean. Look at our interventions as a navy or the major navy in the Gulf of Guinea, any prospects, and then possibly proffer a way forward. Beginning from the end of 2015, Nigeria began to experience a resurgence of attacks on our oil installations within our waters.
These were accompanied by, piracy and robbery at sea. And within 6 months, around June 2016, the reported acts of piracy had gone up to 55. And then by the end of 2016, we had recorded about 78 reported acts of piracy within Nigerian waters alone, not looking at the entire Gulf of Guinea. And the belief then was that most of these pirates were, from Nigeria, were Nigerians, and they were operating from the Niger Delta. The figures kept on moving, and then there was need for us to intervene. And then we intervened, and we began to experience some reduction, and which led to, if you look at the 2021, we had just about 11 cases. In 2020, there were 34 reported incidents of piracy within the Gulf of Guinea. Those figures are for the entire Gulf of Guinea and not for Nigerian waters. Every other figure there is specific to Nigerian waters. So what did we do as a Navy? What were the measures we took? Let me start with the acquisition of maritime domain awareness capabilities. Nigerian Navy has two major maritime awareness capabilities. One is the regional maritime awareness capability, which is the system that was given to us by the Americans. The second one is the Falcon Eye, which was commissioned last year. It's been on for the past 10 years. The information generated by these systems, of course, helps the Nigerian Navy to monitor the entire waters up to the end of the EEZ. The Falcon Eye system, for instance, enables the sharing of information with all the major maritime stakeholders in the country, including the Nigerian administration for NIMASA, that's the Nigerian Maritime Administration and Safety Agency, the Nigerian Ports Authority, Nigerian Police, as well as all other relevant agencies within the Gulf of Guinea. Most of the measures that are taken by regional organizations are based on coordination and information sharing. Unfortunately, most of the navies within the Gulf of Guinea lack the capacity or the eye to look into the river. And so Nigeria took this Falcon Eye system, the project, very seriously, and spent quite a lot. Over a period of 10 years, the system cost us over $400 million. So this has assisted us not only in monitoring, but also in effecting arrest. By reason of this system, it is a requirement for all vessels operating within the Gulf of Guinea, Nigerian waters particularly, and then the Gulf of Guinea, to put on their automatic identification system. If you don't put it on, then we pick you up, we arrest you for that. Now, let us look at the Niger Delta area. It is a very difficult terrain. Records us that there are over 3,000 channels within the Niger Delta area of Nigeria. This makes operation within the region very, very difficult for us, particularly because most of these rivers are uncharted. And therefore, conducting any operation within the area is tough because you have to be cautious not to run aground. Also, the Falcon Eye system does not cover the forested area of the Niger Delta area. This area also serves as a safe haven for criminals, and this is the same place where kidnapped persons are taken to. So finding them becomes
very, very difficult. What did we do? Sometimes in 2016, after analysis of the security situation, we came up with the choke point management control operations. Because of the large number of rivers, we identified major entry points into the delta. And then we deployed what we call houseboats. And each of these houseboats has some organic gunboats, which are equipped with about 12mm guns and automatic grenade launchers to keep watch over the entries. By so doing, most of the criminals are contained within land. It is from land we go to sea. I mean, criminals go to sea, and when they finish doing what they're doing, they come back to land. So the essence of this operation was to reduce or deny access to criminals. This has helped. At the moment, we have over 20 houseboats at different strategic locations within the Niger Delta. And this has helped to contain piracy within the region. One other issue that was a problem is synergy between most of the law enforcement agencies, maritime law enforcement agencies. So, 2016, 2017, there were a lot of deliberations between all the relevant agencies within Nigeria that have to do with maintenance of security at sea. And those deliberations led to the adoption of harmonized standard operating procedures on arrest of versus persons within the Gulf of Guinea or within Nigerian waters. This document has helped to enhance synergy between all the security operators or law enforcement agencies within the Gulf of Guinea waters, particularly within Nigerian waters. This is where Nigeria has done a lot of investments in acquisition of new platforms. It's not only Nigeria that is doing this within the Gulf of Guinea, but of course, Nigeria has invested quite a lot. Every other country within the Gulf of Guinea has also done one thing or the other, acquiring one platform or the other that can be used for counter-piracy within the Gulf of Guinea. However, these efforts, we saw the figures, the rates are still, their piracy is still predominant in the Gulf of Guinea. And what that means is with all these investments, we still need help. Nigeria alone cannot be able to contain the criminality that takes place within the Gulf of Guinea. Unfortunately, we are the strongest country within the Gulf of Guinea, apart from Nigeria, Ghana, Cameroon. Most other country navies lack the capacity to operate beyond their territorial waters. And that is a huge problem for all of us. And so we keep investing, we keep trying our best. These vessels you see here were just commissioned towards the end of last year by the president. There are quite a lot. And the boats particularly are all, installed with trackers. Wherever they are operating within the mangrove area, we're able to monitor their operations. There was also the problem of absence of legal framework for the persecution of pirates. It's a huge problem. You arrest them, there was no legal provision for their persecution. So you just detain them, and after a while, they take them on bail, and that ends the case. And so in 2019, Nigerian Navy and the NIMASA were able to come up with the Suppression of Piracy and Other Maritime Offences Act, which was
passed in 2019. The passage of this act enabled the prosecution of 10 pirates who were arrested in 2020 last year. Each of them got 12 years imprisonment. For us, this is a good development, and it's something we think will continue to deter other would-be pirates. Continuous collaboration with extra regional powers. This has been ongoing. The UK, the US, France have all been collaborating with the Gulf of Guinea countries to help reduce the menace of piracy within the Gulf of Guinea. France, for instance, coordinates about 3 small exercises within the year, and at the end, there is the African Nemo, which is coordinated by France. And then the US also has exercise Obangame, which has been going on for the past 10 years. It involves not just navies within the West African coast, it also involves navies coming in from far Europe and who participate in this exercise. As a matter of fact, exercise Obangame Express for 2022 is rounding up today. It started last Friday, and today is the closing date of that exercise. Nigerian Navy was able to muster about 10 ships to participate in the exercise. All other navies within the Gulf of Guinea participate in this exercise within their own waters with ships from the European Union and the US coming in to also participate, as well as aircraft, ATRs and helicopters. There is also this is recent, it's something that started just about 2 years ago, a coordination, the maritime presence within the Gulf of Guinea of the EU. This concept started in 2019. It's run for 2021 and 2022, and it has recently been extended for another 2 years, beginning January 2022. Okay, it ran from 2020 to 2021, and it's been extended for another 2 years, beginning January 2022. This concept allows the deployment of ships by the European Union nations to the Gulf of Guinea for continuous presence. The past 2 years saw 5 countries, including France, France, Italy, Denmark, Spain, who deployed their ships to the Gulf of Guinea. These ships are left there for about 2-3 months, and then they pull out, another ship comes in. This has also helped in maintaining a continuous presence of naval platforms within the Gulf of Guinea. Now, with all these efforts by the Nigerian Navy and all other partners, foreign partners, the situation has not changed quite much. Okay, thank you. So this is what it looks like in 2021. The one on the left is 2021, and then 2022. There are still attacks within the Gulf of Guinea. And that means that there is a lot to be done. General Cisse spoke about this Yaoundé architecture. But for me, there are some problems with this architecture. A poor level of commitment by member states, and then the absence of an appropriate legal framework. However, these things can be straightened out, and this coordination and expected sharing of information will go a long way to help the Gulf of Guinea. Now, what is the way forward? According to Vice Admiral Mark Fox, a one-time former Deputy Chief of Naval Operations of the US Navy, he said, and I read, the real solution to prevent piracy is good governance on shore, the rule of law, and a competent and capable indigenous coast guard, end of quote. Now,
three keys, three factors here: good governance, rule of law, and then competent and capable coast guards. Most of the navies within the the Gulf of Guinea are more like coast guards, because most of our responsibilities are just policing and constabulary. Good governance can be promoted. You can enhance institutions, within these countries. However, competent and capable coast guards or navies are major things that require a lot of commitment, because we cannot fight piracy within the Gulf of Guinea alone. Therefore, for me, there is an urgent need for international response to the Gulf of Guinea piracy and armed robbery. Otherwise, this menace will continue to be there, and it will continue to deny us of resources that we'll have used for other developmental activities within our countries. Thank you very much. I just leave you a little slide of what the Nigerian Navy is doing. Thank you very much, Admiral Jaffa, for the excellent analysis of the security challenges in the Gulf of Guinea and possible solutions. Now we change perspectives and go to Virginia, and I would like to invite Professor Philip Potter to take the floor. Thank you very much. I feel like I can't compete with that great video of boats going fast and sailors doing great things, but I will do my best. Thank you very much for having me. I regret that I'm not able to join you in person. This seems like a fantastic conference in a wonderful location, and I'm sorry not to be there, but hopefully we can still have a productive conversation. So I wanted to talk a little bit about the application of the concept of terrorism to some of the ideas that were just discussed. I spend a certain amount of time training government officials and intelligence analysts in the US with regard to issues around terrorism, counterterrorism. And there are ways of thinking about these concepts that I think can help us work productively on the issues present in the Atlantic. So this is something that I imagine is familiar to this audience, but terrorism is in some ways a problematic concept, right? It's a concept that I spend much of my career working on, so it's one that we are going to be taking seriously, but it is nonetheless sort of in its core somewhat problematic. And the reason for that is that, as we all know, terrorism is a tactic, right? Terrorism is something that is employed sporadically. However, we tend to append it to organizations and individuals. And so what I mean by that is terrorism is a tactic of violence that is perpetrated by non-state actors, indiscriminately targets civilians, and is employed for political ends, right? And there are lots of definitions of what precisely terrorism is, but these are sort of the core elements that most scholars return to again and again. Now, for a variety of reasons, we have a tendency to identify organizations who employ this tactic as terrorist organizations. And so by that, I mean, once the organization has employed terrorism as a tactic, it becomes a terrorist organization. And that label appends regardless of what the organization then does subsequently, all right? And we do that for a couple of important reasons that are potentially productive. First of all, the label of terrorism is normative, right? And so this is a way of indicating political displeasure with the behavior of an organization or individual, right? Even more so, however, and even more importantly, there is an underappreciated deterrent component to this label,
right? So saying that a certain tactic is thoroughly outside the bounds of acceptable behavior, and that label will then append to you or your organization effectively indefinitely with the legal sanctions that attach to that, can serve to deter organizations from going down this route, right? And so it's a very similar logic in some ways to the way we think about talking of state sponsors of terrorists or safe havens of terrorists as being ultimately responsible for the behavior of the organizations within their bounds. We do that in order to create a deterrent framework that will prevent this from occurring in the future, all right? Now, the downside to these definitions and this sort of framework that we use where we append tactic to organization is that it can be a real challenge to understand distinctions between organizations, what you're seeing on the ground, and how that relates to the trajectory of organizations with regard to terrorism as opposed to other modes of criminality and violence. And in the Atlantic, this is something that we see in spades and in important ways that I think maybe we could have a conversation about. So there are three things essentially going on simultaneously in the Atlantic that I think are worth paying attention to. And those three things are the growth in crime, the growth in drug trafficking and piracy, and the growth in terrorism, right? And so interestingly, globally, when we look at the aggregate numbers that scholars use to measure these things, globally, all three of those phenomena are in decline. Drug trafficking, piracy, and terrorism. We've also seen kind of minor downticks globally for a variety of reasons. In the Atlantic, however, all three of them are on the upswing. And I would argue that that is not, in fact, a coincidence. Okay? And so here on the slide, you see incidents of piracy in 2021. And you can see here the extent to which the Gulf of Guinea has, in fact, become, as was just relayed to us in great detail, a piracy hotspot, right? And this has become an increasing issue. It has substantial implications for trade, for investment, and other things that we would care about. Simultaneously, if you take this picture from 2021, these are sort of major cocaine trafficking routes in that year. And again, you can see that a huge amount of this trade is coming across the Atlantic. All right, but here we're seeing it primarily into Europe across the Atlantic. But this slide does not relay the extent to which, attached to some of these piracy issues we discussed a moment ago, the Gulf of Guinea has also become a place where there's a certain amount of drug manufacture and export, and that is, again, fueling some of these situations. So what we see then are, specifically in the Gulf of Guinea, incidents of piracy on the increase, incidents of drug trafficking on the increase, right? And so increasing instability in the region. And then simultaneously, we see these numbers of terrorist attacks increasing, all right? So this brings me back to the point that I led off with, which is, these are interlocking phenomena. Organizations, the same individuals and organizations are engaging in multiple behaviors simultaneously. And so the question is sort of, what do we make of this? All right, how do we think about this rise in terrorism in this region in the context of the rise in broader criminality and piracy? And I'd argue that what we're seeing here in some ways is a shift, right? We have noted, scholars have noted over time that as organizations that are primarily terrorist, and these are generally organizations that are highly ideological, as they move into other types of criminality, piracy, kidnapping, assassination, these sorts of things, but more monetarily driven types of criminality, it actually tends to erode the legitimacy of the organization. So they become perhaps more dangerous, but at the same time, politically less viable. And so a great example of this historically from a much smaller organization, but one that's known to many folks here and perhaps to our the Konrad Adenauer Stiftung crowd, the Red Army faction is famously an organization that was highly ideologically motivated.
moved increasingly into criminality in order to support itself and to maintain its viability. As a consequence, loses public support, has to surface, it becomes more vulnerable, and eventually is able to be dealt with through those sorts of mechanisms. And so in the Gulf of Guinea, I think we are seeing some ideologically motivated organizations engaging in various ways. So we've seen some Boko Haram activity. There's been MEND activity on sort of the other end of the ideological spectrum. There's been a bit from AQIM and other organizations. But primarily what these organizations are doing and what's driving those high numbers in this graph that I have up here are they're engaging in essentially criminal behaviors. And so these are essentially normal criminal behaviors in terms of drug trafficking or piracy conducted by organizations that have been labeled as terrorist organizations due to other activities that they've engaged in previously, which are in fact terroristic. And so the sort of shift of these organizations into this region and into these criminal behaviors, in many ways, while a significant security threat along the lines of what was previously discussed, doesn't represent a meaningful political threat. It doesn't represent a meaningful sort of competing ideology that is going to challenge the state for overall supremacy. And so it's a bit of a good news, bad news story, but I do think that it also challenges us to think seriously about how we are using the concept of terrorism in this context, and particularly as a diagnostic tool. And that's sort of why I led off by saying, hey, this is a conversation I often have with intelligence analysts to think about how is the concept of terrorism as we use it analytically useful. And here, I think this notion of terrorist organizations moving increasingly out of terrorism and into criminal behavior is an analytically useful way of considering the matter. And so the upshot is that state strategies to counter terrorism, piracy, and drug trafficking tend to treat these all as separate issues, when in fact, all of these issues are highly intertwined. Right? They're all kind of in there together, need to be taken very seriously. And so with that, I will cede the floor. Thank you very much. And I greatly appreciate the opportunity to speak with you today. Yeah, thank you very much, Mr. Potter. Excellent analysis as well for giving us the concept of piracy, terrorism, transnational crime, and how it is interrelated, and some possible ways forward. Now we'll change the perspective again and turn down southwards to Brazil. Monique Sochachevsky-Goldfeld, the floor is yours. Thank you very much. Good morning. Sorry. Last year, I had the honor to be invited by the Konrad Adenauer Foundation in Brazil to be the head of for the security conference in Copacabana, the Forte de Copacabana. We received a lot of policy papers, and I was inspired about this experience of thinking as a policy paper, so I prepared a kind of more policy-oriented reflection, and I called this on Brazil and its in its slowness to deal with the crime-terror nexus. So first of all, I think it's important to bring Brazil a little bit to the discussion. Brazil is a country of 210 million inhabitants. It's in a democracy in a year of general elections. We have to pay attention for the general elections this year. And a nation that precisely in 2022 debates on the 200th year of its independence of Portugal. So a lot of discussions about history. It faces structural problems such as racism and inequality, in addition to the precariousness of its infrastructure. The country is still not fully connected or know itself as a whole. The Amazon region, for example, represents 60% of the country, and many Brazilians from other regions never visited it. In other words, Brazil is a giant and a relevant country in the global arena, but with enormous internal problems to face and reflect on. In this sense, security and defense issues, although essential to be debated in the wider society, even as a sign of the maturity of its democracy, don't really gain space yet. So it's a first point.
The second point I believe it's important to bring on as a professor that teaches history of terrorism is we had the theoretical issues in the previous presentation, but when we think about terrorism, I use the lenses of David Rappaport, the 4 waves of global terrorism. So there was a first wave, anarchist wave in the end of 19th century to beginning of the 20th century, called anarchist wave. Then the second wave, the anti-colonial or nationalist wave from the 1920s to the 1960s. Then the third wave, the new left wave from the 1960s to the 1980s, and the religious wave from 1979 to the present day. That's some limitations, but it's interesting to think that's a modern phenomenon and that's a useful lens. When we think about that, in fact, since the beginning of the phenomenon, there were big discussions, international debates on how to face this phenomenon. There were debates in the League of Nations, in the United Nations, in the 1970s with airplane hijackings and diplomatic kidnappings. Global discussions took place on how to more efficiently to deal with these events. During the third wave of global terrorism, Brazilian groups sometimes were associated in training and activities with groups considered to be terrorists from Europe and the Middle East. At that time, Carlos Marighell's mini manual of urban guerrilla gained global projection. The National Security Act of 1983 in Brazil tried to deal with the issue but could not actually to be used. It was the September 11 attacks that began to force the Brazilian government to deal with the phenomenon, mainly due to the actions of the GAFI, of the International Financial Action Group. Despite specific initiatives, there was still inertia in Brazil between 2001 and 2015. What forced Brazil to deal with this topic were the global big events, sports events, such the World Cup in 2014 and the Olympic Games in 2016. It generated fears that the country could be target or stage of terrorist attacks and changed the scenery. This, the anti-terrorist law in 2016 came from this background. It was the first legislation to deal in detail with the phenomenon of terrorism in Brazil. So a small story, a short story of how it's still new debate in Brazil. For common sense, terrorism could occur only by carrying out an attack. Jorge Lasmar and other authors highlights, however, that there is a terrorist activity cycle that encompasses the phases of radicalization and recruitment, financing, training, logistics, attack and evasion and media, and media and advertising. And if Brazil was not specifically a target or a stage of a terrorist attack, as occurred, for example, with Argentina in 1992 and 1994, it can be understood as a safe haven, a sanctuary harboring in its territory some of the phases of terrorist activity, especially the search for financing. There are clear connections in activities taking place in the country within the framework of the crime-terror nexus or crime-terror convergence, in which international terrorist organizations such as Hezbollah are associated with regional organized or national organized groups such as PCC. So the activities of Hezbollah in South America and Africa seems to be mainly in their global effort to raise money beyond the sponsorship of Iran and Shia charity. Diasporic connections are explored, and it's important to highlight that not all of them collaborate, and many of those who collaborate are forced to do so as sympathizers and supporters with legitimate business and front companies. There is a side of laundromat, helping laundering money with commissions. There is a kind of concierge facade, eventually helping store material, rent safe houses for operatives, provide mobile phones, manage escape routes, and so on. There is also a direct involvement in shipping cocaine, sometimes using its money to buy luxury goods to be resold in Middle East. I'm preaching for converts with this information, I believe all of you know. Inside Brazil, operatives of Hezbollah got connections with the first capital command, the PCC,
through the prison system. In exchange for protecting prisoners of Lebanese origin detained in Brazil, the Lebanese traffickers reportedly provide the PCC with access to international arms struggling channels. Many people from the intelligence in Brazil say it's very impressive because other international groups try to get into the Brazilian prisoner system, but the Brazilian groups are very violent. Usually analysts try to explain the activities of Middle Eastern groups focusing in their sectarian religiosity. The activities of these groups in South America and Africa specifically doesn't fit in these questions. As one scholar said, as long as it creates revenue, God will forgive. Hezbollah is the only group with arms in Lebanon and with recent military experience in Syria. This global network of illicit operations to fund itself is essential to its operations and political activities. So I believe it's quite known, but with that, what I would like to think, it's not uncommon to talk to authorities in neighboring countries of Brazil. People ask why, that's a mystery, why in Brazil we don't have this big discussion about terrorism. We could quote several possible reasons for this. The first one, I think, is the trauma of the military dictatorship from 1964 to 1985, in which the label terrorist was used to disqualify any criticism of the regime, and the fear of securitization in the sense of criminalizing current legitimate political movements or refugees. So it's a big challenge. The second possible reason could be diplomatic tradition of not taking sides, using the term terrorist for certain groups or taking a more forceful position on the subject. That's a kind of tradition in the Brazilian diplomacy. The third possible answer, and maybe it can be polemic, but I think it's important, that the Brazilian armed forces are interested in participating in the country politics, and its officers see the world with strong ideological lenses, neglecting their actual work in this agenda. I think it's a big discussion as well. And the fourth possible answer is the clear exchange of information among Brazilian agencies. So it's a lot of questions, not one answer, but possible answers for this lack of emphasis in this topic. Some improvements in this regard could be, one, greater exchange of information and research in Brazil between scholars, policemen, military, diplomats, politicians, and the like, perhaps in the form of a specialized think tank. I think this situation can be a very good experience. To broaden the debate with the media and instances that influence public opinion in general, so people would be more aware of complications, such was the case of Brazilian being more a corridor for the sale of cocaine to become the second largest global consumer. I have to explain this because many people said in Brazil, we don't produce cocaine, we are just a corridor. That's not, we don't have too much to do with that. And Brazil is the second consumer in the world. And so we have to have broader discussions about these topics and regarding this nexus, crime, terrorism. For me, it's very important. Third, to expand the knowledge, and it's very important, this situation here to this topic, of Africa in Brazil as a whole, whether in order to overcome a prejudiced historical view that is still have in Brazil and pay attention to business opportunities and constructive activities in common, as well as to better understand and monitor drug, arms, and human trafficking, and piracy as well, routes that pass through there from South America. So sorry if it's a different presentation, but just to let you know that still that's a recent debate in Brazil, and some of the reasons I try to present. And in election year, it's still very difficult to face this topic because it's very used to criminalize the opposition, saying it's a terrorist. So the real debate is still starting in Brazil, and I think this opportunity will help us to think a better way to deal with that. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sochachevsky. You raised a lot of questions. Now we have the chance to add some more. We still have like 10, 15 minutes to discuss. If there are any questions,
I guess we had some really interesting inputs. Admiral Ayafa telling us about the security challenges and the security structure in the Gulf of Guinea. Then we had Professor Philip Potter explaining us, laying out the interrelation between piracy, terrorism, transnational crimes, and some ideas for the way forward. And then we had the Brazilian perspective, and it was very interesting, Monique. Lots of questions you raised. It's a young debate, but we have the chance here to develop the debate. I don't see any question right. Okay, yeah, please go ahead. Excelente presentación. Esta pregunta va dirigida de manera particular al profesor Potter. Y la pregunta es, ¿cuáles son las consideraciones que la academia tiene con respecto a la convergencia del crimen organizado con el terrorismo? Okay, thank you very much. We'll collect 2-3 questions. Next one will be Eduardo Pastrana. Gracias, Estefan. Desde ayer estamos escuchando toda una serie de actividades, acciones y actores del crimen transnacional y los riesgos o amenazas que eso representan no solo para la seguridad nacional, sino regional, tanto en África o en América Latina o más allá de las regiones mismas. Por eso me gustaría escuchar un poco la reflexión, tomando lo que decía ayer el general Cissé sobre la necesidad de la cooperación sur-sur, pero hoy escuchaba también en la presentación del Almirante que hay también actores o potencias extrarregionales que deben soportar y ayudar en el Golfo de Guinea la lucha contra la piratería y otras acciones criminales. Y es lo siguiente, ¿cómo está la situación en esa región o subregión de África en cuanto a políticas regionales de seguridad? Si eso implica o no que haya una especie de comunidad de seguridad o complejo de seguridad. Hay experiencias, por ejemplo, en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en materia de salud, que va más allá incluso de lo económico, y han tenido también éxitos en cuanto a la responsabilidad de proteger en algunos de los conflictos que se han dado allí. Y fueron muy exitosos en la lucha contra Ebola y las medidas ahora para combatir el COVID. Y si venimos al otro lado, en América Latina, el escenario es otro. No hay concertación, hay una crisis del multilateralismo. Ninguna de las organizaciones regionales ha asumido liderazgos. ¿Y cómo estaría entonces frente a los retos que hay, a los riesgos y amenazas, ¿sí? La posibilidad de si con este vacío, ¿qué opciones hay para cooperación interregional? Porque si no tenemos bases de una cooperación regional fuerte entre los estados en el marco de una comunidad o complejo de seguridad, ¿cómo afecta eso en la cooperación interregional e incluso con otros actores de manera multilateral? Porque los actores criminales están transnacionalizados, pero muchos estados, por ejemplo en la región, en América Latina, siguen anclados en el enfoque nacional. Y ese es una gran problemática. Entonces me gustaría que hubiese una reflexión respecto a eso, a las políticas regionales o interregionales de seguridad. Thank you very much, Eduardo. I see a question on the right side and then on the left side. Muy buenos días, muy buena la exposición. Para mi comandante, contraalmirante, el almirante, cuando usted se refiere al tema de falta de políticas para sancionar la piratería
¿A qué se refiere? Porque usted hace referencia al 2019 y qué pasaba con las legislaciones antes del 2019 que no se podían llevar a juicio o a sancionar a aquellas personas que realizaban la piratería. Okay, I would suggest there's two more questions that we do. First of all, around here, the panelists. The first question was to Mr. Potter. The second question, I guess, was to all of you. So I would like to start Mr. Potter with the first question. If you want to comment on the other questions as well, you're welcome. I'm sorry, but my academic Spanish is not good enough to have understood the question fully. Could somebody clarify? Yeah. You'll just repeat it. I'm sorry, could somebody translate the question for me? Ok, la pregunta es la siguiente, profesor. Desde el punto de vista de la academia, si existe alguna valoración o reflexión de una convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo. No, the question was between, please, because I was talking. I can translate, please let me know. Sí, yo le traduzco. Sí. La pregunta es, desde el punto de vista de la academia, si se ha hecho análisis o reflexiones de una convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo. There is the nexus between crime and terrorism and organized crime. If there's from the academic perspective any reflection, how do you see it? What you explained a little bit before, the nexus between terrorism and organized crime. What is the reflection from the academic point of view? So I think the way to think about this from an academic point of view is that it's a bit of a double-edged sword. Right, so crime can allow organizations access to resources, and resources translate into capability, but crime tends to erode the legitimacy of organizations. Crime causes the publics to view these organizations as fundamentally predatory. And so organizations are sort of receiving with one hand in terms of resources, but losing with the other in terms of political legitimacy. And this is part of why I was saying that as organizations convert from fundamentally ideological terrorist political organizations into criminal organizations, they can remain a substantial problem for obvious reasons, but they often diminish as a viable political threat. Okay, thank you very much. Mr. Potter, if you check your Zoom, there's like a kind of a small icon that says interpretation. There you can choose the language you would like to follow the discussion. So you have the translation available as well. I apologize, I didn't realize that. Perfect, no problem. Now I'd like to invite Mr. Admiral Ayafa and Monik Sochachevsky to comment on the other questions. Okay, thank you. Let me start with the last question on the issue of a lack of legal framework before 2019. The need for this legal framework came up as a result of the difficulty that was being experienced by lawyers. Prosecution lawyers could not effectively prosecute arrested pirates and terrorists. I remember there was this attack on MT Maximus back then in 2016. MT Maximus was rescued by the Nigerian Navy, very close to Sao Tome and Principe. The pirates were on board, and they were arrested and taken back to Nigeria. But that case kept pending. There were so many adjournments and adjournments and adjournments until the pirates were, at some point given bills.
So that was one of the reasons why NIMASA and the Nigerian Navy pushed for this law on prosecution of pirates and other offenders within the maritime environment. That has helped. And like I said, last year, 10 pirates that were arrested in 2020 were successfully prosecuted. Concerning arrangements within the Gulf of Guinea, yes, there are. There are regional arrangements, and then there are also trans-regional arrangements involving particularly, some of them are bilateral arrangements, and some of them are multilateral. With the UK, for instance, we have a lot of training packages, and the UK, the US, so many other European Union countries. Nigeria has training packages with most of these countries. The Yaoundé architecture that we spoke about is a regional arrangement for to address the issue of insecurity within the Gulf of Guinea. However, this architecture is supposed to be to coordinate combined operations between nations of the different zones that we have. We have zone up to 4 zones: Nigeria, Benin, Togo, in one zone, Ghana, Cote d'Ivoire, and other country in another zone. So, but the major problem of this architecture, which looks like the viable architecture that will bring all these efforts together, is a lack of will by the states. Most of the maritime operations centers are not fully manned as we speak. And this architecture has been on. There is also the issue of financing. Who is to finance these operations? Nigeria and Benin have tried to organize some operations. Ditto, we've also crossed to Zone E to try to organize some operations with Ghana. Sometimes Nigerian Navy bears the cost of these operations, and at some point it gets too heavy for us. And so, yes, there are, arrangements on ground for operations that will enhance the security within the Gulf of Guinea. But most of these things are difficult to operationalize for lack of, for instance, the architecture to Delome. They are on the architecture. There is no legal framework that will enforce participants to actually do one thing or the other. So these problems still exist, and that's where we are. And it's becoming more or less a one-nation approach to resolving the issues within the Gulf of Guinea. And that's why I said no nation can do this thing alone. So it has to be combined efforts by all the nations concerned, as well as transnational forces. Thank you. Thank you very much. If I got it right, there were 2 questions left on the left side and at the back side. Vous m'entendez? Parfait. Ma question est complémentaire, c'est pour l'amiral nigérien. C'est quelle est sa vision nigériane de l'incident qui a concerné le l'Esbern Snare, la frégate danoise, qui est intervenue dans les eaux nigérianes au mois de novembre de l'année dernière. Et pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Comment on peut améliorer la coordination? Sorry, can you take that question again? Sorry. My question is,
in November last year, we have one incident offshore Nigeria with the Snare, the Danish frigate. We shoot on the Sea Parrot. And we have a blockage. There is a blockage at this stage because was not real coordination between the state, Nigeria, and the Denmark. My question is, what can the European Union nation must do to improve this coordination from the beginning to avoid to arrive at this blockage? Okay, thank you. I didn't want to comment on the Danish incident. It took place off Nigerian waters when the Danish ship fired at some pirates and in the process killed a number of them and then arrested some. I wouldn't know exactly, what the issue was. However, the Navy was not directly involved. It was something that was tried to resolve diplomatically. And because this lack of a legal framework for the operations of the EU states within the Gulf of Guinea, the Danish didn't know exactly what to do with the pirates that were arrested. And eventually, they had to be handed over to government. Left to me, if there is a legal framework for every intervention by foreign countries within the Gulf of Guinea. For instance, whenever any of these vessels is operating within, say, Nigerian waters, it should operate along with a Nigerian ship. That will easily solve the problem that may arise. If there is any arrest, the arrest could be effected by a Nigerian ship, and those arrested could be prosecuted very, very easily without any other international rancor. So I think the way forward is for us to put our policies together and then come up with something that is workable. Yes, the presence of these foreign ships within the Gulf of Guinea is for the good, not just of the international community, but for those of us who are the direct beneficiaries of the security within the Gulf of Guinea. So that is in the past, but I'm very sure that our political masters are trying to dot the I's and cross the T's in order for us to forge ahead. Otherwise, it could lead to some lag in these operations, because when you get involved that way, the way forward becomes very difficult. And if it was not properly handled, it would have been an international matter. So I think the way it was handled, there's no any diplomatic problem at the moment between Nigeria and Denmark. But the way forward will be for us to possibly operate together whenever any of these ships is around. Thank you. Thank you very much. And now we take the last question. Quick and precise, please. Merci pour la parole. En fait, je voudrais profiter de l'intervention du professeur Pastrana pour recueillir un peu l'avis du panel sur un peu la posture en matière de coopération et de sécurité maritime entre le Golfe de Guinée et les États de l'Amérique latine. Il me semble que, au vu de la difficulté de mettre en œuvre les législations, au vu de la multiplicité des accords, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de partout, mais le grand problème, c'est parce que ces initiatives ne s'adressent pas aux organisations régionales. Elles sont encore des initiatives bilatérales. Est-ce que ne pensez-vous pas que, c'est aussi une question et une proposition, ne pensez-vous pas que, en tout cas, l'architecture de sécurité dans le Golfe de Guinée ne peut réussir que si elle est portée par des organisations? C'est-à-dire, je donne un exemple, s'il devait y avoir une coopération maritime entre l'Amérique latine et l'Afrique, elle devrait passer par la CEDEAO, qui a déjà une stratégie maritime à travers l'architecture de Yaoundé. Au lieu de venir tout recommencer, je pense que, bon, est-ce que la solution, en tout cas le futur,
Ce n'est pas de renforcer les dynamiques déjà existantes au lieu d'essayer de les multiplier et de privilégier l'approche globale multilatérale avec les organisations régionales qui sont sur place au lieu de continuer du bilatéral. Brésil, Argentine, engager un pays ou un autre. Je ne sais pas, je voulais recueillir un peu votre avis là-dessus, particulièrement notre ami du Brésil. Merci. Thank you. I was wondering, yes, that's what we see the problem. We already have some common initiatives as the military diplomacy, all these initiatives in common, but the idea is to expand, really expand the South America, Africa, more South-South initiatives in common. And it goes beyond the bilateral and think maybe to bring other actors, the civil society, more broader than just the military instance. I don't have now an answer, but we will keep these conversations having this in mind. Okay, thank you. For me, I just want to push what you said further. The northern transatlantic relationship between the EU countries and North America, for me, it's one of the most important relationships that has existed in the past couple of years. Now that there are rising or emerging powers within the South Atlantic, for instance, Brazil and South Africa, I think this gives us an opportunity to work together. It might not be very easy for North Atlantic organizations, North America, the EU nations to form an alliance with for instance, countries bordering the South Atlantic. It may not be readily possible, maybe, I don't know, but the posture of Brazil looks as if it's not something they want at the moment. It's an emerging power, and they also want to exercise their influence within the South Atlantic. So South Africa, Brazil, there are, of course, some other countries within Latin America that are coming up. So for me, this provides an opportunity for governments around the South Atlantic Ocean to establish common policies, legal instruments, and institutional frameworks to work together in order to address the issue of insecurity within the South Atlantic, and particularly for now, the Gulf of Guinea. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to the panelists for your interesting insights, the excellent analysis, your time discipline. It was really interesting. We tackled a couple of security issues, challenges, some solutions, bilateral, regional, sometimes operational as well, but we said, or we learned, that we're still lacking a kind of a intra-regional security arrangement, which we should working on. So this was a perfect start to the day. Alejo, I will hand over to you, but let me say thanks a lot to the panelists, for you, the participants who participated in the discussions, and a big round of applause to Professor Philip Potter from Virginia, Monique Sochachevsky-Goldford from Brazil, and Admiral Akinga Yafa from Nigeria. Thank you very much. Hola a todos y todas. Antes de continuar, hello to everybody. Before we continue to the panel, I just need to ask you something. To all the people who may need a PCR test or an antigenous test, please raise your hand. Perfect. I'm going to come to all of you 1 second to ask you about some of the process about it.
which one of these tests do you need and which one will be the best, as well as times. So if also you have any questions, please come to me later on the coffee break, but I will go to you, to every of your positions right now, to ask you about it. Okay? Thank you very much, and please welcome to our next exponents, as well with Alejo, who will be moderating the next panel. Buenos días. Vamos a seguir con el segundo panel, así que quiero invitar, para ir directo al punto, a mis panelistas, François Morisur, Severino Mejía, Lisandro Ganuza, Inguino Guevara, si me acompañan. Creo que falta... No, estamos los tres. Falta una, sí, falta una. Los voy a molestar un minuto. Bueno, el tema que nos involucra esta mañana, infraestructuras estratégicas y logísticas en el Atlántico. Creo que vamos a tener 4 miradas completamente diferentes, pero bien enfocadas en el tema. Así que, por favor, François. Bonjour, donc, je suis François Morisur, je suis le Security Director de Bourbon. Alors pour expliquer ce qu'est Bourbon, Bourbon c'est une compagnie maritime qui fait du soutien pétrolier, qui opère environ 350 navires, qui emploie 7000 personnes et qui travaille dans 30 et quelques différentes localisations dans le monde. Globalement, on couvre le monde entier, mais notre activité principale, c'est en Afrique de l'Ouest. Je vais faire un pont entre la présentation qui vient de se passer et la présentation qui vient. Je me suis adapté un tout petit peu en fonction des présentations précédentes. Il y a une référence qui est importante lorsqu'on parle de piraterie maritime pour le golfe de Guinée. C'est un document qui a été émis par l'ONUDC l'année dernière, qui s'appelle Pirates of the Niger Delta, qui fait un peu l'analyse, l'autopsie de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, par différents aspects, différents domaines. Pour situer un peu la piraterie dans le golfe de Guinée, il faut signaler qu'on est dans une période exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi bas en termes de piraterie maritime, premier point. Deuxième point, il est difficile de déterminer le volume et la nature de la piraterie maritime parce qu'il y a énormément d'événements qui ne sont pas reportés. Globalement, actuellement, en termes de piraterie maritime en Asie, il ne se passe rien. Il y a 30 navires qui sont faits aborder, soit dans le Singapore Strait, soit au mouillage. C'est du vol banal. En Amérique du Sud, vous êtes peu concernés. Les incidents, j'ai regardé ce matin, 20 incidents rapportés par l'IMB. La majorité, c'est dans les zones d'anchorage, Callao, Guayaquil, un petit peu sur la face est de l'Amérique du Sud, Venezuela, et quelques incidents à Haïti qui sont particuliers. Ça se passe dans le port, par des gangs armés qui interviennent directement sur le bateau dans le port. C'est assez violent. Pour la partie océan Indien, il n'y a plus d'actes de piraterie en océan Indien depuis 2 ans. Par contre, il y a une émergence du terrorisme sur 2 points particuliers. À l'entrée de la mer Rouge, c'est généré par les Houthis qui utilisent des drones maritimes explosifs qui visent des intérêts plutôt américains et israéliens. Et de l'autre côté, à l'entrée du Golfe Persique, avec 3 modes d'opération opératoires, des drones maritimes explosifs, des drones aériens et l'installation de mines sur les bateaux au mouillage. C'est du targeting, c'est également vis-à-vis de bateaux qui ont des intérêts américains et israéliens principalement. Donc
Pour en revenir au golfe de Guinée, une petite statistique pour vous dire où on en est, l'évolution. Le petit tableau là fait une petite analyse des différentes périodes que j'ai organisées entre guillemets parce qu'il y avait des tendances différentes. Donc la première période, ce qu'on constate, c'est que c'est de la piraterie nigériane ou camerounaise qui s'étend à 30 nautiques des côtes au maximum et dont l'objectif est du vol simple. Les pirates montent à bord, volent, repartent. Ce sont des groupes qui sont peu organisés, peu professionnels, ils agissent sous l'état de drogue, sous alcool, et l'intérêt c'est 15 000, 20 000, 25 000 $ quand on comptabilise l'ensemble de l'action. On rentre dans une deuxième phase ensuite, avec une extension de la piraterie maritime, c'est-à-dire que les pirates, comme l'a dit l'amiral, qui viennent du Niger-Delta, se sont étalés vers l'ouest et vers le sud, pour aller atteindre au fur et à mesure le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Également vers le sud, le Cameroun, le Congo, le Gabon, voilà, pour cette période-là. L'objectif, ça restait toujours du vol, et un élément, une nouvelle forme de piraterie est apparue, c'est du hijacking, c'est-à-dire que certains groupes de pirates se sont spécialisés pour aller prendre le contrôle de pétroliers et pouvoir saisir la cargaison de pétrole. Au départ, d'une façon artisanale, c'est-à-dire qu'ils prenaient le contrôle du pétrolier, ils l'amenaient dans une zone où ils transféraient une partie de la cargaison sur une journée, 2 journées, 5 000 tonnes, 6 000 tonnes, et ensuite ils disparaissaient. Cette mode d'action a évolué un petit peu, ils sont améliorés. C'est-à-dire que sur les derniers événements sur la piraterie, sur les tankers, ils préparaient un tanker vide pour pouvoir transférer l'ensemble de la cargaison type offshore, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à 150-200 nautiques des côtes pour pouvoir faire le transfert. C'était des opérations parfaitement organisées, coordonnées, qui demandaient un savoir-faire. Il est intéressant de voir que cette piraterie a émergé lorsque le prix du baril a dépassé les 80 $. Et elle a disparu en 2015 lorsque le baril est retombé en dessous des 70 $. La troisième phase, c'est celle qu'on a vécue jusqu'à 2021. C'est une piraterie qui abandonne le hijacking des tankers, parce qu'il n'y a plus d'intérêt, et qui se focalise sur le kidnapping. L'objectif des pirates, c'est d'aller chercher les bateaux de commerce avec des expatriés, parce qu'il y a un marché du kidnapping, en fait, pour pouvoir kidnapper l'ensemble du crew et collecter des rançons. Donc ça a obligé les pirates à aller très loin au large, et très loin, soit vers l'ouest, soit vers le sud. Pour relativiser le poids de la piraterie, je vous ai donné quelques figures ici sur ce tableau. La piraterie, en termes de business, le représente bien. En 2021, l'année la plus... en 2020, l'année la plus importante en termes de piraterie dans le golfe de Guinée, la valeur des rançons collectées par les pirates était d'environ 5 millions de $. Donc, il faut comparer avec, juste pour vous donner une figure, le coût de la piraterie, c'est-à-dire ce que les États mettent en œuvre pour lutter contre la piraterie, au seul Nigeria, en maritime, s'élève à 1 milliard de $ par an en 2020. Donc vous voyez le rapport, impact et coût pour contrer cet impact. Pour la piraterie de la période 2015-2020, donc l'objectif principal c'est le kidnapping. Je vous ai fait une petite frise pour vous présenter l'évolution. Donc une évolution numérique, donc de plus en plus d'actes de piraterie avec une finalité de kidnapping. Et une autre évolution, ça a été la valeur des rançons. Donc les rançons ont commencé à monter régulièrement. Il y a une autre évolution dans ce micro-business, c'est le nombre de marins kidnappés. Initialement, lorsque les bateaux se faisaient attaquer et que le kidnapping avait lieu, on kidnappait le capitaine, le chef ingénieur, le second, 3 personnes, et en général, la rançon s'établissait sur ces personnes-là. Sur les derniers cas de kidnapping en 2020, on a eu des kidnappings de masse, c'est-à-dire tout l'ensemble de l'équipage était kidnappé. L'objectif, parce que c'est compliqué à gérer à terre, l'objectif était d'amasser la somme la plus importante possible, le nombre faisant la valeur.
La carte du golfe de Guinée, on en a parlé, on l'a vu plusieurs fois. Une zone importante, le delta, l'amiral en a parlé. Un pirate nigérian ou du golfe de Guinée, ça ressemble à ça. Donc je vous ai un bateau là, avec une superbe échelle pour pouvoir grimper sur des navires. Ils sont très bons. C'est-à-dire que des limites qui étaient installées en océan Indien, la limite c'était un bateau qui avançait à plus de 18 nœuds, qui faisait plus de 8 mètres de tirant d'air, on ne pouvait pas l'aborder. Au Nigeria, des bateaux qui avancent à 20 nœuds et qui ont 10 mètres de franc-bord, les pirates arrivent à l'aborder. La zone du delta, elle est particulière parce que, l'admiral en a parlé également, il y a 3000 waterways, donc tout le monde se déplace en speedboat pour aller à l'église, pour aller au marché, pour aller au mariage, pour aller aux enterrements. Il y a une criminalité qui s'est installée dans les waterways, ça ne vient pas s'intégrer dans la piraterie, c'est de la criminalité maritime. La criminalité. Il y a un autre phénomène, je vais vous en parler ensuite derrière, c'est le vol de crude, le vol de pétrole. Il y a une pauvreté endémique, une criminalité assez élevée, et il y a un phénomène particulier dans cette zone, c'est le militantisme. C'est-à-dire que le Nigeria a été touché par une vague de militantisme en 2003, avec en particulier l'emblématique mouvement, c'était le MEN, Mouvement Émancipation Niger Delta, qui a toujours, malgré l'amnistie, une capacité, un pouvoir dans cette zone. Quelque chose qu'il faut connaître lorsqu'on parle du Niger Delta, pourquoi la situation est compliquée et très complexe. Il y a un phénomène particulier, c'est le vol de crude. Alors je vous ai décrit la chaîne, comment ça se passe en fait. Ça se passe tout simplement, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans un pipe de crude, on récupère le crude, on amène ça vers des raffineries illégales. Donc c'est les raffineries basiques, vous voyez la photo, hein, c'est au milieu du bush. On prend quelques tonneaux, on les chauffe et puis on fait du raffiné. Ce produit, il est ensuite transporté par différents échelons, de plus petit au plus grand. Et ensuite, il est destiné à deux marchés principaux. Le premier marché, c'est à terre, c'est-à-dire que le produit raffiné va alimenter les stations-service. Le deuxième marché, c'est le marché maritime. Et dans ce marché maritime, il y a encore deux orientations. Un premier marché côtier, c'est-à-dire que ça va aller alimenter l'activité maritime côtière, et un deuxième marché que j'appellerais international. Donc, pour venir se connecter avec les autres activités illégales, le pétrole raffiné illégalement est ensuite distribué, soit à vocation internationale, vers les plus gros tankers, soit pour alimenter les activités industrielles, maritimes, de pêche, mais aussi l'immigration illégale maritime, mais aussi les trafics, mais aussi les freezers qui viennent récupérer le poisson. Donc il y a un écosystème qui s'est mis en place le long de la côte. Un point important également à noter, c'est qu'au début de cette réunion hier, on parlait de 400 navires qui naviguaient dans le golfe de Guinée par jour. Ça, c'est l'image, périphérique. En fait, il y a trois strates d'opérations maritimes dans le golfe de Guinée. La première, les gros navires, les cargos, les porte-conteneurs, les tankers, etc., qui, eux, naviguent, effectivement, font du voyage transcontinental. Ensuite, vous avez des bateaux qui font du port à port, c'est-à-dire qu'ils vont faire des escales à Abidjan, Cotonou, Douala, Luanda. Et ensuite, vous avez toutes les activités côtières, la pêche, le cabotage, le transport de produits pétroliers de port à port, les activités de soutien pétrolier. Voilà, je vous ai mis quelques photos de pirates du golfe de Guinée. Je vous ai dit très professionnels, ils sont capables d'aller à 200 nautiques des côtes en autonomie, de rester 4-5 jours en mer. Ils peuvent être guidés par téléphone satellite. On va leur communiquer la position du navire attaqué. Il y a du ciblage. Plutôt que d'attaquer un bateau qui transporte du crude, on va les orienter vers un bateau qui transporte du raffiné, parce que la valeur est plus importante. Ils travaillent de façon quasi militaire, c'est-à-dire qu'ils n'agissent plus sous la drogue ou sous l'alcool. C'est coordonné. Il y a des chefs, il y a des adjoints, il y a des responsables de la logistique, il y a des gens qui savent naviguer, il y a des gens qui savent utiliser les vannes à bord des bateaux pour faire des transferts. Et ils ont un modus operandi qui est impressionnant. Juste pour illustrer cela, je me suis amusé à faire une frise des différentes étapes de la préparation d'un acte de piraterie. Donc
Donc le tableau, il se lit à gauche, la préparation, au milieu, l'action, et la troisième colonne, la post-action, dans un cas de kidnapping. Donc vous voyez que c'est complexe, ça demande énormément de soutien et de savoir-faire. Un autre point important, c'est le taux de réussite. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un acte de piraterie, il y a réussite ou échec. C'est-à-dire soit ils montent à bord, soit ils ne montent pas à bord. Donc le taux de réussite du boarding au Nigeria, dans le golfe de Guinée, est très très important. Largement supérieur à ce qui se passait en océan Indien. Deuxième point important, c'est lorsque les pirates sont à bord, 2 fois sur 3, ils vont réussir à kidnapper l'équipage. Donc le taux de kidnapping est très très élevé. Juste pour vous imager la capacité des pirates, là c'est un bateau typique, 2 moteurs, 200 chevaux, 35 à 40 nœuds sur une mer lisse, difficilement détectable, la capacité d'emporter 2000 litres d'essence pour pouvoir aller jusqu'à 200 nautiques, 220 nautiques des côtes. Ils sont capables de manger là, d'attendre là, d'aborder le navire avec des échelles en aluminium et de repartir. Un groupe de pirates, le pirate, c'est pas le croisement d'un espadon et d'une sirène. Un pirate, ça vient de la terre. Donc on voit la partie immergée. Au Nigeria, on peut considérer que les groupes de pirates professionnels, ceux qui sont capables de faire ce que je vous ai montré, il y a 4 à 5 groupes maximum. Maintenant, un groupe, c'est à peu près 70-80 personnes. Il y a la partie active, les opérationnels, les commandos, les gens qui partent en mer, 2 speedboats, 8 à 10 personnes par speedboat, c'est-à-dire 20 opérationnels. Et derrière, vous avez toute une structure de soutien et de logistique. C'est-à-dire que lorsque vous kidnappez les gens, vous les ramenez dans le bush, vous allez les nourrir, vous allez sécuriser l'endroit, vous allez commencer des négociations, vous allez avoir des espions, des gens qui vont vous rapporter, vous avez des gens qui vont vous sponsoriser, des gens qui vont vous couvrir. Donc globalement, un groupe de pirates, c'est entre 60 et 80 personnes avec 20 personnes actives. Un exemple de l'action d'un groupe de pirates, j'ai pris l'exemple du Mozart, c'est un bateau qui naviguait au large de Sao Tomé, un petit porte-conteneurs, c'est des cibles préférentielles, ces types de bateaux. Donc les pirates sont montés à bord, le bateau n'était pas tellement préparé pour opérer dans les eaux du golfe de Guinée, c'est-à-dire que le bateau n'était pas renforcé, blindé, entre guillemets. Donc les hommes sont fait prendre, 15 hommes d'équipage, des Turcs. Il y a eu un mort. Les pirates, n'arrivant pas à ouvrir une porte, ont tiré à travers un trou et ont tué une personne qui se trouvait en face. Il y a eu des cas où les pirates sont restés plus de 12 heures à bord, ont utilisé des tronçonneuses à métaux, ont utilisé des chalumeaux à acétylène pour ouvrir pont par pont, porte par porte, pour atteindre l'équipage qui était sécurisé dans la safe haven. L'évolution, je vous ai dit l'année 2020, c'est l'année record. On n'avait jamais eu ce type de statistiques. 74 actes de piraterie confirmés. Et ensuite, on a eu une décrue. En 2021, on est tombé assez rapidement. Et en 2022, aujourd'hui, nous avons 2 cas de piraterie dans le golfe de Guinée. On est pratiquement à la fin mars. Ça n'a jamais été observé par le passé. Une petite frise pour vous donner la saisonnalité, parce qu'il y a une saisonnalité. Lorsque les conditions de météo sont mauvaises, les pirates ont beaucoup plus de difficultés pour agir. Donc entre le mois d'avril et le mois d'octobre, c'est une période creuse en termes d'actes de piraterie. Donc c'est la frise 2020 mois par mois. Et je vous ai fait une petite courbe pour l'année 2021, juste pour vous signaler qu'à partir de mars 2021, il y a un changement. Il y a une évolution de la piraterie dans le golfe de Guinée, avec pratiquement une disparition de la piraterie. Deuxième point important, c'est le centre de gravité de la piraterie dans le golfe de Guinée a complètement changé. Il y a 4 ans, le centre de gravité, c'était les eaux du Nigeria. Actuellement, le centre de gravité, avec des stats un peu plus faibles, se trouve entre le Gabon, Malabo, Sao Tomé. Alors pourquoi? C'est parce que les pirates sont en permanence évolutifs. Ils vont chercher les zones, ce que j'appelle les zones molles, c'est-à-dire des zones où il sera plus facile d'aborder les bateaux. Ce qui est à noter également, c'est l'augmentation du nombre d'actes dans les eaux internationales. Donc les eaux internationales, c'est après 200 nautiques. Alors ça peut paraître
quelque chose de numérique. Pour pouvoir faire une action à plus de 200 nautiques des côtes, il faut avoir un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne devient pas pirate du jour au lendemain en décidant d'aller faire une opération à 200 nautiques. Il faut avoir passé toutes les étapes au préalable. C'est-à-dire qu'on a affaire à un groupe à certains groupes qui sont, s'ils sont neutralisés, la menace piraterie offshore disparaîtra ou sera fortement réduite. Deuxième point important, c'est la disparition quasi totale de la piraterie dans les eaux du Nigeria. Je suis probablement en retard. Juste pour vous imager, ça c'est la carte avec les différentes localisations des actes de piraterie dans l'année 2021 et 2022. Je voulais juste imager le fait que l'épicentre de la piraterie avait bougé vers l'est et vers le sud. Alors, pourquoi ces statistiques ont évolué? La première, c'est la mise en place de la structure de Yaoundé. Il y a des défauts, mais il y a une amélioration continue, lente, mais elle existe. Donc les pays se parlent, coordonnent, agissent ensemble. Deuxième point, c'est la mise en place de gros programmes particuliers. Donc je voulais citer le Deep Blue Project, c'est la NIMASA, Falcon Eye côté Nigeria, côté de Navy Nigeria, donc des programmes coûteux mais efficaces. L'action des marines militaires du Golfe de Guinée, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des gros efforts des pays pour se doter de marines capables de manager leurs eaux. Les zones sont étendues, les flottes sont à construire, ça coûte cher, mais il y a une évolution très forte au Ghana, au Sénégal, au Cameroun, en Guinée équatoriale, qui est une belle marine. La présence des marines étrangères, donc il y a actuellement une présence permanente de navires étrangers qui bénéficient de l'appui d'hélicoptères et de forces spéciales qui créent une dissuasion, en particulier dans la zone compliquée à la limite des eaux de la zone économique. Les opérateurs maritimes ont un guide qui n'est pas officiel en fait, qui s'appelle le Best Management Practice, version 5. Donc ça explique aux navires comment se préparer à rencontrer la piraterie maritime. C'est-à-dire comment on prépare le navire, comment on prépare l'équipage, comment on l'entraîne, comment on l'informe et surtout comment on crée à bord du navire un safe haven qui permettra d'éviter le kidnapping qui est l'objectif final. Ensuite, au fur et à mesure, les pays ont mis en place des dispositifs de sécurité nationaux pour fournir une couverture à l'ensemble des opérateurs locaux. C'est-à-dire que par exemple, au Nigeria, au Cameroun, pour mes navires, tous les navires en transit sont escortés. Tous les champs pétroliers sont sécurisés par des navires d'escorte. Il y a peut-être une autre raison actuellement, c'est à confirmer, c'est juste une intuition, c'est que je vous ai présenté le vol de crude au départ. Actuellement, on assiste à une très forte élévation du vol de crude. Il est possible que, compte tenu des échecs passés, soit par les marines locales côtières, soit par les forces de l'Union européenne, que les pirates se soient réorientés vers un business lucratif. Donc ça pourrait être l'augmentation, qui s'expliquerait l'augmentation du vol de carburant actuellement. Juste pour information, le Ajip dans l'état de Bayelsa et Snepco dans l'état de Rivers sont passés en force majeure, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à générer des bénéfices parce qu'il y a trop de vols. Alors, pour aller vers le futur, il faut prendre en compte que la crise mondiale qu'on traverse, c'est-à-dire le Covid plus les crises qu'on traverse actuellement, vont impacter également le milieu maritime. Le monde maritime a été touché très durement par le Covid. La chute du baril a généré énormément de banqueroutes dans les compagnies maritimes internationales. Donc c'est une industrie qui ne se porte pas bien actuellement, à part les porte-conteneurs. Ça peut avoir un impact, c'est-à-dire qu'il faut regarder également ce qui se passe à bord des navires. C'est-à-dire que vous avez actuellement des navires où les marins ne sont pas payés, ou mal payés. Certains marins sont restés à bord de navires pendant plus d'1 an, parce que la crise du Covid les empêchait de rentrer à la maison. Donc il y a actuellement à bord des navires des situations de
de pauvreté qui pourraient emmener les équipages à basculer vers les activités illicites. Ce qui est important de noter également, c'est la capacité des pirates à s'adapter à la situation. Ils sont très, comment dire, souples pour pouvoir basculer sur d'autres activités illégales. Les pirates vont probablement s'orienter vers les navires à haute valeur ajoutée. Donc les bateaux qui sont le plus concernés actuellement, ce sont globalement tous les bateaux pour le kidnapping. Le deuxième point, c'est les navires pétroliers qui transportent du raffiné. Vous avez vu le prix du baril, 120 $ ou 110 $ hier. Bon, le raffiné monte avec, donc ça monte. Et troisième point, c'est probablement les conteneurs. C'est-à-dire la capacité de la structure piraterie à aller chercher l'information pour savoir dans quel conteneur vous avez du matériel à très haute valeur. Et pour les pirates, l'objectif, ce sera de récupérer ces conteneurs ou le contenu de ces conteneurs pour pouvoir se l'approprier. Dernier point, ça ne touche plus la piraterie, c'est une question que je me pose, c'est vous avez actuellement en mer des bateaux qui sont énormes, vous avez des porte-conteneurs qui transportent 27 000 boîtes, vous avez des super tankers, je m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu d'actes graves sur ce type de navire. Dernier point, c'est la cybercriminalité, ça concerne tout le monde. Le domaine maritime est particulièrement sensible à la cybercriminalité. Vous avez eu plusieurs cas de ports ou de grosses compagnies, Maersk, CMA, CGM, Costco, qui ont été impactés par des attaques cyber qui ont impacté les opérations pendant plus de 3 mois, avec des coûts qui s'élèvent à plus de 500 millions de dollars à chaque fois. J'en ai terminé, je pense que j'étais trop long. Muchas gracias François. Vamos a seguir. Interesante lo que pasa en estas costas que desde el lado de Latinoamérica a veces no tenemos mucho de esta información. Gracias por compartirla. Severino Mejía tiene una alta trayectoria en estos temas que vamos a hablar de infraestructura estratégica y logística en el Atlántico. Un honor tenerte por acá, Severino. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación de CAS, Crime Stopper, mi amigo Alejo, de la Armada de Colombia y de la Escuela Superior de Guerra a este importante evento. Y de igual forma quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje de parte del señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, con el cual conversé en la noche de ayer y le expliqué un poco en términos generales la importancia que tiene este evento, sobre todo para mi país, Panamá, por ser una nación de economía terciaria y en la que el sector servicios siempre ha jugado un papel importante. Panamá es un país pequeño de 75.000 kilómetros cuadrados, y lo que nos corresponde en cuanto a la costa tiene una extensión de 1.287.7 kilómetros, diferente al Pacífico, que son 1.707 kilómetros, y en esa parte del país donde se concentra la población. Dada la particularidad desde el punto de vista geopolítico que tiene Panamá, su principal potencial es su posición geográfica. De aquella época del siglo XVI, Carlos V de España quiso construir, no pudo, hacer un canal, pero desde ese periodo de tiempo marcó lo que hoy día nosotros hemos aprovechado para desarrollar infraestructuras logísticas entrelazadas que no permite unir puertos, aeropuertos. El primer ferrocarril transísmico que se construyó en 1855 en Panamá, y otros elementos que se constituyen en valores agregados para el desarrollo pues, de Panamá. Vamos a señalar cuáles son las 3 infraestructuras en el Caribe que representan el valor agregado para nuestro país. 3 puertos, una zona libre y por supuesto
el canal de Panamá. ¿Cuáles son los puertos del Caribe de Panamá? Son 3. Manzanillo International Terminal, Colón Terminal y Cristóbal. Ustedes van a observar de dónde deriva la relación de causalidad, por qué estos puertos del Caribe y un poco el del Pacífico, Panamá Port, van incrementando exponencial, sobre todo los de gas natural licuado, los de gas líquido de petróleo, le siguen los portavehículos, los graneleros, los quimiqueros. Todos esos elementos nos permiten entender un poco por qué los puertos han tenido un crecimiento exponencial de los contenedores. De igual forma, podemos entender que a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis de Ucrania con Rusia, ha habido un incremento, a pesar de la interrupción del suministro y del transporte marítimo. Ha sido inversamente proporcional. Ha crecido más el movimiento de buques en nuestro país. Ahora, todas estas bondades, lo exquisito que representa para Panamá, todo este plus, estos valores agregados, no dejamos de tener amenazas que gravitan en nuestro entorno, como lo es el tema del narcotráfico, el tráfico de drogas, el comercio ilícito, el terrorismo y el crimen organizado. Y nos preguntamos, muchas veces pensamos equivocadamente que el terrorismo no está en América, que el terrorismo lo escuchamos en el Medio Oriente, en Europa, etcétera, etcétera, pero no, señores. El terrorismo lo tenemos sobre nuestra cabeza como espada de Damocles. Por ejemplo, conversaba yo con Alejo y le preguntaba por qué la Organización Marítima Internacional no estaba acá. Después del 9/11 se marca un mundo antes y un después con la amenaza terrorista. ¿Qué significa? Imagínense un buque que se lo tomen los terroristas y se estrella contra una de las esclusas o contra uno de los puertos. Por eso que nosotros lo tenemos en la agenda y lo consideramos como una amenaza latente para nuestro país. Y en ese sentido, debido a estas bondades que tiene Panamá, le ha representado a las organizaciones criminales, al crimen organizado transnacional, una posibilidad de hacer negocios, que no solamente es el narcotráfico, que es lo que más se resalta. Y esto nos permite entender que sabiendo ellos, porque ellos también tienen inteligencia, ellos también tienen contrainteligencia, saben muy bien que los contenedores son los que pueden representar la viabilidad para mover la droga hacia otras áreas, que como vemos en la filmina, no solamente es Estados Unidos, no solamente hacia Centroamérica, como país de tránsito, zona de tránsito, el Caribe, Europa no, sobre todo España, Francia, Bélgica, que es donde llega esa carga. Y en ese sentido, pues, podemos entender por qué razón tenemos que ponerle mucha atención, potenciando, y es una apreciación que yo recomendaría a los organizadores, que le pongamos mucha atención a la aplicación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, porque esa es la defensa de los puertos, sobre todo los puertos como el de Panamá, el Caribe, que se ha hecho muchas incautaciones, pero gracias a la gestión de los OPIP nos ayuda a mitigar un poco esa posibilidad y esas competencias que tienen estas organizaciones. Entonces, siendo un riesgo que representa para Panamá y para todos nuestros países, los hermanos de África, debemos entender un poco por qué puede escalar de riesgo a amenaza. Y en ese sentido, sobre todo para Panamá, que se utilizan los contenedores para mover esa carga hacia las regiones que acabo de describir, no solamente contaminándolos o preñándolos, como se puede decir de otra manera, de manera más folclórica, en Panamá, o aquellos buques que vienen de Chile, de Ecuador, de Perú, de Colombia, que van a cruzar el canal y de ahí continuar su ruta hacia Europa. ¿Y por qué Europa? Porque se han dado cuenta que es un mercado mucho más atractivo, que el valor de la cocaína es mucho más elevado y hacia esa dirección va. No significa que no a Estados Unidos o a Centroamérica, pero naturalmente saben muy bien que las medidas que se están implementando les cierra un poco esa posibilidad de poder llegar a esas regiones. Ahora, ¿quiénes son los actores de los puertos? Que son los utilizados, los estibadores, los que manejan las grúas, las empresas de seguridad que están en los puertos, los transportes,
que son los blancos que utilizan los narcotraficantes de dos maneras, a las buenas o a las buenas. Es decir, los trabajadores tienen que, y tienen miedo, quiero manifestarles que tienen terror porque los amenazan. Le dicen el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y dónde están su familia. Y por lo tanto tienen que mirar a un lado si desisten o no quieren. Inclusive ha habido crímenes, homicidios violentos de estos trabajadores portuarios que no han querido ser parte de poder apoyar a estas organizaciones. Y es ahí la figura de los PIB, que en estos puertos no hay duda que ejercen una labor. El puerto de Panamá en el Caribe que más incautaciones se le ha hecho es el MIT, Manzanillo International Terminal. Y esto nos ha permitido, a través de un esfuerzo del cumplimiento de estrategias debidamente planificadas, utilizando los programas globales de control de contenedores, el esfuerzo de la fuerza pública. Panamá no tiene ejército, tenemos una fuerza pública que son policiales, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Frontera, que siguiendo la política de seguridad integral nos ha permitido inclusive captar o capturar a 226 personas que en los puertos se han dedicado de alguna manera a ser partícipe o testaferro de estas organizaciones criminales. Ahora, el Canal de Panamá, que juega mucho, tiene un papel muy importante, no solamente en mover o representar el 6% del comercio marítimo internacional. Y muchos nos preguntan, bueno, ¿qué pasa el Canal de Panamá con la guerra Ucrania y Rusia? Y nos dicen sobre todo los ucranianos que viven en Panamá, ¿por qué le cerramos o no le cerramos la posibilidad a Rusia de poder mover sus buques? No podemos hacerlo por el Tratado de Neutralidad Permanente. El 7 de septiembre de 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter, que vencieron el 31 de diciembre de 1999. Y al mismo tiempo se firmó el Tratado de Neutralidad Permanente entre Estados Unidos y la República de Panamá. Y ese tratado de neutralidad es claro, no se puede en tiempo de paz o en tiempo de guerra impedir la navegación de cualquier buque con bandera. Y eso es lo que definitivamente tenemos que cumplir y evitar de alguna manera utilizar el Canal de Panamá como un elemento de represión, porque no hay duda que nos vamos a convertir en blanco. Y ese es el leitmotiv fundamental por la cual el Canal de Panamá se mantiene neutral frente a estas amenazas que nosotros vemos. Con esto termino, espero que haya cumplido con el tiempo y de alguna manera facilitar el horario que tiene establecido la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Severino, por, como decís, breve y conciso, concreto. Y ha dejado, acá tengo cantidad de preguntas anotadas, pero lo haremos después. Para seguir con las intervenciones, Lisandro Ganuza, te damos la palabra, es director de la Organización Mundial de las Zonas Francas, de la World Free Zone Organization, y bueno, es de Argentina y ha estado al frente también de Zonas Francas en Argentina. Creo que está acá, Lisandro. ¿Cuál pasa? A ver, ahí te... Bueno, buenos días, vamos a tratar de hacerlo corto. Desde ya les digo que en lo que es tema de zona franca y la relación que pueda tener con toda la infraestructura, tanto portuaria como aeroportuaria, claramente quedo a disposición para seguir trabajando después, pero vamos a tratar de poder explicar cuál es el razonamiento de la inclusión o de la incorporación a este panel de las zonas francas. La World Free Zones Organization es la voz de las zonas francas, es la organización que nuclea más de 1000 de zonas francas en el mundo, tiene su sede principal en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y básicamente la primera definición es qué son las zonas francas, y uno parte desde concepciones que tienen que ver con cuestiones técnicas. Entonces podemos decir que son áreas geográficamente delimitadas en un territorio nacional, que las empresas así instaladas reciben incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, pero básicamente son eslabones en las cadenas globales de producción y valor. Y esto determina con una definición importante, porque ¿qué es para la World Free Zones Organization una zona franca? Es un área designada
por uno o más gobiernos. Hay zonas francas que incorporan a 2 países, donde la economía de actividades, ya sean producción o comercio, físicas o virtuales con respecto a bienes, servicios o ambos, están permitidos total o parcialmente, de los derechos de aduana, de impuestos, de tasas, con requisitos reglamentarios específicos que de otro modo se aplicarían. Pero básicamente hay que entenderlas en contexto. En el mundo hay 5.400 zonas francas. Entonces, entendamos que por ahí pasa el 40%, se relaciona al 40% del comercio global y tiene una importancia fundamental. Solamente en Asia están ubicadas el 75% de las zonas francas. Y uno siempre cita el caso de China, que en la década del 70 era uno de los PBI más bajos del mundo, uno de los países más pobres. Hoy representa el 19% del PBI mundial y tiene 2.500 zonas francas. Pero también todo lo que es el área Asia-Pacífico, cuando uno habla de caso Vietnam, Filipinas, Singapur, como a partir de las zonas francas, como plataformas de comercio exterior y atracción de inversiones, han podido crecer y mejorar su PBI, tal que el mundo hoy se establece que es un gran desafío que tenemos en el Atlántico, en lo que es el Indo-Pacífico. Pero también Estados Unidos tiene más de 600 zonas francas y hay casos emblemáticos de mucha utilidad, donde empresas desde las automotrices, industria farmacéutica, utilizan a las zonas francas como un factor de competitividad. En América Latina hay 600 zonas francas, o sea, hay más de 600, generan más de 1 millón de empleos. O sea, realmente es una herramienta absolutamente utilizada que creo que tenemos que desmitificar. Pero hay algo muy importante, porque en las zonas francas todavía creo que asumimos casi con vergüenza utilizarlas una herramienta. Ya dijimos, en el mundo es una herramienta muy utilizada, absolutamente utilizada. Vamos a contar que cómo se ve hoy, y yo estoy convencido de esto, que es una herramienta positiva para el desarrollo de países, pero aún tenemos muchas veces esa carga, esa mochila negativa que tiene que ver con lo que pasaba en los 80 o en los 90, que se veía las zonas francas como territorio. Es decir, zonas francas era sinónimo de negociados o de comercio ilícito. Pero ¿saben qué dice la Organización Mundial de Aduanas? La World Customs Organization reconoce que en las décadas de los 80 y los 90 las zonas francas se hicieron populares a partir de contar con procedimientos y controles aduaneros relajados, pero que hoy en día, con la modernización de los procesos por la tecnología, no es positivo seguir fomentando los procesos aduaneros livianos bajo el pretexto de promover el desarrollo, que hoy parece bastante anticuado. Pero la Organización Mundial de Aduanas reconoce a partir de diciembre del 2020 que los beneficios de las zonas francas se pueden proporcionar sin sacrificar la seguridad del comercio. Entonces, claramente ha habido un cambio fundamental en estos últimos años. Esto empieza a partir de un trabajo en el 2006 de la aduana, la OCDE lo vio en el 2018, en el 2019, Gafi en el 2010, y la Organización Mundial de Aduana lo vuelve a rever en el 2018 y 2019. ¿Qué dice la OCDE? Y esto no es un tema menor para países como los nuestros, porque en los últimos años se ha incorporado Colombia, Costa Rica, hoy se abre una ventana para la incorporación de Perú, de Brasil, de Argentina, que justamente han sido invitados a incorporarse. Y la OCDE reconoce que las zonas francas pueden estimular el crecimiento económico legítimo y desempeñar un papel central en los negocios para muchas economías y fabricantes líderes. Esto lo dijo en su libro, en su white paper, en la Comisión de Comercio Ilícito de la OCDE. Esta es una definición que empieza a cambiar el paradigma de las zonas francas y la relación. Y muchas veces uno, y voy entrando un poco en el tema básicamente de cómo interactuar las zonas francas respecto al comercio ilícito. ¿Qué significa que la OCDE me diga esto? Bueno, la OCDE representa en números el 75% de la inversión extranjera directa mundial y el 60% del PBI, del comercio y el PBI global. No cumplir con las buenas prácticas es quedarnos afuera de todo este comercio. Y China no está en la OCDE, pero te obliga muchas veces a cumplir, o te obliga a cumplir con buenas prácticas. Y por acá creo que tenemos que empezar a entender que las buenas prácticas es sinónimo de buenos negocios. ¿Quiénes son los actores que uno identifica cuando el año pasado trabajamos con UNODC, con gobiernos de América Central y el Caribe? ¿Quiénes son los actores del régimen de zona franca en cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero? Básicamente son 4. Gobierno, aduana, las unidades de inteligencia financiera contra el lavado de dinero y los operadores privados.
El gobierno debe liderar las acciones que tienen que ver con el cumplimiento de las buenas prácticas y la lucha contra el comercio ilícito y el lavado de dinero. La aduana y las unidades de inteligencia financiera deben participar y cooperar, porque muchas veces pasa que el gobierno lidera y no tiene un pleno acompañamiento de estos sectores. Pero además se deben asegurar, y esto pasa por el gobierno, recursos humanos, fondos y tecnología. Había una vieja frase en Argentina común que era billetera mata galán. Acá podemos decir tecnología mata voluntarismo. Entonces, si no tenemos tecnología es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de todas estas metas. Y la otra son los operadores privados. Es muy normal y uno suele quedarse con la sensación de que los operadores privados están del otro lado, son del otro equipo. Logramos reunir al gobierno con las aduanas, las unidades de inteligencia financiera, logramos tener fondos, recursos humanos, cooperación regional, internacional, capacitaciones, tenemos buena tecnología y no tenemos a los operadores privados dentro de nuestro equipo. El mensaje es que tiene que haber un solo equipo. Porque claramente, y en esto, en países como los nuestros de América Latina, donde tenemos es un hecho que tenemos una informalidad histórica que raya el 50%, donde hemos sido la región que menos crecía antes de la pandemia del COVID-19, donde menos crecemos hoy y que tenemos la menor proyección de atracción de inversión extranjera directa y de crecimiento, de recuperación post-COVID. Esto sin hablar de lo que pasa hoy en Europa Oriental. Entonces, debemos tener a los operadores privados y explicarles y hacerlos entender en su idioma. Muchachos, van a hacer menos negocios, van a ganar menos dinero. Ya no es un problema de cuánto menos recauda el Estado, es un problema de cuánto menos negocios pueden hacer y menos desarrollo se genera. Nos vamos a quedar con la primarización de las etapas iniciales de lo que es el comercio. ¿Por qué debemos acostumbrarnos a que algunos países hagan solamente logística y no puedan agregar valor? ¿Por qué otros países como el mío, como Argentina, solamente puede pensar en exportar materias primas y no puede agregar valor? Y en eso las zonas francas son una herramienta fundamental, porque lo que te dan es competitividad. Y más con países como Brasil, como Argentina, puede ser México, que tienen un mercado interno importante, que necesitan armonizar justamente con lo que es la integración al mundo. Y en eso creo que tenemos que tener en cuenta y explicarle a los operadores privados en su idioma que van a hacer mejores negocios teniendo buenas prácticas. Porque si no, vamos a ser recurrentes en explicarle, tenés que ser bueno. Tenés que cumplir lo que te decimos, todo el manual de lo que te decimos. Y la pregunta retórica es que después cuando se quedan solos van a decir, ¿y por qué? Si ya este negocio lo conozco, lo hacemos hace muchísimos años. Entonces hay que invitarlos a ser parte de ese equipo. Yo creo que ese es el gran desafío que nos queda y los que tenemos. ¿Cuáles son consejos de buenas prácticas que promovemos de la Organización Mundial de Zonas Francas? El uso de tecnología, como yo hablaba recién, blockchain. Hay un programa del BID con Microsoft que se llama, un programa piloto que se llama Cadena, que lo está trabajando con las aduanas de México, Costa Rica y Perú, y que tiene que ver con el uso de tecnología blockchain. Hoy las marítimas están utilizando, IBM y Maersk han desarrollado toda programación. Entonces, si no tenemos buena calidad de información, también después es difícil pedirle a el sector naval que pueda tener toda, que pueda hacer si no tenemos información. Y la información parte de los operadores marítimos, del despachante de aduana, que después va a llegar a los operadores marítimos, de puertos, a las aduanas, a los operadores de zona franca. Si no compartimos, y la información además debe ser completa y en tiempo real. Tampoco me sirve que me den 2 meses después información de cuáles son los movimientos que hubo dentro de una región. La figura del operador económico autorizado que promueve el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Realmente hay zonas francas que están implementándolo. Creo que hay un muy buen modelo que es el de Singapur, donde utiliza o toma toda la cadena, que es desde el operador portuario, las zonas francas y las empresas que están dentro de zona franca. Yo creo que esto nos va a permitir mayor dinámica de negocios, que muchos de nuestros países nos sentimos que a veces estamos lejos de los mercados centrales que pueden querer nuestra producción, y nos va a permitir a su vez tener un mayor control. Y en esto creo que tiene que quedar claro, desde la Organización Mundial se promueve trabajar en conjunto, tanto con la Organización Mundial de Aduanas, con la Organización Mundial de Aduanas, como con la OCDE. Y la novedad es que la UNCTAD también, en el 7º Fórum de Inversiones del año pasado, también promueve como una herramienta positiva para el desarrollo de regiones a las zonas francas.
Entonces, tenemos un camino para poder hacer. Hay programas muy interesantes como Know Your Client, que promueve Alejo y el equipo de él. Y finalmente tenemos 2 puntos más. Programa de integridad. Yo creo que es necesario, y en esto la Organización Mundial promueve la necesidad de que las empresas tengan un compliance officer, un oficial de cumplimiento, porque va a ser el responsable de tener con toda la cadena, cuando hablábamos el equipo ese, que hablábamos gobierno, aduanas, unidades de inteligencia financiera, es el que va a poder hablar el mismo idioma y tiene una responsabilidad. Él no tiene una responsabilidad con el negocio, tiene una responsabilidad con las buenas prácticas. Esa es su función. Yo creo que esto puede simplificar y se puede incorporar dentro de los esquemas que las empresas dentro de la zona franca tengan la obligación de tener un compliance officer, que sea el que tenga la relación, por ejemplo, con las unidades de inteligencia financiera. Y en esto que pueda ser también tercerizado, hay que darle la oportunidad a las pymes, a las empresas chicas que puedan cumplir. No tenemos que pensar solamente en grandes empresas, en un piso muy alto en Manhattan que puedan tener un compliance officer. Esto puede ser una acción que pueden hacer desde las pequeñas empresas hasta las más grandes. Y el otro tema es IT para procesos administrativos y aduaneros, así como para control, que es lo que le decía, es la necesidad de incorporación de tecnología. Yo creo que ayer se planteó, y creo que las empresas pueden colaborar con esto. Los recursos de los estados normalmente son finitos. Entonces también es una exigencia decir, tenés que controlarme, cuidarme el negocio, y la verdad que puede haber una participación en mejorar los procesos tecnológicos, a partir de participación y cooperación, y simplificar ese trabajo. La obligación del Estado está en hacerlo bien. Esto es lo que está pasando hoy con la figura del operador económico autorizado, la cantidad de programas implementados. Uruguay, en Colombia, tanto en Guatemala, están utilizando esta figura, y yo creo que es el gran desafío de las zonas francas para poder. Hay propuestas, una propuesta de actualización, y este es un tema importante, es técnico pero es importante, del anexo D2 sobre zonas francas del convenio de Kioto, que es introducir regulaciones que respondan a los nuevos fenómenos del comercio internacional, tales como comercio electrónico, tecnología blockchain y facilitación del comercio aplicada a las zonas francas. Tenemos que acompañar los cambios que hay, creo que hoy lo plantearon muy bien, sino en lo que es el seguimiento de la información y el trabajo desde la parte naval, de control naval. Creo que también en este sentido las zonas francas deben estar incorporadas en lo que es el comercio electrónico y la actualización de blockchain. Y hay un tema muy importante con las zonas francas, que es la discusión de la territorialidad. En esto siempre se ha planteado que era un espacio extraterritorial. ¿Qué dice ahora la Organización Mundial de Aduanas? ¿Es un espacio extraterritorial? A ver, ellos consideran que es territorial y es extraterritorial en materia tributaria. Perfecto. Pero también reconocen que es un espacio, puede ser un espacio extraterritorial si se le dan las facultades suficientes a las aduanas para hacer las facultades de control y decomiso o inspección. ¿Cuál es el problema? Si no estamos preparados para ser parte o jugar por el lado bueno, jugar por el lado de las buenas prácticas. Creo que las zonas francas tienen que estar deslindadas, son un espacio especial. Creo que tienen que tener beneficios porque son motores de competitividad, esa plataforma que hablábamos para las distintas regiones. Pero creo también que las aduanas deben tener el control suficiente para poder inspeccionar. No debe ser un espacio que está ahí, que fuera un espacio extraño, no es la nube. Es un espacio real, tienen que tener esa facultad. Yo creo que por ahí pasan los desafíos de poder avanzar y poder completar. La World Free Zones Organization tiene un programa que se llama Safe Zone, donde se invita a las zonas francas, que integra este concepto que yo hablaba hoy, puertos francos, zonas francas y zonas económicas especiales, en cadenas de suministros internacionales y cadenas globales de valor, que hacen que este sea un instrumento de control seguro, transparente y compatible y transparente con el comercio global para el post-COVID. Esto está integrado con lo que plantea la Organización Mundial de Aduanas, como con la OCDE, o sea que sigue los máximos lineamientos. Es una certificación voluntaria y cumple con los estándares que les decía recién, y se basa en la gestión de riesgos, gestión de cumplimiento y una inspección de validación realizada por un experto en tercera. Ese es el factor positivo, y así debemos entender a las zonas francas, y claramente estamos para dar este mensaje. Las zonas francas del siglo XXI son para promover inversiones, generar empleo y desarrollar regiones. Gracias.
Lisandro. Gracias, Lisandro, que hay cosas que comentábamos que venimos escuchando desde hace tiempo y la pregunta es como, bueno, ¿y por qué en algunos países no se terminan implementando algunas acciones que parecen tan simples y sin embargo todo sigue igual o lento, ¿no? Pero es la gran pregunta siempre. Para seguir, Íñigo Guevara, gracias Íñigo, es director de la compañía James en Estados Unidos, una compañía privada de inteligencia militar que tiene 124 años en existencia, y Íñigo nos va a hablar un poco sobre el tema del estado de las flotas navales en Latinoamérica y en África. Así que bienvenido, Íñigo. Perfecto, muchísimas gracias, Alejo, por la invitación, muchísimas gracias a la CAS. Es un honor poder estar con todos ustedes aquí en este increíble puerto. Yo voy a intentar ser breve, definitivamente. Si me paso de los 10 minutos, solicito que me llamen la atención violentamente. Entonces, voy a hablar sobre la cuestión de las flotas navales que tenemos, tanto en la parte del Atlántico de América Latina como el Atlántico africano. Y para esto utilicé las bases de datos de mi compañía, de James, que para ustedes marinos va a ser algo muy común escuchar sobre esta fuente, y nada más quiero aclarar que no fue un estudio exhaustivo, fue un estimado utilizando nada más nuestras bases de datos. Entonces, aquí podemos ver del lado izquierdo las flotas de las armadas de América Latina del Atlántico, y del lado derecho las del Atlántico de África. Y como pueden ver, pues tenemos ahí, estamos considerando submarinos, estamos considerando fragatas, buques de guerra, es decir, dentro de esa siguiente categoría incluimos destructores, fragatas y corbetas, y después incluí esta parte o discriminé esta parte que son las OPVs, que como ustedes bien se acuerdan, el día de ayer visitamos una de las OPVs más modernas que hay en la región, que fue la OPV 47, y estos pues son buques que son similares en tamaño a una corbeta, definitivamente, pero que no están diseñados o equipados para llevar a cabo acciones de guerra propiamente, sino misiones de patrulla, presencia, un poco más allá de la zona económica exclusiva, pero ahí termina su función. Entonces, esa clase de buques, y finalmente agrupé todas las patrullas costeras, lanchas de patrulla, etcétera, dentro de una categoría de buques menores. Entonces, lo que está interesante es cuando podemos cruzar esta información con las fechas en las que se iniciaron la mayoría de estos programas de entrega, ¿verdad? Y entonces, para la parte de América Latina, podemos ver aquí que los más de aproximadamente 1.300 buques, tenemos que un número considerable son buques de guerra que están ya en una etapa de tecnología, de obsolescencia tecnológica y del fin de sus ciclos de vida. Por lo tanto, considerando estos, francamente, únicamente la edad como variable, pues incluimos estos buques que están en la parte izquierda en rojo, que tienen más de 50 años en servicio y que van a requerir atención, ya sea un reemplazo 1 a 1 o bien una actualización mayor si es que se planea mantenerlos en servicio. Y la última línea en cuanto a buques menores, pues ahí por lo general los buques menores tienen un ciclo de vida un poco más corto, entonces simplemente incluí estos, el final de su ciclo de vida a 30 años, para que tengamos una idea de cuál es la dimensión de la flota que tenemos que reemplazar. En el caso del África,
pues vemos aquí que la flota es relativamente menor. Estamos hablando de un poco más de 500 embarcaciones. Y lo que está muy curioso es que si ustedes notan en el extremo derecho, donde ven las proporciones de la flota, de cómo están construidas, es muy similar, ¿sí? Las armadas de ambos continentes, por lo general, emplean arriba del 90% de sus embarcaciones, son embarcaciones pequeñas, para patrulla costera, para interdicción, etcétera. Entre el 3 y el 4% son OPVs y el 3% son buques de guerra. Entonces vemos que aquí hay una similitud muy interesante. La diferencia, diría que las flotas africanas, por lo general, si bien son más pequeñas, son relativamente más modernas. Bueno, entonces esto nos lleva a identificar cuál es el mercado, cuál es el tamaño de la flota que vamos a tener que reemplazar o que les vamos a tener que dar algún tipo de actualización durante los siguientes 10 años. Y vemos aquí el reemplazo de los buques de guerra, o bien si hay un énfasis mucho más puestos hacia las OPVs. Lo que hemos visto es que varias naciones de la región lo que han estado haciendo es modificar algunos de sus buques de guerra, algunas de sus corbetas, algunas de sus fragatas, reemplazar el armamento que tienen y habilitarlos para convertirlos de alguna manera en una OPV, como una medida de economía. Pero, ¿qué pasa? Que en este momento no se trata nada más de obtener fondos para reemplazar las flotas, para reemplazar los cascos, ¿verdad? Hay muchos aspectos tecnológicos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, dentro de la misma armada comienza a haber competencia dentro de las distintas armas o servicios, pues por ver si vale más la pena adquirir aeronaves, ya sea tripuladas o no tripuladas, si vale la pena invertir en una capacidad espacial para poder tener un monitoreo por medio de satélites, incluso nanosatélites, y desde luego todo el medio ambiente submarino, que ahora requiere o pueden contar con medios no tripulados que pueden estar abajo de la superficie durante meses y activarse en el momento que los sensores detectan que hay una presencia de algún elemento extraño o extranjero. Las capacidades cibernéticas, la necesidad digital, la inteligencia artificial, la necesidad de dotar a las armadas de medios tecnológicos mucho más avanzados. Todo esto compite de alguna manera dentro de las cuestiones, con presupuestos que cada día, por lo general, son más limitados o cuestionados. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vemos que el verdadero problema es cómo alocar o cómo identificar cuáles son los programas que van a tener el mayor impacto para los contribuyentes, para los tesoros y las secretarías de Hacienda nacionales. Y aquí encontramos algunas tendencias en cuanto a los sistemas de adquisición, ¿no? Vemos que el modelo anterior, que tenía que ver con una venta directa por parte de un astillero extranjero, es un modelo que está prácticamente en extinción. La gran mayoría de proyectos, tanto en América como en varios de los países importantes o digámosle más poderosos del África, tienen que ver con el desarrollo de sus capacidades locales. Entonces, estamos viendo aquí que hay, ahora sí que los proveedores tradicionales, ahí me faltó incluir a Israel, pero tenemos también la presencia de los proveedores emergentes y que hemos visto a la China, a Turquía y a Corea del Sur ya hacer presencia dentro de este mercado tratando de promover sus soluciones, y ellos vienen con paquetes de transferencia de tecnología, ahora sí que a la par muchas veces de los proveedores tradicionales. Vemos también que otra fuente
continúa haciendo las compras de navíos de segunda mano, muchas veces de los países de la OTAN o de los países de Occidente, de Estados Unidos, y los programas de asistencia militar. Pero finalmente vemos que es en países como Colombia, como en México, como en Nigeria, como en Sudáfrica y obviamente Brasil, en donde vemos que hay una necesidad local por desarrollar sus astilleros y su capacidad de producción marítima local. Ahora esto va a suceder en el momento en que estos países continúan robusteciendo sus programas de compensaciones industriales, que eso en inglés se le llama offsets, y que tiene que ver con una compensación, una transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento y una reinversión muchas veces dentro del país que está adquiriendo esto. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque es con estos paquetes de offset que se puede financiar y ayudar a enlazar tanto a la comunidad científica, la comunidad académica, para ahora sí que crear clústeres de tecnología naval en nuestra región. Y yo los dejo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Los invito ahora tal vez a hacer la ronda de preguntas afuera mientras estamos con el refrigerio, porque estamos súper apretados de tiempo. Así seguimos con la agenda. ¿Pueden traerlo ahí? ¿Winfried? Yo quiero solamente informarles que hemos cambiado un poco la agenda para juntar los próximos dos paneles, el primer roundtable y el panel sobre the best practices, porque va a ser prácticamente la misma discusión. Entonces con Fabricio y Eduardo hemos acordado que vamos a hacer el coffee break, 15 minutos. ¿Qué hora es ahora? 11, 11:15, ¿ya? Por favor, hacemos un pequeño break y después hacemos las 6 presentaciones, cada presentación hasta 10 minutos nomás, y después hacemos prácticamente una discusión general sobre el tema, ¿ya? Para que ahorramos un poco el tiempo, y con esos dos temas sí podemos hacerlo, ¿ya? Entonces, coffee break hasta... Entonces salgamos ahora al coffee en 11:15. Ya, gracias. Gracias.
Back in Boston, we didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I wasn't alone. So, I'm still waiting for my turn.
Hallo. Why does it feel like I lost? Because we can't say those three words to each other is because they aren't true. Then why? Su atención, por favor, vamos a dar continuidad a nuestros paneles de la mañana, tal como lo manifestó Winfried. Previo al refrigerio, hay un cambio de organización de los paneles y en vez de tener dos paneles separados, se integran los dos últimos paneles de la jornada de la mañana de hoy. Hay temas que se traslapan y por lo tanto también para darle celeridad a la dinámica tanto de las presentaciones como de la discusión. Además de ello, cuando lleguemos al bloque de las preguntas, una vez se planteen las propuestas, vamos a tomar preguntas en bloque, no de manera individual ni responderlas únicamente de acuerdo al diálogo que se pueda establecer entre el ponente y quien plantea la inquietud, sino trataremos de organizarla en bloques y de esta manera le podemos dar un poco de más agilidad al proceso. Estamos aquí, vamos a coordinar a la limón, como dicen los toreros españoles. Nos unimos también ambos moderadores, está el general Fabricio Cabrera, brigadier general del Ejército de Colombia, de la Reserva Activa y director del curso de altos estudios militares
de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá. Y mi nombre es Eduardo Pastrana, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Pues bien, tenemos dos paneles de lujo, ¿sí? En primer lugar, brevemente tenemos al profesor Matt Hocknickpo, quien es experto en seguridad y protección marítima de la Universidad Nacional de Benín, y también al mismo tiempo es profesor en Washington, tal como me lo comentaba en un diálogo personal a lo largo de estos días. En segundo lugar, al doctor Ronaldo Carmona de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Ahí tendremos un aporte desde la perspectiva de este lado del Atlántico. Y el doctor André Pecher, agregado de defensa de la Embajada de la República Federal de Alemania en el Perú, y quien nos manifestaba ahora que su enfoque va a ser un enfoque mucho más holístico, que abarcará aspectos que generan interdependencia para toda América Latina. Y en el segundo panel, por supuesto, ya nos preguntaba, lo hablábamos ahora al profesor Mariano Bartolomé del Colegio Interamericano de Defensa, se nos unirá en el transcurso de la discusión por razones de horario y vía Zoom la señora Cici Som, que es oficial de Prevención de Delitos Marítimos y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima. También tendremos a Cipriano Goñi, subdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional del Uruguay. ¿Dónde está Cipriano? Muy bien. Entonces, en ese orden, les pedimos a nombre del general Cabrera y el mío propio que mantengamos la economía del tiempo, los 10 minutos. La ventaja es de tener un general aquí al lado, quien se encargará de ejercer la disciplina y señalar los límites como tal. Y sin mayor preámbulo, bueno, me gustaría invitar al profesor Matt. Adelante, Matt, por favor. Allô. Merci beaucoup, Eduardo, mon ami. Je voudrais d'entrée, comme mes frères l'ont fait aussi, remercier les organisateurs et pour l'invitation. Je crois qu'il était temps que l'Afrique soit invitée à ce dialogue, parce que quand vous prenez l'histoire, l'Afrique et l'Amérique latine étaient des sœurs siamoises à un moment donné, avant que la géologie ne les sépare. Donc je crois qu'il est temps que les frères et les sœurs siamoises se retrouvent. Alors, je vais être relativement bref, pour des raisons de temps que vous connaissez. D'abord, l'ampleur des menaces. Cela va sans dire, depuis hier au moins, nous avons eu tout un catalogue de menaces maritimes. Et nous tous, nous savons, nous sommes tous des experts ici relativement parlant, et nous avons une idée très très claire de ce qu'il faut faire. Ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est quelques préalables. Il y a quelques rappels ou des préalables que je voulais survoler. Après, je vais parler des enjeux et des défis à mon avis, qu'on en a beaucoup parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, la nécessité de cette coopération maritime, ou d'un multilatéralisme efficace, à mon avis. Et après, je finis avec une petite conclusion. En matière de rappel, je voudrais que nous tous, nous soyons conscients que la mer ne génère pas de pirates. Les pirates ne viennent pas de la mer. Les pirates viennent de la terre pour aller opérer en mer. Donc il y a un dysfonctionnement sur la terre
qui permet aux pirates d'aller en mer opérer. Très important. Deuxième, nous sommes dans un domaine éminemment stratégique ou géopolitique, où les intérêts des États sont en jeu. Très important aussi à savoir, et parfois vous avez des intérêts contradictoires même. Ensuite, nous parlons de guerre contre le crime transnational organisé. Déjà, vous savez, pour combattre le crime, ce n'est pas facile. Maintenant, vous avez un crime transnational et vous avez maintenant un crime transnational organisé. Donc, vous avez en réalité 3 menaces en une. Et c'est pourquoi c'est très important que de cette rencontre émerge ou bien qu'on arrive à un minimum de recommandations sérieuses et fortes. Nous parlons des menaces qui s'entrecoupent, s'entretiennent. Donc on a vu tout à l'heure avec le terrorisme, ce que ça peut donner avec le crime transnational organisé. Et vous avez des réseaux, un réseau très sophistiqué. Vous avez des gens qui ont de l'avance. Les criminels, malheureusement, pour le moment, semblent avoir une longueur d'avance sur les États. Parce que nous parlons beaucoup. Nous avons beaucoup de discours. Tout le monde parle. On agit moins. Les criminels bleus parlent peu et agissent plus. Donc il va falloir penser à comment renverser la tendance, à mon avis. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le tout premier point, les enjeux, je crois que quand vous voyez la taille ou la superficie de l'océan Atlantique, la pluralité des menaces, des risques, la multiplicité des acteurs, légitimes comme illégitimes, et la concurrence des États, il ne faudrait pas qu'on oublie ça, la compétition qu'il y a, je crois que cela va sans dire. Pourquoi est-ce que trouver l'ordre en mer est délicat? Alors, donc, il s'agit en réalité de voir comment concilier les intérêts parfois divergents des États. Et c'est pour cela que nous sommes là en train de réfléchir, à mon avis, ce n'est pas facile. Nous avons une menace transnationale. Et à mon avis, une menace transnationale demande une réponse transnationale. D'où le problème de la coopération maritime entre les continents américains, européens et africains ne fait même plus de doute en ce qui me concerne. Cela va sans dire. C'est peut-être la manière dont cette coopération peut être enclenchée, c'est peut-être de ça qu'il s'agit. Alors, donc en deux, je voulais parler de la nécessité de cette coopération et je me permettrai de parler d'un multilatéralisme efficace. Et je me suis amusé hier nuit à parcourir le livre que M. Winfred et ses collègues ont écrit, ou au moins dirigé. Et je me suis rendu compte que dans la préface, à ce qu'on appelle les perspectives latino-américaines sur le multilatéralisme, ils ont bien parlé d'un modèle politique d'une société libre qui est fondée sur les principes éthiques, qui est en train d'avoir des ennuis. Ce modèle politique d'une société libre fondée sur des principes éthiques est mis à rude épreuve. Nous avons aussi des changements dans les zones d'influence mondiale. Vous avez ensuite une montée des politiques protectionnistes aussi. Vous avez une politique étrangère de certains États pour modifier l'ordre international. Et en ce moment, nous savons ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Dans ces conditions, on peut a priori croire que le multilatéralisme est mort. C'est le chacun pour soi, on est dans la jungle, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, compte des moyens qu'il a. Mais malheureusement ou heureusement, il y a certains grands défis, comme la criminalité maritime, qui de par sa nature transnationale exige un multilatéralisme efficace très très fort.
Alors donc, cela veut dire que concrètement, aucun État, quelle que soit sa puissance, sa force, ne peut en lui seul endiguer la criminalité maritime. Il faut que cela soit clair au niveau de tout le monde. Quelle que soit la puissance de cet État, l'arsenal que l'État a, seul il ne peut pas. L'État peut essayer peut-être de chasser les criminels de ses eaux, mais ils vont simplement se déplacer pour aller dans le pays qui est à côté, qui n'a pas la même puissance, qui n'a pas les mêmes forces. Alors donc c'est pourquoi c'est important que les États reviennent à cette notion que la coopération multilatérale est indispensable. La solidité d'une chaîne dépend de la force des chaînons les plus faibles qui la composent. Je reprends. La solidité d'une chaîne dépend de la force de chaque chaînon, les chaînons les plus faibles de toute la chaîne. Si vous avez des chaînons très forts quelque part et quelques-uns ou deux sont faibles, votre chaîne est faible. Donc c'est pourquoi je vous prie une fois encore, en tant que communauté, qu'on commence par réfléchir désormais, plus de façon aussi égoïste par pays, mais voir l'humanité, le bien commun que constitue la mer et ce que nous pouvons faire ensemble pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 4 domaines rapides que je vais aborder en ce qui me concerne, ce que je crois qu'on peut faire en tant que communauté. Le premier domaine, c'est la mise à jour du cadre juridique international, et beaucoup en ont parlé. Les instruments juridiques ne suivent plus. C'est-à-dire que les criminels bleus ont de l'avance sur les États. Nous, on est là à écrire des lois qu'on réécrit, qu'on ne suit même, on n'applique même pas. Eux, ils sont déjà partis. Ils contournent, ils trouvent des failles, parfois avec la complicité de certains États qui ont été partis à ces lois. Deuxièmement, c'est le renforcement des capacités des États faibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on essaie de voir dans quelle mesure les États qui ont les moyens, les États forts, peuvent aider les États faibles afin que le problème ne soit pas déplacé des États forts aux États faibles. Ça n'aura rendu service à personne. Troisièmement, il faut une mise en place ou un élargissement de partenariats. Il faut qu'il y ait des partenariats sérieux, sincères, à plusieurs niveaux. Et quatrième domaine, dans lequel je crois on peut faire quelque chose, c'est la promotion de réponses holistiques, globales. Il faut qu'on essaie d'arrêter de créer des zones, de voir le phénomène de façon holistique. Puisque ces menaces-là s'entretiennent, s'entrecoupent. Si elles s'entrecoupent, ces menaces, il faut voir de façon générale plutôt que de façon sectaire. Alors, pour conclure rapidement, et c'est une sorte de plaidoyer, je demande l'indulgence des uns et des autres. J'aimerais qu'après, à la fin de nos travaux, il y ait un groupe, la création d'un groupe de recherche ou de travail, à qui je confie 3 missions essentielles. La toute première, c'est de procéder à une catégorisation systématique de la criminalité transnationale organisée en mer. Première mission à ce groupe, si ma requête est acceptée. Deuxième mission, c'est de voir de façon spécifique comment les crimes bleus se recoupent et surtout comment trouver les synergies entre les réponses, comment organiser les synergies entre les réponses. Voilà la deuxième mission que je confierai à ce groupe de travail. Et enfin, identifier des experts, des chercheurs, des praticiens pour un réseau beaucoup plus fort, à mon avis. Parce que nous sommes dans un domaine où le renseignement, la force militaire, elle seule ne peut pas suffire. Il faut le renseignement. Il faut qu'à tout moment, nous sachions qui est sur l'océan Atlantique. Pour quelle mission?
légitime ou illégitime, et savoir comment traiter avec la personne. Voilà, pour finir, je vais simplement vous dire qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire spécialement, nous disons que c'est le caillou qui casse le caillou. Voilà, je vous remercie. Muchísimas gracias, Matt, por tu férrea defensa del multilateralismo, una institución de las relaciones internacionales que ha estado últimamente bajo ataque y ha sido abandonada en muchos escenarios. Y por supuesto, creo que esas recomendaciones que tú haces van a ser muy valiosas, no solo para la discusión de hoy, sino para las recomendaciones de mañana, porque es algo que hay que revitalizar y defender. Necesitamos superar el enfoque nacional y rescatar lo valioso del multilateralismo eficaz o efectivo, como tú lo señalaste, y de ambos lados. Bien, veo que ya la vara está muy alta, estamos recibiendo aportes muy importantes, y me gustaría invitar a quien ya hemos conocido en estos días e intercambiado opiniones muy valiosas de nuestros países y de la región, a Ronaldo Carmona de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Ronaldo, por favor, adelante. El atril es tuyo. Buen día a todos. Yo quisiera empezar agradeciendo la invitación de la CAS por organizar este espacio, ¿no?, para discusión que tan fructífero ha sido estos 2 días, ¿no?, para el tema que toca a esta conferencia. Agradecer también a la Escuela Superior de Guerra de Colombia y a la Armada Colombiana, ¿no? Yo en particular quisiera me referir aquí en relación a la CAS. Yo, además de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, también represento, soy Senior Fellow del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, el CEBRI, que tiene una parcería muy fructífera con la CAS en el ámbito del desarrollo de la conferencia del Forte de Copacabana, que es una conferencia de seguridad internacional que se hace todos los años y que es quizá uno de los más importantes, si no el más importante foro de seguridad del hemisferio sur. Bueno, yo traigo una contribución desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Una contribución académica desde el punto de vista de esta visión, o sea, de la geopolítica. De hecho, el mar, que corresponde a 7/10 de la superficie terrestre, sigue teniendo una importante centralidad del punto de vista del destino de la humanidad y de la vida de las naciones. Creo que para ubicar el debate de hoy es muy importante verificar cómo se ubica el mar en el ambiente y en el contexto de seguridad internacional que vemos en este inicio del siglo XXI. Ayer, el almirante colombiano Juan Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza del Caribe, nos acordó, nos hizo el bien de acordarnos a todos la vigencia, plena vigencia de las ideas del almirante Alfred Mahan, el teórico del poder naval. Exactamente, el almirante Mahan fue un personaje que a su tiempo nos acordó de que el mar era fundamental desde el punto de vista de la seguridad internacional, y esas tesis de Mahan siguen plenamente vigentes. Al final, no solo podemos decir que el mar sigue un escenario clave de las nuevas amenazas, como hemos discutido aquí estos 2 días, ¿no?, de todos los temas relacionados a lo que se llama de nuevas amenazas, pero también el mar sigue clave en el aspecto geopolítico, del punto de vista de comprensión sobre el papel del mar en la relación entre espacio y poder, ¿no? O sea, de la búsqueda por parte de las potencias de una mayor capacidad de poder relacionada a la geografía. Yo creo
que sería falso consignar que la emergencia de estas nuevas amenazas, que de hecho son una realidad, y aquí nosotros hemos visto en detalles, ¿no? El conjunto de amenazas que surgen, que esas anularían la disputa por el poder mundial, ¿no? Sobre todo entre las grandes potencias, ¿no? A final de cuentas, lo que estamos viendo incluso en los días actuales es precisamente un desarrollo de esta disputa entre grandes potencias por recursos de poder. Ahora incluso en el este de Europa, si podemos ver de una manera más amplia, o sea, de una manera más sistémica, podemos percibir exactamente que hay un enfrentamento clásico entre talasocracias, ¿no? O sea, entre potencias del mar y telurocracias, o sea, potencias terrestres, repitiendo aquí un enfrentamiento que ya está en términos de la geopolítica clásica entre una disparidad entre un esquema mackinderiano y spikeniano, ¿no? Dos de los grandes teóricos de las relaciones geopolíticas globales. Y eso se involucra, por ejemplo, en el caso de la guerra que se traba hoy en Ucrania, por ejemplo, sobre el dominio geoestratégico, primero del mar de Azov y luego del Mar Negro, ¿no? Que son choke points fundamental del punto de vista del sistema de seguridad global. Así como otro punto caliente, o quizá el punto más caliente de la disputa geoestratégica mundial, que es precisamente el conflicto que se traba en el llamado Mar del Sur de China, ¿no? Incluso en relación al contenimiento de la expansión chinesa. Pero bueno, yo quisiera entonces entrar en un tercer tema, en un segundo tema, ya que nuestro encuentro tiene como discusión fundamental el debate sobre la seguridad marítima, porque creo que para discutir la seguridad marítima es muy importante buscar identificar las razones más estructurales que generan esta inseguridad, ¿no? Por un lado, eso deriva de la misma dinámica del sistema internacional, o sea, la dinámica del sistema internacional, pienso yo, es una dinámica de competición permanente de las grandes potencias por poder y por recursos, sobre todo en una era potencialmente que se verifica de escasez de recursos. Por otro lado, yo creo que esa también es una clave para comprender las causas profundas de la inseguridad, es precisamente observar la relación directa entre seguridad y desarrollo, ¿no? Es una relación de causa y efecto entre seguridad y desarrollo. Y de hecho, en las últimas décadas, el movimiento de globalización que hubo no generó, en general, en términos generales, excepciones aparte, un proceso de superación del subdesarrollo en larga escala en términos mundial. Por el contrario, yo creo que la crisis del 2008 y ahora recientemente la crisis de la COVID desencadenaron un verdadero refluxo de la globalización en el sentido de que los principales países se están teniendo en cuenta, y hablo eso en especial en relación ahora a la crisis de la COVID, que el aseguramiento de condiciones para salvaguardar sus intereses nacionales y de sus poblaciones, en especial en lo que dice respecto, por ejemplo, a las cuestiones de equipamiento médico, era algo fundamental. Entonces, yo, por ejemplo, miro, y digo aquí a los amigos europeos, miro con mucho interés el debate hoy que se traba en el ámbito europeo sobre la llamada autonomía estratégica, o la búsqueda, en términos del debate europeo, sobre autonomía en insumos críticos, fundamentales del punto de vista del desarrollo nacional. Eso creo que incluso para nosotros de América Latina es una enseñanza muy importante que hay que se tomar en cuenta. Bueno, dicho eso, ¿cómo se puede ver el escenario de seguridad en el Atlántico Sur, ¿no? Y hablo en especial del Atlántico Sur, porque en el caso de Brasil es nuestro mar que nos toca, ¿no? Brasil es un país anfibio, ¿no? Al mismo tiempo corresponde a casi mitad de Sudamérica, ¿no? Hace frontera con 10 países, el tercer país con mayor número de vecinos, pero al mismo tiempo agrega eso un vasto litoral, un litoral de 7.500 kilómetros, ¿no?
E eu quisiera me referir, do ponto de vista do Brasil, de duas iniciativas que eu considero muito importantes relacionado à segurança do Atlântico Sul. A primeira foi a Constituição, já lejano ano de 1986, da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, a SOPACAS, que congrega exatamente a los países de las dos margens del Atlántico, ¿no? Las opacas que surge con la idea de que el Atlántico Sur debe ser un mar, ¿no? Una zona marítima libre de armas nucleares y sin posiciones colonialistas. Entonces, yo creo que estas banderas, elas siguen plenamente vigentes y por eso creo que el relanzamiento de las opacas es un mecanismo multilateral muy importante para a cooperação em el ámbito do Atlântico Sur, em especial de suas duas margens, qual seja os países de Sudamérica e os países del margen oeste de África. Recentemente, mi país também ha participado muito intensamente da crise de seguridade que existe relacionada ao Golfo de la Guinea, ¿no? Para nós, o Atlântico Sur tem uma importância estratégica muito grande. Basta dizer que 95% do comércio marítimo do Brasil se vai por el mar, por as linhas de comunicação marítima, de modo que isso não é algo menor do ponto de vista de mi país. Hemos participado de importantes operações multinacionais, algumas de ellas expressas aqui em la ponência del amigo de Nigéria, ¿no? Oban Game, Fuerza Combinada 151, Gran África Nemo, pero também recentemente mi país, teniendo en cuenta la importancia geoestratégica fundamental del Atlántico Sur, hizo el año pasado una primera operación singular relacionada a la seguridad del Atlántico Sur, llamada Guinex 1, ¿no? Que fue exactamente el uso de una fragata, la fragata Independência, aeronaves e fuerzas de operación especiales para desarrollar cooperación con la Armada y con las Fuerzas Armadas de países como Camerún, Guinea Equatorial, Nigeria, São Tomé y Príncipe, Senegal y Cabo Verde. Con eso paso a mi punto final, ¿no? Muy rápidamente, para concluir. Que eu creio que sim, atendiendo ao tema do panel, ¿no? Sobre a possibilidade de cooperação entre os três continentes que estão no Oceano Atlântico, qual seja Europa, África e as Américas, ¿no? Primeiro, compreendendo a singularidade do Atlântico, ¿no? O Atlântico Norte e o Atlântico Sur guardam singularidades muito importantes e isso não se pode olvidar, pero para allá de eso, considero que primero a cooperação pode se dar, como eu dije, em relação a las opacas, ¿no? En el ámbito de una cooperación sur-sur, como dije muy bien el general Cissé el día de ayer, ¿no? Entonces, esa cooperación sur-sur, en especial en las relaciones entre las dos bandas, los dos lados del Atlántico Sur. Creo que eso hay que se intensificar y el mecanismo de las opacas es un mecanismo que ya existe y que es el mecanismo perfecto para, desde el punto de vista multilateral, tratar de los temas de seguridad del Atlántico Sur. E segundo, obviamente, buscando uma cooperação mais intensa de todos os países do Atlântico, incluindo, claro, a possibilidade de uma cooperação mais efetiva da Europa, em especial no que diz respeito ao tema daquela relação que eu disse sobre a relação entre segurança e desenvolvimento. Creio que Europa e Estados Unidos podem dar uma contribuição importante no sistema internacional para reubicar o tema de que o verdadeiro problema de segurança, em sua causa mais profunda, refere-se, portanto, à necessidade do desenvolvimento, em especial de los países em desenvolvimento. Muitas gracias. Ronaldo, muchísimas gracias por tu exposición magistral, bien estructurada y respetando perfectamente el tiempo. Además, te has introducido problemáticas muy importantes, el regreso de la geopolítica y los choques de narrativas geopolíticas actuales en un mundo en transición de poder, valiosísimo para este tipo de reflexiones. La reflexión respecto a la autonomía estratégica de la Unión Europea, porque en el caso latinoamericano
hemos querido unir autonomía con desarrollo y a veces se ha producido una paradoja de la autonomía, porque la autonomía lo que ha hecho es afectar el regionalismo y muchas veces ha frenado todos los proyectos de desarrollo que siguen siendo importantes para la región. Y por último, pues ha señalado algo que es importantísimo y coincide con lo que decía mi amigo Matt, el multilateralismo, pero sobre todo destacando algo en que Brasil, por lo menos en los últimos 20 años, trató de impulsar fuertemente, que fue la cooperación sur-sur. Y sin más preámbulo, entonces pasamos a nuestro siguiente panelista. Aquí tenemos como invitado a André Percher. Quiero comentar para los que todavía están en turno para intervenir, que el general Cabrera levantará la primera vez su hoja donde marcarán que faltan 2 minutos y cuando la vuelva a mostrar quiere decir que se terminó el tiempo. Y así serán las señales de comunicación para que tengamos esta simbología presente en términos de el desarrollo de las exposiciones. Adelante, por favor. Thank you very much indeed. As a naval officer, a naval historian, an academic, and an analyst for maritime strategic aspects, I would love to tie into my predecessors with strategies in general, threat perception, deployment of naval forces, conflicts and hybrid warfare and stuff like that. But due to the respect for the audience and the time constraints, and because we discussed it yesterday, I would love to talk about a little bit about the IUU fishery, the independent, uncontrolled and undetected fishery, which we have been touched with General Cissé and Selina yesterday, just to describe, well, the interdependencies at the strategic level and the threats that occur not now but in the future time, especially for this area. I will come with an example because I'm the defense attaché in Peru, I'm a resident in Peru, with the example of Peru. Why Peru? I believe it's exemplary for similar challenges and dependencies in the central south of the Atlantic, with big effects and consequences for the states, for the nations. At the same time, however, this example illustrates, to my point of view, how complex the interdependencies and the entanglements for sustainable approaches of maritime security in different regions is. But it also shows the limitations of state trade and the securing its interest. Peru has an annual budget, just to recall, of about $50 billion each year. Peru currently earns about $2.3 billion annually from the fishing. At the same time, the IUU fishing on the border of its economic exclusive zones causes an economic damage of about $500 million every year, according to serious estimates, caused by the Chinese fishing fleet in South America, which now consists of more than 400 fishing vessels. The fleet is active throughout the year in the waters of South America, the Pacific and South Atlantic, highly organized and supplied by motherships from China. At the end of September 2020, the US Embassy in Lima addressed this issue in public, the activities of the huge Chinese fishing fleet. And the embassy has also pointed out that the fishing vessels were entering the EEZ of Peru, and the reaction from Peru's officials were almost nothing. The only remark was this was a conflict of two great power and they should handle it, and the only was a statement with that from the Peruvian officials was that no violation of the Peruvian EEZ has been detected recently. The evidence was a little bit different, to be honest. Why is that? 90% of the fish oil produced in Peru goes to China. 90% of the fish meal produced in Peru is exported to China.
Ships from Chinese fishing fleet are prepared and overhauled in the port of Callao at the Peruvian Navy state-owned shipyard Simmer. China is financing the construction of the transshipment port of Chancay, 60 kilometers north of Lima, with almost $2 billion to transport resources to China. Likewise, China is now Peru's largest trading partner and is big in the mining business to extract mineral resources, ores, and so on. Peru's agricultural industry is also increasingly supplying China. At the same time, this enormous exploitation by the Chinese fishing fleet is fishing away the biomass and provides the food basis for the fish and the marine animals in the region. It creates another huge environmental problem with regards to the food cycle. It's a devil cycle, to say so, as we say it literally in Germany. Furthermore, the fleet is suspected to dumping plastic waste in the high seas. As a result, Peru cannot defend itself with this regard because it is now economically highly depending on China and has fallen into a geostrategic trap. Moreover, Peru does not have a large, well-functioning modern fleet and cannot guarantee a permanent surveillance of its own territory or maritime territory or its domains. This issue affects Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brazil, and South America. At least that's what I have learned last October at the Peruvian Navy Security and Defense Symposium in Lima, where 4 naval commanders-in-chief from Ecuador, Chile, Argentina, and Brazil spoke very critical about this issue. We were able to learn yesterday from General Cissés from Senegal, from his impressive report, that is also a big problem in West Africa, and is looking for coming solutions. Likewise, Professor Celina Rayola had briefly addressed this issue in a very remarkable and compact manner, and this is a topic for various lessons and hours, I know that. Which comes to the conclusion the IUU fishery is a virulent topic. So I would like to raise some questions to stimulate the discussions later on and not bring up sneaky, clean, polished solutions over that in an academic prospect, because I think the discussion, the debate shall be wide open to come to good solutions in the future. So what can we think or learn about that, or what are the issues we have to address with this context, to my point of view? Well, firstly, it's the destruction of an ecosystem, which secondly also represents an important economic basics for many countries in the region. This will also thirdly severely affect the food base of many countries, which will fourthly cause social problems in the countries. Fifthly, the dependence of the strategic economic trap on China is becoming obvious for many countries. Sovereignty, inviolability, and the integrity of the country is no longer guaranteed by this dependence. Protection of national interests and basic needs and thus no longer given in the long term, creating new dangers. Corruption, destabilization, social inequalities, political upheavals, exploitation, and internal conflicts in the countries. Sixthly, this problem is also a legal one because a different legal regime applies on the high seas. It's totally different rather than it's on the territorial domain, and also at the territorial waters and the economic exclusive sea. And above all, this problem at the high seas or within the EEZ cannot be solved by police means alone, rather than intelligent and combined means approach of technically military police means, and must be found in a huge area with scarce sources. This cannot be done by one nation, and this also cannot be done by 2 or 3 nations in a regional approach. This forces, to my point of view, a broader perspective and a deeper focus on this issue. So I would like finally to raise some questions to stimulate the discussion later on.
Firstly, just to mention, today, holistic solutions must be found for a combined all possible means and take into account the factors mentioned above. A whole-of-government approach, comprehensive approach, a whole-of-nation approach, joint comprehensive approach, multilateralism, regionalism, respect for the international law, and sustainability as well as partnership are the key words as being mentioned from my predecessors for these more complex approaches to solutions in which we must encounter today the maritime space. But how to employ these security structures, how to deploy cooperation to tackle the IUU fishery in these waters. Second, what lessons can be drawn from these admittedly brief lines of development with regards of the strategic maritime thinking? What observation can be made especially for the recent years? What trends can be discerned in the broad strokes? 3. In the past 30 years, it has been observed that naval forces and maritime police forces and coast guards are carrying out more and more missions in various types and intensities. Many times more missions than in the 40 years before that, with fewer and fewer units, against the backdrop of budget cuts and the rationale to justify the acquisition of ever more expensive large-scale equipment, ships, boats, and radar surveillance. So coming up to this, I would like to end with this stimulation, and thank you very much for that. Muchas gracias, Matt. Perdón, André. El aporte que acabas de hacer me recuerda un concepto que está siendo muy utilizado a partir de las consecuencias de la pandemia, y es la interdependencia como arma. Entendido que las relaciones de interdependencia no excluyen las asimetrías de poder. Y en el momento que expones las prácticas ilegales de China que afectan al Perú y a otros países en términos de la pesca ilegal en las aguas por las mismas capacidades que tienen, pones de manifiesto también en evidencia las limitaciones que tienen países como Perú y otros de América Latina en esa estructura de reprimarización y dependencia que tienen con China y de esa interdependencia, donde la interdependencia puede ser utilizada como arma en la medida en que depende de nuestros países de las exportaciones, pero incluso también de los créditos mismos que China otorga en la región. Y planteas una serie de inquietudes que serán claves para la discusión, no obstante haciendo un énfasis muy importante en algo que coincide con los ponentes anteriores, y es que de todas maneras el enfoque que debe ser abordado para enfrentar este tipo de amenazas y riesgos debe tener como punto fundamental, por supuesto, el multilateralismo y la búsqueda de soluciones comunes y los distintos mecanismos que los permiten. Yo creo que ahí vamos teniendo de verdad un insumo muy importante que va a continuar orientando estas reflexiones y sobre todo la jornada de mañana, que será importante para producir esas recomendaciones. Y bien, creo que a nuestro profesor Mariano Bartolomé, sí, le llega su turno desde allí, por lo tanto, adelante. Buen día a todos, mi nombre es Mariano Bartolomé, soy argentino, voy a hablar en español. Primero quiero agradecer a los dueños de casa, a la Konrad Adenauer, a SALMA, a Crime Stoppers y a la SDG, también a la Armada Colombiana por toda la hospitalidad. Y en segundo lugar, un breve disclaimer, y es que
a pesar de ser profesor del Colegio Interamericano de Defensa, de crimen organizado y de ciberseguridad, las opiniones que yo voy a verter son a título absolutamente personal. Por una cuestión de economía de tiempo, Eduardo, no voy a usar el PowerPoint, me parece que es una manera bueno, ok, entonces. Básicamente yo lo que quisiera hacer es retomar el tema del crimen organizado transnacional y repasar algunas lecciones aprendidas y mejores prácticas obtenidas de los estudios de casos de diversas naciones latinoamericanas, pero que yo creo que son aplicables con particularidades a ambos lados del Atlántico para incluir en este panorama a las naciones africanas. Yo básicamente recordaría que nuestro hemisferio en materia de seguridad tiene dos caras, en términos de seguridad o de defensa tradicional, poder duro, pujas interestatales, y sobre todo en términos comparados con otras regiones del mundo, nuestro hemisferio es una zona de paz, es una zona que con algunas excepciones, básicamente tres, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, rige la democracia. Tenemos un bajo gasto militar, que aún cuando está creciendo está por abajo de los estándares internacionales, pero al mismo tiempo hay otra cara mucho más sombría de la seguridad de nuestro hemisferio, que tiene que ver con amenazas no tradicionales, protagonizadas por actores no estatales que operan en formatos asimétricos. Y ahí creo yo que el crimen organizado ocupa un lugar central. Yo creo que hay en nuestra región se reproducen prácticamente todos los formatos criminales más relevantes que se ven en otras partes del mundo, pero particularmente creo que hay 6 que son particularmente importantes en nuestro hemisferio, que es la cuestión de las drogas, sean estas naturales o sintéticas. Celina ayer hablaba del fentanilo en lo que hace a las drogas sintéticas. Tráfico, contrabando de personas, esto tiene problemas conexos como es la trata, como es el tráfico de órganos, armas pequeñas y livianas, minería y recursos naturales, contrabando y falsificación, es decir, delitos contra la propiedad intelectual, y la legalización de activos procedentes de estas actividades ilícitas. Y si cabe agregar algo para sumar gravedad, es una suerte de convergencia, para utilizar un concepto que hemos escuchado reiteradas veces, entre criminalidad y organizaciones insurgentes que han abandonado los ideales revolucionarios y lo que están buscando es ganancias. Lamentablemente los hermanos de Colombia en esto presentan un caso de interés. Y todo esto además genera unos niveles de violencia muy altos que ustedes saben, no quiero redundar sobre esto, pero siempre decimos que con menos del 10% de la población mundial estamos por arriba del 30% de los homicidios violentos. Es una tendencia que va en crecimiento. Tenemos el 90% de las ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a diferentes mediciones independientes. Y todo esto ha motivado un encarnizado esfuerzo de las distintas naciones del hemisferio para neutralizar esta problemática del crimen organizado. Yo diría que llevamos aproximadamente medio siglo de lucha contra el crimen organizado desde los años 80 y la verdad es que los resultados distan mucho de ser satisfactorios. Hay cada vez mayores actividades criminales, hay cada vez mayor cantidad de muertos, tanto de fuerzas de imposición de la ley y del Estado como de ciudadanos comunes. Los niveles de corrupción se incrementan y estamos lejos de obtener una solución. Entonces, con este breve panorama, lo que el análisis de distintos casos en América Latina sugiere es que no se va a resolver la problemática del crimen organizado si solamente atacamos los aspectos coyunturales y no vamos a raíces un poco más profundas, a aspectos un poco más estructurales. Y en esto yo quiero destacar que hay 3, desde mi punto de vista personal, facilitadores de la actividad criminal que deben ser abordados también de una manera holística, integral, que son la corrupción, la impunidad y la debilidad estatal.
la debilidad estatal en un doble sentido, en el sentido de estados débiles que no cumplen las funciones para las cuales han sido, digamos, concebidos, y eso hace que muchas actividades sean tomadas a su cargo por organizaciones criminales en modelos de una suerte de gobernanza criminal, como se suele denominar esto en la academia en los últimos tiempos, ¿sí? Yo creo que Colombia, México, en algunos casos Brasil, presentan ejemplos bastante relevantes y conocidos en este sentido, pero también quiero hablar de la debilidad estatal en el sentido de no control efectivo del territorio, que como ustedes saben, junto con el monopolio de la fuerza legítima, es uno de los dos atributos básicos del Estado moderno, en términos de Weber. Y entonces esa falta de control efectivo del territorio permite que sea empleado ese espacio físico por actores no estatales que pueden utilizarlo como hub, como base para el desarrollo de actividades fuera de la ley. Entonces, la corrupción, para tratar de abreviar, y la impunidad, que son dos elementos que a su vez se configuran en pilares fundamentales de lo que damos en llamar el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el rule of law, sumado a la debilidad estatal, constituyen facilitadores claves y centrales que hay que atender en una lucha contra la criminalidad organizada. Y yo particularmente creo que son elementos que son todavía más importantes que las cuestiones económico-sociales, porque el análisis de las curvas de crecimiento, de desarrollo y de evolución de la riqueza y de movimiento social ascendente en América Latina, lo que nos están mostrando es que al mismo tiempo que gente sale de la pobreza, al mismo tiempo que se incrementan los niveles de vida, también se están incrementando los niveles de violencia y de inseguridad. Entonces, yo particularmente no creo que pase tanto por ahí como por los tres factores anteriores. Entonces, creo que estoy bien en tiempo para cerrar de alguna manera y en todo caso el PowerPoint queda a disposición de eventuales interesados. Yo lo que creo es que que lo que es necesario para enfrentar con cierto éxito a la criminalidad organizada, esto es lo que nos muestra el análisis de muchos casos latinoamericanos, es una suerte de estrategia integral que tenga al menos 4 patas. Y esto es mi lección aprendida, esto es lo que yo veo. La primera pata es ir más allá del mero empleo de las fuerzas policiales o de seguridad o eventualmente militares para atacar la punta del iceberg que emerge y también avanzar hacia los factores que acabamos de mencionar. La primera pata, no voy a volver a mencionar. La segunda pata, una lucha, un combate integral contra el crimen organizado demanda el concurso de la actividad privada. No es solamente una tarea de la esfera pública, sino que es necesario un concurso público-privado, particularmente en aquellas naciones donde la seguridad descansa en buena medida en manos privadas. En tercer lugar, no es un esfuerzo que solamente deba desarrollarse, entiendo yo, en el nivel federal, sino que tiene que permear a los niveles regionales o provinciales, según sea la organización política del país, y eventualmente locales. Y finalmente, yo traigo una conclusión que obtuvo la OEA hace ya casi 10 años en el primer informe que hicieron sobre narcotráfico, que creo que fue del año 2013, donde por primera vez ellos trazaban escenarios prospectivos y planteaban 3 escenarios alternativos. Uno para luchar en ese momento era contra el narcotráfico, pero yo creo que esto es extensivo a toda forma de criminalidad. Uno de ellos es fortalecer la cooperación internacional. Yo recuerdo que ese escenario en el informe se llamaba Juntos. El segundo eje era fortalecer a la sociedad civil para generar una mayor capacidad de resiliencia.
El tercer eje era actualizar, modificar, modernizar los marcos legales, los marcos normativos, para adecuarlo a la realidad del momento y, de alguna manera, todos los debates en torno a la despenalización o la legalización de algunas drogas derivan de ese tipo de enfoque. Bueno, yo solo para cerrar creo que no es uno u otro, sino que tienen que ser los tres. Además del concurso de la parte privada, además del concurso de los niveles provinciales y locales, y además del ataque a estas raíces profundas de la criminalidad organizada, es necesario, si queremos tener éxito en esta empresa tan dura, incrementar los niveles de cooperación internacional, por eso celebro este evento, adecuar nuestros marcos normativos y fortalecer y empoderar a nuestra sociedad civil. No hay tiempo para más, muchas gracias. Antes de que me levante el general por segunda vez la bandera. Gracias. Excelente presentación, Mariano, y sobre todo que planteas algo que enriquece el debate y que es muy controversial, sobre todo cuando se aborda la problemática del narcotráfico, que tú señalaste, hiciste énfasis que sigue siendo la práctica ilegal que más afecta en términos de seguridad a los países de la región. Y lo importante es diferenciar entre los factores coyunturales de los estructurales, entendiendo que los estructurales son los generadores en fondo de la problemática, y señalaste los tres que yo no voy a repetir, pero que también dentro del debate que existe hay analistas que incluyen también factores como la exclusión y la pobreza estructural que sirven también en nuestras sociedades y que ha sido uno de los debates en torno a la problemática colombiana. Otros lo incorporan cuando tú señalas la debilidad del Estado, de las capacidades del Estado, que el Estado no solamente debe limitarse al control del territorio, sino a la provisión de bienes públicos, ¿no? y de generación de bienestar a través de políticas públicas. Y por último, que es también muy controversial hasta dónde los enfoques que vienen heredados de los años 70 para la lucha, sobre todo en el caso particular del narcotráfico, fracasaron, y es necesario repensar enfoques más integrales, más audaces, que incluyen debates en torno a eso que tú planteas, si hay despenalización en algunos casos, en algunos segmentos de la cadena, o también la legalización. Pero creo que esos elementos que tú introduces nos van a enriquecer también el debate, y muchísimas gracias por traerlos. Quisiera tener una pregunta, a ver si la invitada que iba a participar por Zoom, Sigi Song, se pudo conectar o no. A ver el panel de control, los técnicos, ¿qué respuesta nos tienen? ¿No? Bueno, por default, entonces podemos continuar. Está llegando. Como dicen en el boxeo, la salvó la campana. Por favor, nos confirman, porque tendríamos después de la participación de la invitada a nuestro colega de Uruguay, a Cipriano Goñín, o para ganar tiempo, a ver cómo está el tema de acceso. Hello, good afternoon. Sí, buenas tardes. This is Stone from UNODC. Good afternoon, welcome. Apologies for Hello, Miss Son. Welcome to our panel. Yes. To your venue. And yes, sir. It's really a pleasure to share with you this event, and I would like to say to you, the floor is yours. Can you start giving your speech, please? You will have 10 minutes, and we will remind you when you are coming to the end
to your presentation. I repeat, you will have 10 minutes to deliver your speech. Okay. Okay. Welcome. Can you see the screen? Indeed. You can carry on talking. Okay, great. Yes, sorry for joining you guys late. My name is Sijin Song from UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. So I will quickly try to go through on this, how to improve the legal framework for the maritime security in the Gulf of Guinea. So we're talking about the maritime insecurity, and then before we go into the legal framework, I would like to briefly talk about the UNODC report, as you can see on the right side, the Pirates of the Niger Delta, which was published last year. So that is to quickly go through the pirate action groups of the Gulf of Guinea, which is the Niger Delta focused group. And then we'll talk about these some of the innovative solutions that we are currently working on to achieve the legal finish, meaning not just apprehension at sea, but up to the prosecution. So first of all, if we see the historical context of the piracy on the Gulf of Guinea, in character, piracy has changed from the militancy to oil hijacking and to kidnapping and ransom piracy. Last year, I believe you also have as a panelist participants, François Maurice is also there, who is very knowledgeable on this data of the piracy accidents in the Gulf of Guinea. So the last year, we have also noticed that there are some petro-piracy coming back into West Africa, while the kidnapping and ransom is still there. And geographically, piracy has spread from being concentrated in the Niger Delta, which is the south-south area of Nigeria, and which is affecting the entire Gulf of Guinea now. So more and more attacks are happening on the high seas. So the pirate action groups, are moving into the deeper sea. In this report, we were talking about like three different types of piracy. So the first one, as you can see on the screen, the deep offshore pirates is the one that we are interested in, and then which is in line with the Article 101 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, which gives the definition of the piracy. So the operational range of the deep offshore pirates is gradually increased their operational range from 85 nautical miles in 2012 to 220 nautical miles last year. And then their objective is kidnapping of the foreign seafarers. And then the currently they are available to kidnap over like 10 hostages per incident. Then the second piracy is the coastal low-reach pirates. And then these are, the operational range is up to like 40 nautical miles. Which is also going beyond the territorial water. The objective is to attack the passenger boat, fisher, and the local vessels. The last one is the riverine criminals, which is not pirates as per the UNCLOS definition, because that is happening in the internal waters. The range is, as you see, the creeks and waterways of the Niger Delta, and the objective is attacking the passenger boats within the rivers. Quickly, how the deep offshore groups are structured. So on the top level, there is the high-level facilitators. By the way, UNODC is conducting the revised study of the pirates of the Niger Delta in order to see the linkage of those pirate action groups with other countries of the Gulf of Guinea. Also, we are currently looking into the linkages of these pirate action groups
with the other crimes, for example, the drug trafficking, arms smuggling, and also the people smuggling. So these kind of the linkages that we are looking into to see where those facilitators, leaders, negotiators are linked into another countries. So we have leaders and negotiators, and then third we have those special function pirate group members. It is comprised both experienced and less experienced pirates, and some are very experienced pirates who knows very well, like in how to navigate within this Niger Delta riverine areas, which are very complicated geographical area. It was realized that the pirate action groups are not violent, typically not violent to the crew. However, there were several accidents that and the confrontations with the naval forces. So it was noticed that they were not afraid of going after the naval forces. So we know that where those pirate action groups are, and then where the incidents are taking in the Gulf of Guinea, and then in order to enhance this legal finish. So of course, there are a lot of regional organizations and then country members. They are putting a lot of efforts to arrest those pirate suspects at sea. However, it is also important that those arrested suspects are prosecuted. So this handover agreement is one of the legal bases that we are looking into. So considering also, that there are a lot of CMP, the Coordinated Maritime Presence vessels from the EU, and there are also other vessels coming in the Gulf of Guinea. So there are more and more the naval presence together with the Gulf of Guinea countries. There are more and more presence of the naval assets within the region. And when arrest happens, then what will be the next steps? So the handover agreement, the initial idea, they came up actually during the back time with the Somalia piracy incidents, because of the practice of the catch and release. Once the pirate suspects were catched, then if it was not possible to find the third country to hand over, or the country who arrested doesn't have like a proper legal framework, then they release those suspects. So in order to not to repeat such incidents, there were Security Council resolutions were adopted in order to not to repeat this catch and release practice. So in the Gulf of Guinea, currently what we are trying to do is that since not all the countries in the Gulf of Guinea do have the appropriate legal framework to prosecute and punish the acts of piracy, it is only the 5 countries, as you can see on the screen, the green in West Africa. So those are Nigeria, Togo, Liberia, Senegal, and Cabo Verde. And in Central Africa, we have Gabon, who has a proper legal framework to prosecute and punish piracy, which means that the definition, according to the definition of the UN Convention on the Law of the Sea, so the proper legal framework, meaning that the definition is in line with the Article 101 of the UNCLOS, and also the country has established the universal jurisdiction in line with the Article 105. So if we have this scenario, once the states, naval states apprehend the suspect at sea, we'll have basically two options to make. Either we'll decide to exercise their national criminal jurisdiction. In that case, the vessel will return to their own naval base. And then if the country has established the universal jurisdiction in case
the suspects are not their national and there is no jurisdictional nexus, and then the accident is happened on the high sea. If the country has established a jurisdiction, the trial can move forward. If not, there will be no solution, then release the person. So in order to not to have that kind of scenario, this handover agreement is for the arresting states to make a decision to transfer to the third state, who will be able to exercise their criminal jurisdiction to have the trial based on the universal jurisdiction. I'm mentioning this, just stressing this, because this is just because that the UN Convention on the Law of the Sea, it doesn't have the direct effect. So even though the countries have ratified, signed, acceded to the convention, it will not have the direct effect. And since we are also talking about the criminal law, the country must domesticate those provisions criminalizing the piracy, also put the sanctions, and also for these to establish the universal jurisdiction in line with the UN Convention on the Sea. So this is just to mention, yeah, so like in back then in the Somalia piracy cases, for example, like UNAFOR and then other countries, they transfer to Seychelles, but also to Kenya, Mauritius, and they also signed with Tanzania. So there are like these receiving countries, the third countries who show their willingness to sign to receive those suspects. And then we are trying to replicate like a similar approach within the region, so within the ECOWAS countries and also within the ECAS countries. So wherever accident happens, that the country members will able to transfer within their region. So in ECOWAS, I mean, the West African region, so there has been a lot of updates since the last year. Just to go quickly, the final draft handover agreement is ready, and then it is waiting for the sectoral meeting of the Ministers of Defense of the Mediation and Security Council, which will be held in May before the summit in June. And the aim is that this handover agreement, which will be in the format of the Supplementary Act, so when it was signed by the head of states, then it will be applicable directly in the legal system of the national countries of the ECOWAS member states. Do I still have time, or because I still have some slides, but I can also stop here. Hello? Hello, Sigi. Thank you very Yes. much for giving your presentation. Would you like to keep being connected, because we will have then the section of answering questions, please? Okay, sure. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Bueno, ahora llegamos a nuestro último panelista de la mañana de hoy, y me gustaría invitar entonces, sin mayor preámbulo, a Cipriano Goñi. Bienvenido. Buenos días. Hola. Anda. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles a la Fundación Konrad Adenauer y en su nombre a sus directores por haberme permitido participar en este seminario. Realmente es un honor. Y también agradecerles a cada uno de los participantes de este seminario
por todos los conceptos aquí vertidos. La verdad que hemos escuchado a panelistas que han establecido conceptos que han sido muy nutritivos y realmente me siento muy agradecido de poder haber participado en el mismo. Uruguay se encuentra bordeado por agua en un 70% aproximadamente de sus límites, ocupando un enclave estratégico del Atlántico sudoccidental, y su territorio marítimo representa el 133% de su territorio terrestre, donde se desarrollan en él diferentes actividades, tales como el transporte, el comercio marítimo, la exploración y aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos, el desarrollo de la investigación científica, la vigilancia de todas las actividades acuáticas, la protección del medio ambiente marino y sus recursos, el turismo, así como la represión de actividades ilícitas. Esa condición marítima de nuestro país se expresa en 3 áreas bien delimitadas. En primer lugar, su condición de país austral de la Cuenca del Plata, conectándolo con una red de recursos de agua navegables prácticamente en toda su extensión, siendo sus principales arterias los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, desembocando en el Río de la Plata, estuario marítimo compartido con la República Argentina. En segundo lugar, en la frontera con la República Federativa del Brasil, que alterna frontera seca y ríos, destacándose en forma particular el espacio lacustre de la Laguna Merín, en el cual se comparten proyectos de desarrollo actual y futuro. En tercer lugar, la proyección hacia el Océano Atlántico. Uruguay es uno de los países ribereños del Océano Atlántico, lo que representa las rutas de conexión con el resto del mundo, así como el ejercicio de las diferentes formas de soberanía y jurisdicción. La zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, sin desconocer la región de búsqueda y rescate en alta mar. Dentro de estas 3 áreas tienen lugar las distintas facetas de la actividad marítima del país. A saber, primero, como fuente de recursos. Segundo, como vías de comunicación. Tercero, como forma de integración regional. Y cuarta, como plataforma de inserción internacional en todo lo que representa un verdadero desafío en materia de seguridad marítima, tema que nos ocupa en este seminario. En este sentido, es que recientemente la aprobada política de defensa incluye, dentro de los intereses vitales y objetivos estratégicos del Estado, el pleno ejercicio de la soberanía de los espacios terrestre, aeroespacial, el ciberespacio y el marítimo. Este ejercicio de soberanía se materializa en 6 dimensiones de actuación. Primero, la delimitación, como acto jurídico fundamental. En este sentido, es importante destacar que el Uruguay tiene tratados vigentes que delimitan todos sus espacios fluviales, lacustres y oceánicos con sus vecinos, la República Argentina y la República Federativa de Brasil, lo que constituye un capital institucional y de integración regional de altísimo valor. Segundo, la soberanía propiamente dicha, lo que implica el ejercicio de la autoridad en los distintos espacios marítimos entre las amenazas y riesgos de diversas características que presentan en la actualidad. Tercero, el científico, lo que incluye el abordaje de la investigación y el desarrollo tecnológico para un desarrollo económico sustentable. Cuarto, la dimensión ambiental, que incluye capacidades para monitorear y compartir la contaminación, tanto accidental como deliberada, al tiempo que posibilita el mantenimiento de los acuerdos asumidos en el ámbito internacional. Quinto, la dimensión económica, basada en el aprovechamiento sustentable de los recursos, la importancia del transporte marítimo y todas las actividades que benefician el desarrollo de las sociedades.
Finalmente, pero no menos importante, la dimensión cultural, vinculada a los valores del mar que favorecen además una cultura que lo integra dentro de la vida de las sociedades y del patrimonio a preservar. Para que todo esto sea posible y se cumpla efectivamente, es responsabilidad integral del Estado el desarrollo de una política pública de seguridad marítima que permita la consecución de los objetivos planteados y el desarrollo de todas las actividades mencionadas anteriormente. Dentro de ese contexto y acompasando una política pública que se extienda en el tiempo, el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay se encuentra trabajando en dos direcciones. En primer lugar, en una estrategia de seguridad marítima de mediano plazo. Y en segundo lugar, en una política que atienda directamente las amenazas y riesgos presentes en la actualidad. En el caso de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, la misma deberá ser capaz de articular las actividades del Estado, cohesionándolas en un sentido de dirección, sobre prioridades establecidas en un marco temporal determinado, que permita avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses marítimos nacionales en relación con riesgos y amenazas. Deberá crear, además, un marco interinstitucional. El mismo debe estimular y facilitar la coordinación y la cooperación entre los diferentes organismos. Debe incluir también al sector privado, cuando el mismo sea oportuno, al fin de obtener la condición deseada para las actividades marítimas que puedan desarrollarse con plena normalidad, con el menor número de obstáculos e interferencias posibles. Para las amenazas y riesgos del presente, se está implementando una política de seguridad marítima para ser eficiente y eficaz. Requiere, como condición necesaria, aunque no suficiente, la efectiva presencia del mar. En ese sentido, el Uruguay está dando pasos muy importantes para aumentar nuestra presencia tanto en cursos fluviales de agua como en el frente oceánico. Recientemente se concretó la adquisición de 3 lanchas patrulleras fluviales a los Estados Unidos. Las mismas están próximas a su arribo. Desde el Ministerio de Defensa anunciamos el llamado a licitación para la adquisición en el mediano plazo de un buque OPV, tal como tuvimos la suerte de visitar ayer, para una mejor seguridad en nuestro frente oceánico. Esta actualización y modernización de material se complementa con una reglamentación de ley de fronteras vigente desde el año 2018, que asigna misiones, tareas y efectivos de las 3 fuerzas para el control de sus respectivas áreas de responsabilidad. En cuanto a las amenazas a enfrentar, su análisis responde a un proceso de inteligencia que las considera en función del riesgo, cuya valoración toma en consideración 2 elementos: la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia resultante de no controlar a la amenaza. En ese sentido, dentro de las amenazas presentes con mayor riesgo en nuestro país, se considera al narcotráfico marítimo y la pesca ilegal. En relación al narcotráfico, las bandas criminales utilizan la red fluvial y los puertos de ultramar como vías de tránsito para comercializar las drogas ilícitas. Las modalidades más usadas son el ocultamiento en contenedores o eventualmente en compartimento de buques. Estos formatos involucran a actividades portuarias y aduaneras, en aquellos casos que los recorridos totales hayan sido por vía fluvial. En otros casos, se combinan la vía terrestre y la aérea, aunque los grandes volúmenes necesariamente deben partir de puertos de alta mar. En lo que respecta a la amenaza de la pesca ilegal, la misma está dada por la riqueza en el océano Atlántico, particularmente en 2 caladeros, uno de ellos en la jurisdicción de la zona exclusivamente económica
lo que sumado a su carácter predatorio de esta actividad lo trae aparejado un daño que puede llegar a ser irreparable en un futuro no lejano. Los análisis de inteligencia agregan otras amenazas de carácter global, como la piratería, el terrorismo, el sabotaje, las ciberamenazas marítimas, las acciones contra el patrimonio arqueológico submarino y la investigación científica ilegal, sumados a estos incidentes o accidentes que producen daños ambientales, siniestros marítimos, peligros sanitarios y toda aquella amenaza intencional o no que sea encuadre dentro de la actividad marítima. Complejiza este panorama de amenazas y riesgos la combinación de las mismas, operadas por el crimen organizado, que suman esfuerzos para la consecución de sus objetivos ilícitos. Retomando la seguridad marítima y sus amenazas, este rápido listado de enunciado es lo que ha determinado el llevar a cabo esta planificación dual en el mediano y corto plazo, de manera de mejorar sustancialmente los niveles de seguridad marítima, como he venido expresando. Instancias como este seminario, además de reforzar la conciencia de seguridad marítima, nos permiten intercambiar experiencias con tomadores de decisión, académicos y expertos en la materia, con quienes hemos compartido la jornada de ayer y hoy, y seguramente compartamos la de mañana, lo que sin lugar a dudas nos beneficiará en las políticas a implementar. En nombre del Uruguay, agradezco la invitación a tan significativo evento y reafirmo el compromiso que nos une para tener un espacio marítimo más seguro, reconociendo el carácter global de las amenazas y la necesaria cooperación intra e interestado para enfrentarlos. A todos ustedes, muchas gracias. Estimadas damas y caballeros, después de estas maratónicas presentaciones que considero quedaron muy claros para todos nosotros y tenemos muchos puntos de encuentro, tema fundamental, la seguridad multidimensional y dentro de ella la seguridad cooperativa que todos los han señalado de una u otra manera, vamos a dar espacio para las preguntas, por favor hacerlas de la manera más breve y concreta posible. O bueno, o discusiones, lo que quieran, por favor. Entonces, volteamos el letrero como está indicado. Todo quedó tan claro, Winfried, que no hay. Ah, bueno. Ya. Bueno, por favor, sigues. Ayer Celina mencionó el tema de la convergencia criminal y hoy también creo que el colega de Argentina lo mencionó y todos estos días se está hablando del tema de convergencia criminal y yo quisiera como que lo aterrizáramos en las implicaciones, perdón, más que convergencia, gobernanza, la gobernanza criminal, porque pasa un tema, la gobernanza suele verse hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso colombiano, las organizaciones criminales terminan teniendo un poder y un dominio sobre las zonas donde se ubican y eso se ve en el caso de drogas, por ejemplo, con los enclaves que cada vez tienen menos dominio de territorio amplio y se concentran en ciertas zonas y dominan lo más que pueden en esa zona o ayudan inclusive a prosperar y en caso de COVID el que daba la plata para el cajón de la abuela que se murió pues es la organización criminal o la plata para la fiesta del quinceañero o el permiso para pasar por la ruta, o sea, se ve hacia adentro ese dominio. Pero, por ejemplo, con acercamientos de carteles mexicanos a organizaciones locales, como puede ser la que se ubica mayoritariamente en la costa atlántica, que es Clan del Golfo, que entran a ocupar espacios que se han dejado por antecesores, como pueden ser las FARC. Entonces empieza un relacionamiento distinto. Entonces, con esa llegada de esos carteles mexicanos y esos aportes
en distintos ámbitos de la vida diaria de la gente que cultiva y transforma y vive de esa economía ilícita, que puede ser el narcotráfico, minería ilegal y otros, ¿cómo vemos el impacto de este comportamiento, de esta gobernanza criminal en las características transnacionales del delito, en la transnacionalización del delito, en la presencia de organizaciones de un país en otro, como puede ser, por ejemplo, estos carteles mexicanos en Colombia, y así creo que en Brasil y en otros se da ese tipo de dinámicas? Entonces, como pensar en esa incidencia, cómo transforma la dinámica y qué podemos hacer ante ello. Muchas gracias. Mientras van pensando, espérate, vamos a la pregunta de Alejo o su punto y ya por favor sigues, Mariano. Yo era un poco porque hemos estado escuchando los temas de la piratería en África, sobre todo, estos grupos que los planteaban muy bien organizados, que no son para nada improvisados, con una gran estructura que además yo la asimilaba mucho a las estructuras de quitando la parte del mar, pero a la estructura tal como de una pandilla como la MS-13 centroamericana, pero que es una corporación criminal transnacional con células fuertes en Europa, en Australia, con bases, con un HQ fuerte en los Estados Unidos, pero con base en El Salvador. Veía eso y mi pregunta era, ¿sabemos qué hay atrás quiénes están atrás de esta piratería? Porque debe haber grupos poderosos, mucho más grandes que los propios piratas que están cometiendo estos delitos, que muy bien lo mencionaron todos ustedes, y por el nivel de organización que tiene que haber algo mucho más grande atrás de ellos. Y al mismo tiempo decir, bueno, pero estamos siguiendo los flujos económicos criminales de estos piratas, o simplemente nos estamos quedando en la parte operativa, táctica, de seguirlos, perseguirlos, poner lanchas en lugares para bloquearlos. ¿Estamos yendo más allá de eso? Gracias. Sigue, por favor, Mariano. Bueno, muchas gracias. Yo voy a contestar la primera pregunta, que es la que tiene que ver con la cuestión del crimen organizado. En nuestro hemisferio, y doy por descontado que también en la costa occidental de África, aunque no es el área geográfica de mi expertise, nosotros lo que vemos es una gran cantidad de estados que podríamos denominar frágiles o débiles, que en definitiva no están en condiciones de desempeñar de manera integral y efectiva las funciones que deberían desempeñar. Entonces, a mí siempre me gusta decir que en la política internacional, en las relaciones internacionales, igual que en la naturaleza, el vacío no existe. El vacío se crea en condiciones de laboratorio, no existe en la naturaleza. Y en las relaciones internacionales o en la ciencia política tampoco existe. Ese espacio que el Estado no está ocupando, alguien lo va a ocupar. Y muchas veces quien lo ocupa son organizaciones criminales que terminan al final del día desarrollando tareas que debería en situaciones normales ejercerlas el Estado. Esto incluso se vio con el COVID, me parece que fue el último de los episodios que todos hemos visto fotos. Vos hablabas del cártel del Golfo, pero también del cártel de Jalisco Nueva Generación, o el ELN, o PCC, repartiendo cajas, vigilando que se cumplan las vedas y las cuarentenas, distribuyendo barbijos, que en definitiva son tareas que debe desarrollar el Estado, esas. Entonces, este tipo de articulaciones, a veces, y Venezuela tal vez sea un ejemplo, se dan con cierta aquiescencia estatal. El Estado muchas veces delega o resigna ciertas capacidades para no tener problemas, para lo que sea. Y a veces simplemente esto acontece por default. Ante la incapacidad del Estado para ejercerlo, el vacío es llenado. ¿Cómo termina esto? Yo creo que esto siempre termina indefectiblemente mal,
porque aún en aquellos casos en los cuales el Estado cede transitoriamente el ejercicio de esas funciones porque no las puede desempeñar, el día que las quiera recuperar, los criminales no le van a decir, sí, por favor, aquí le devuelvo esta región, aquí le devuelvo estas funciones, aquí le devuelvo estos mecanismos de generación de lealtad o de control político. O sea, el crimen organizado, por su propia lógica, por su propia dinámica, no va a ir para atrás. Al contrario, va a tratar de avanzar todavía más. Entonces, a mí me parece que al final del día siempre es una situación conflictiva, pero a la vez es una situación ineludible porque el Estado, digamos, el llamado a esto es a fortalecer y consolidar la institucionalidad y las estructuras del Estado para que el Estado haga lo que deba hacer y no le ceda o no permita que ese territorio sea ocupado por organizaciones criminales. Y muy brevemente, con respecto a la cuestión de la convergencia, a mí lo que me parece que, por lo menos en los planteos teóricos de la convergencia, a lo mejor son más aplicables al caso de África, donde hay narcotraficantes americanos que tienen derecho de paso o peajes o acuerdos con organizaciones salafistas yihadistas que de esa manera recaudan dinero y al final del día cada uno hace su juego. Lo que a mí me parece que hay en nuestro hemisferio es una versión latinoamericana de la convergencia, que son viejas organizaciones insurgentes que tenían un ideario de tipo político que en algún momento se reconvierten a ser organizaciones criminales donde su principal móvil ya no es de naturaleza ideológica, sea la conquista del poder, el proletariado o lo que sea, sino que pasa por la obtención de lucro, que en definitiva es la principal característica que diferencia al crimen organizado de otras formas de violencia política, la naturaleza última de sus objetivos. Y me parece que en ese caso, lamentablemente los hermanos colombianos presentan casos como LN, bueno, o las FARC residuales. Muchas gracias, Mariano. ¿Quién, por favor, puede responderle a Alejo de los conferencistas o ampliar el punto de vista, por favor? ¿No? Gracias. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, si alguno de ustedes quiere ampliar... ¿Hay alguna? Perdón, siga, profesor. Merci. Je crois que la question de Alejo est une question très importante. Mais en réalité, quand on réfléchit un peu, on dirait que la réponse est dans la question. C'est un peu comme si on demande qui sont derrière la mafia. Ce n'est jamais clair. Ce qui est certain, et du point de vue spéculatif en ce qui me concerne, si vous avez un État bien organisé, qui joue son rôle, ce n'est pas possible que dans un État bien organisé, il y ait des gens qui soient dans l'obscurité. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes devant une guerre entre la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ceux qui sont derrière, à mon avis, la piraterie, c'est peut-être pas les pirates ou les brigands en mer, comme moi je les appelle, mais c'est un système bien huilé, bien organisé, au sommet de certains États. C'est ce que moi je crois, et c'est cela qui favorise. Quand je prends l'exemple des rançons, il y a des gens qui sont bien organisés et qui paient les rançons, qui font payer les rançons et autres. Et c'est en cela que c'est devenu un système. Alors, donc, il faut avoir le courage de dire les choses, de dire qu'il y a des États qui sponsorisent, des États qui favorisent cette activité, des États qui ont intérêt à ce que ces activités continuent de fleurir.
On ne va peut-être pas nommer des États ici, mais la piraterie, à mon avis, ce n'est pas une activité innocente du jour au lendemain. Ça a été bien mûri, bien réfléchi. Il y a des gens qui continuent de pousser ça, à mon avis. Maintenant, qui sont ceux-là? C'est à nous ici, notre rôle, d'identifier. Tout à l'heure, j'avais parlé d'identification. Il faut identifier ceux qui sont derrière pour permettre vraiment d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés ici, à savoir de faire quelque chose pour réduire un tant soit peu l'insécurité maritime. Ya, sí, por favor. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que les exposés de ce matin ont mis en évidence la nécessité d'entreprendre des actions, des initiatives transnationales, régionales, pour faire face un peu à l'insécurité qui se développe au niveau de l'océan Atlantique. Moi, je voudrais, en fait, pour être un peu plus concret, abonder dans le sens des propositions. Je pense que si on prend le parallèle en termes de bonnes pratiques, ce qui s'est passé dans le temps dans le golfe d'Aden, et qui a nettement reculé parce que les marines asiatiques et occidentales en particulier ont fait quand même des efforts pour déployer des unités concrètement sur l'espace de l'océan Indien pour protéger les routes commerciales, et cet effort a payé. Et je pense que personne ne viendra faire ça pour l'Atlantique Sud si ce n'est les marines sud-américaines et africaines. C'est en cela que j'appelle à des alliances opérationnelles. Il faut que, en tout cas moi je parle en militaire, je suis à peu près sûr que il y a de la place pour des alliances opérationnelles fortes qui peuvent commencer par de petites actions de coopération militaire, d'exercices conjoints pour pouvoir jeter les bases de ce qu'on pourrait appeler les routes, la sécurisation des routes de l'Atlantique, les murs de l'Atlantique, pour s'attaquer au problème fondamental surtout des narcos. Puisqu'encore une fois, je le répète, si les narcos réussissent à avoir une bonne connexion avec les groupes djihadistes au Sahel, qui, je le dis, cherchent à venir vers la côte, ce sera la fin. En fait, en tout cas, si l'instabilité gagne entièrement l'Afrique, ce sera la porte ouverte pour la déstabilisation aussi de l'Amérique latine. Moi, j'y crois fortement, non pas en termes de présence terroriste, mais en termes de désorganisation totale de l'économie, puisque les moyens colossaux que les narcos vont tirer de ce cadeau, en pouvoir remonter aussi facilement les routes pour pouvoir exporter leurs marchandises au niveau de l'Europe. Donc il y a des alliances opérationnelles qui sont possibles au niveau des marines, et il faut peut-être qu'on s'achemine vers des plateformes comme ça de coopération sur des actions ponctuelles et essayer, comme on a fait dans le golfe d'Aden, de décourager les narcos et de mieux contrôler les routes. Ça, c'est quand même... Et deuxième niveau d'intervention, je pense que le grand problème aussi, c'est un problème lié aux législations, que ce soit dans le golfe de Guinée que de manière générale sur le trafic international. Voilà, ce sont des alliances comme ça qui vont permettre de mesurer les problèmes que nous rencontrons sur le terrain et de voir comment adapter les législations, comment les durcir, les harmoniser pour pouvoir encore une fois répondre concrètement. Puisque comme le disait le docteur Mathurin, les trafiquants ils sont en avance sur les États, alors que les États peinent encore à coordonner leurs efforts. Donc voilà, c'est un peu le sens de mon intervention. Merci beaucoup. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a nuestros amigos de Panamá, aquí también valdría la pena, y como para reforzar lo que dice el señor general Cicet, la operación que fue comentada el día de ayer por el señor Almirante, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, la operación Orión,
verdaderamente esto nace por iniciativa de la diplomacia de defensa, de los militares con algunos de los otros países, y esto, como ustedes escucharon, se inició solamente con la participación de 8 países y en la actualidad tiene 40, y los resultados que han tenido con el narcotráfico, si bien es cierto no es lo que se quiere, pero sí son avances bastante significativos, y creo que esto se puede constituir en un ejemplo de lo que se puede lograr también por intermedio de la diplomacia militar como una institución para la multilateralidad. Por favor. Sí, solamente quería hacer un comentario. Abordando el tema del tráfico ilícito y todos los problemas que vemos en la región Atlántico y Caribe, es importante, llamamos nuevas amenazas, sin embargo no son tan nuevas. El contrabando existe desde la época en que se dio la colonización por parte de España. El narcotráfico no es una amenaza emergente, es una amenaza que viene dándose hace mucho tiempo, lo único que hemos catalogado ahora como emergentes. Y esto se da, coincido con el doctor Mariano. En algún momento el Estado dejó esos vacíos en la presencia, lo que ocasionó que estos grupos organizados se tomaran el liderazgo. Y eso fue hace no 10 años, eso estamos hablando 40 años. O sea, una de las formas de ver la seguridad, no solamente es de Fuerzas Armadas y de Policía, es multilateral, tiene que verla holístico de todos los puntos de vista, y las políticas, el ejercicio de operaciones no son sostenibles en el tiempo por la logística. Mantener operaciones en el mar es muy caro. Entonces debemos incluir a otros actores estatales que están ausentes, tal vez no para trabajar la juventud que está ahorita. Esos son programas que pueden durar, así como estamos ahora, 40 años en poder tratar de salvar esas personas. Como no soy experto, nunca he ido al África, pero esas personas viven de esa economía y los hijos viven aprendiendo esa economía, y esa forma de pensar no la vamos a poder atacar con políticas fuertes y cargándole a los estamentos de seguridad y a las Fuerzas Armadas el tema de seguridad en el mar. Ellos viven en tierra. Entonces debemos también pensar en esos actores estatales que tienen que participar de la convergencia, y tal vez un plan estratégico no a 10 años, un plan estratégico a muchos años para poder ir viendo resultados de las estrategias proyectadas de la parte militar, policial, hacia la seguridad en el mar. Eso es lo que quería hacerle el comentario. Bueno, muchas gracias. Y la visión multidimensional de estos retos y desafíos de la seguridad, por favor, Ronaldo, y yo creo que terminaríamos con... perdón, por favor, y después Alejo. Gracias. No, solamente para hacer un comentario sobre lo que plantea el amigo general Cissé. Yo estoy de acuerdo totalmente en lo que plantea él, de que la responsabilidad primaria, ¿no?, por la seguridad en el Atlántico Sur son de los países linderos del Atlántico Sur, o sea, de los países de Sudamérica y de los países de África Occidental. Entonces, eso nos toca, antes de todo, do que a cualquier otro amigo que pueda cooperar en esta seguridad. Entonces, para eso, yo creo, incluso yo propuse en mi fala, en mi discurso, en mi presentación, que ya tenemos un mecanismo multilateral muy importante para eso, que es el mecanismo de las sopacas, ¿no? Bueno, es el primer punto, ¿no? Por supuesto que no excluyendo, pero al contrario, ¿no? Yo creo que otros países de otras regiones, en especial los amigos de Europa, los amigos de Norteamérica, pueden dar una contribución importante para la seguridad del Atlántico Sur, pero la responsabilidad primaria es de nosotros mismos. Entonces esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que yo también insisto, vinculada a eso, es que no hay como pensar una solución, por ejemplo, para la crisis de seguridad del Golfo de Guinea, mirando la cuestión solamente sobre la óptica militar o sobre la óptica de la represión, ¿no? Eso de hecho es muy importante, ¿no? Y nosotros como expertos en seguridad, en cuestiones de defensa, por supuesto, que tenemos incluso la tendencia de ubicar la cuestión en primer lugar a partir de eso. Pero eso no es suficiente.
al revés, ¿no? Nosotros, por eso yo insisto también, nosotros necesitamos cada vez más concebir la cuestión de la seguridad íntimamente vinculada con la cuestión del desarrollo. Entonces, una agenda que permite el desarrollo de nuestros países, que permita mayor espacio en el sistema internacional para políticas nacionales de desarrollo, es algo esencial para que se logre resolver este grave crisis de seguridad que estamos observando actualmente en el Atlántico Sur. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Sigi, que está pidiendo la Sigi. Por favor, adelante. Sigi, gracias. No problem. Yeah, thank you very much. Yes, I mean, so UNODC, we have analyzed last year, like to see how the pirate action groups of the Gulf of Guinea is structured and how they're operational. And then the question of the illicit financial flows, and also like to see like the what is not only happening at sea, but also on land side, because those crimes are connected. I just wanted to mention, so in West Africa, there is this EU project, SWAMES, where there are a lot of international partners are involved. And then there is an agency, GIABA, Governmental Action Against Money Laundering in West Africa. So I know that they have conducted like some analysis on this illicit financial flows behind those pirate action groups. So I believe that the information will be also available. And from UNODC side, what we've been trying to do is that that is our objective. We need to bring them to justice. We need to bring those pirate action groups to justice. And comparing to what happened in Somalia, Gulf of Aden piracy cases, and here, until last year in Gulf of Guinea, even though we had like really lots of the piracy cases, there was zero conviction. And last year, Nigeria and Togo secured the first piracy convictions. In Togo, it is still, I mean, the piracy accident is still happening in the Anchorage area, but however, the Togo's national legislation, it extended the definition of piracy, so not only happening on the high sea, but also it covers the territorial sea. In Nigeria case, the suspects were Nigerian, so there was still this jurisdictional nexus. But however, I mean, the important thing was that those suspects, piracy suspects, they are brought to justice, and then Togo and Nigeria, they secured the conviction, and that was the first time happened in the Gulf of Guinea. So this is the reason why we're trying to intensify and then keep continuing this momentum to bring more pirate action groups to justice. So that is the reason why we have introduced the idea where the ECOWAS is developing this handover agreement, which is a regional mechanism, which is open for the ECOWAS member states. However, I want to mention that there is a possibility for the third party, which is not ECOWAS, so it could be ECAS, it can be European member states, it can be other member states who would like to join and then benefit from this handover agreement. It is possible, there is a mechanism by signing the MOU with ECOWAS and then benefit from this handover agreement, and the advantage will be that the countries won't need to sign multiple bilateral agreements with the possible receiving states who can receive and prosecute those piracy cases. Also this year, just want to mention that there are other initiatives on this innovative solution to bring more people to justice, those piracy suspects to justice. So we are, so in the Gulf of Guinea, there is this G7 plus Friends of Gulf of Guinea, which is a diplomatic forum. And then under this legal working group, it is, this year is one of the objectives of this year is to see the possibility of bringing those shipwrighter agreement that was successful in your region to here, to kind of see if that the kind of mechanism would work in the Gulf of Guinea. Also to try to see like other the legal issues on having this
private armed security on board, considering this delivery mechanism that was introduced under the SWAT Convention. So there are these initiatives that are being taken, which is also following from the good practices, as one of the participants mentioned, like from the Gulf of Aden, and also to make sure that this operational alliance with the other countries can mostly benefit from these current efforts and the networks that is currently present in the Gulf of Guinea. So just to mention, like last year, there was this case from Denmark. They arrested the suspects. Unfortunately, it was released except one person. But there are the presence of the naval forces, the Western naval forces in the Gulf of Guinea under this CMP, the Coordinated Maritime Presence. And then and also just for the drug trafficking, we are also trying to work hard to make this Article 17 of the Vienna Convention, the Drug Convention. We understand, yes, there is a lot of challenges to make sure the central authority to respond when the sending states would like to visit and then board the vessel. So there is also like some of the efforts that are putting into that. It is true that a lot of a focus was made on piracy in the Gulf of Guinea, but the drug trafficking is, of course, it is there, and then especially in West Africa, close to the Senegal, those areas, there are a lot of cases and a lot of seizures happening these days, and we are definitely also looking into those areas, and the mostly that's where we also would need to expand. And just one last thing, yes, from our Pirates of the Niger Delta report, we analyzed if there was a linkage with the Boko Haram, with the pirate action groups. The answer is no. However, we are looking into these pirate action groups, whether they are linked to the other crime types. So drug trafficking is something where we'll be looking into. So hopefully we'll be able to share the report around like Q3 of this year. And yeah, that's it. Thank you. Sí, y muchas gracias, muy amable por todos tus aportes y por esos modelos que nos muestras que pueden funcionar. Nos quedan 9 minutos, para que todos tengan la oportunidad de tener su intervención. ¿No? Silvirino, no. Bueno, nos quedan de todas formas 9 minutos, entonces por favor, ¿no? Nos quedaría Andrés, Alejo y François, por favor, y Andrés también, listo. A ver, bueno, seré breve. Definitivamente, la pregunta que nos hace Alejo, ¿verdad? ¿Quién está detrás de muchos de estos grupos? Pues bueno, creo que ya quedó superado la corona británica hace ya un par de siglos, que promocionaba este tipo de actividades, y parece que la corona china ahora es la que está promoviendo este tipo de actividades de alguna u otra manera. La milicia, que es una fuerza híbrida paramilitar china, asociada con el Ejército Popular Chino, pero que opera como pseudo marina mercante, recolectando información y llevando a cabo operaciones de pesca ilegal y algunas otras actividades cuestionables. Es una flota de 10,000 embarcaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan levemente los datos que teníamos ahí, de que en total las fuerzas latinoamericanas y africanas llegaban aproximadamente a unos 1,600, 1,700, pues es 6 veces más grande. Aquí el comandante André hizo un muy buen punto al respecto. Y bueno, pues tenemos eso. Ahora, la pregunta de Alejo nos lleva definitivamente a ver que tenemos que hacer muchísima más investigación. Ahora que está tan de moda la investigación del supply chain para identificar
realmente hasta dónde está llegando muchas de estas actividades. Gracias. Yo nada más me pregunto algo, porque digo, todos acá ya somos veteranos en estos diálogos, ¿no? Y en los últimos 10 años, por lo menos, siempre venimos como conversando sobre los mismos temas, caemos en las mismas dinámicas, en las mismas palabras estratégicas, y al final sabemos dónde están, sabemos cómo operan, hoy presentaron estructuras, sabemos las lanchas que tienen, sabemos todo, ¿y por qué siguen ahí? Entonces, ¿cuál es el suprainterés que hay atrás de todo esto? Que entonces, si nosotros sabemos todo lo que está pasando y esa gente sigue ahí operando y cada vez más, con más fuerza, operando, ¿no? O sea, esa para mí es siempre mi gran pregunta de esto y siempre caemos en los mismos temas, ¿no? La cuestión holística, ser más regionales, ser más suprarregionales, mayor cooperación, y siempre nos vamos con las mismas recomendaciones de estos foros. Y al final, y acá estamos justamente representados los sectores que muchos de ustedes dijeron que teníamos que actuar. Sector privado, ONGs internacionales, autoridades de gobierno, en lo ejecutivo, en Fuerzas Armadas. Creo que medianamente no faltaría nadie. Podemos seguir sumando gente, pero no falta nadie. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Esa siempre es mi pregunta a esto. Y yo a veces me respondo siempre solo, como digo, bueno, lo que está faltando es realmente la voluntad política a nivel global de tirar a las fuertes estructuras de poder, generalmente económicos, que son los que están atrás de todo esto, y que además con estos tipos de encuentros y cosas que hacemos de alguna forma es como un movimiento contracultural que terminamos validándolos, ¿no? Sí, sin querer decir eso, pero es como, es necesario que estemos acá para que ellos sigan ahí arriba actuando libremente. Y en ese sentido, rápidamente, nada más creo que una de las que lo vamos a plantear mañana, pero para que lo pensemos, recién usted lo mencionaba, Orión 9, la próxima Orión creo que es el 9 la que se viene. Creo que sería importante, ya que Orión cada vez se amplía más y abre más sus puertas de cooperación, ver cómo todos nosotros, bueno, especialmente aquellos que no estamos de alguna forma aportando algo a Orión, qué podemos aportar para este operativo y que se siga ampliando y se siga incorporando temas. Creo que cada uno de los lugares donde nosotros estamos, quienes no lo hacemos, podemos aportar algo a Orión. Y mañana vamos a hablar un poco de qué se puede hacer a nivel de la armonización legislativa en materia de Latinoamérica y el Caribe a través del Parlatino y a través de la unión que tiene Parlatino con los parlamentos africanos, entonces ver cómo podemos armonizar esa legislación, porque hay muy buena legislación en Latinoamérica, lástima que no se implementa y se aplica al 100%, pero armonicemos de este lado y vemos cómo podemos tender el puente con África. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 4 minutos, por favor, François, y ya terminamos con Andrés. Gracias. Je voulais juste faire 2 remarques. La première, c'est, je crois qu'on assiste à une accélération de l'histoire. Je vais juste prendre un exemple précis. En 2010, au Nigeria, qui a des énormes réserves de gaz, le client principal futur, c'était les États-Unis, avec un projet Brass, avec un train de LNG pour emmener le gaz du Nigeria aux États-Unis. Quelques années plus tard, les États-Unis basculent vers le gaz de schiste, n'ont plus besoin du gaz nigérien. En même temps, le prix du baril s'écroule, passe de $140 à $30. Donc l'exploitation et surtout la prospection, qui est une partie importante de la production, disparaît. Les activités pétrolières s'arrêtent. Et il y a un mois, la Russie envahit l'Ukraine et le baril remonte à 140. Le gaz devient vital, le pétrole devient vital. Bien sûr, la prospection va repartir parce que je crois qu'on est parti pour une longue période sur cette tendance. Donc ça va très vite. Et je voulais comparer ça avec la difficulté, la lenteur de l'établissement de coopération entre coopération régionale et extra-régionale. Deuxième point, cette bascule, alors je diverge un petit peu avec le général Cissé, je pense qu'elle va ramener des acteurs nouveaux sur la zone, c'est-à-dire que, je vais prendre 2 exemples également, la Turquie vient de passer un accord il y a 1 an avec la Guinée-Conakry pour bénéficier d'une
d'une installation portuaire à Conakry, militaire. Il y a des rumeurs de plus en plus importantes qui arrivent concernant l'installation d'une base militaire maritime chinoise à Bata, en Guinée équatoriale. Tous les prétextes vont être bons pour expliquer cette arrivée, la piraterie, les trafics, etc. Mais il y a bien sûr un aspect économique. Et deuxième point très court, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a des gens qui peuvent nous aider. Ce sont les ONG. Et en particulier, lorsqu'on parle de la pêche illégale, je voudrais signaler l'intérêt d'une ONG Global Fishing Watch, qui réussit un travail extraordinaire, qui peut aider les États avec des moyens, c'est parti de rien du tout, hein, qui est financé et qui est arrivé à une capacité de détecter les pêches illégales qui est assez extraordinaire. Muchas gracias, François. Por favor, Andrés. Gracias, mi general. Es complementar un poquito lo que estaba diciendo Alejo. Nosotros estamos enfocados en ser muy resolutivos, o sea, en generar demasiado concepto, pero las naciones son poco ejecutivas en el momento de ponerse de acuerdo. Y esto es algo que, si vemos el mar o si vemos los océanos están completamente abiertos, como lo dijo Panamá ahora, el control del mar es temporal y tenemos que centrarnos realmente en tierra, mirando hacia el mar para poder tomar una ejecución, ser ejecutivos cuando se tomen acciones. Y tenemos que ser preventivos. ¿Preventivos en qué sentido? En que estamos viendo ahorita cosas en el Golfo, en África, que ya están migrando al Caribe, y estamos viendo grandes eventos del Caribe que están migrando al África y a Europa. Ya estamos viendo cómo los semisumergibles que vimos ayer han evolucionado y ya están llegando a las costas y están buscando cómo entrar por el valor que obtiene el crimen, pongámoslo en el nombre que sea, pero somos muy poco ejecutivos. O sea, siempre estamos viendo, y eso es el punto que tenía yo que anotado, debemos ser preventivos, o sea, tenemos que buscar cómo prevenir esos futuros eventos, ¿ya? Para ver en qué momento se puede afectar la estructura. Ese es como el complemento a lo que, pues, más que todo, hemos dicho aquí. Quería como ponerlo en el punto de prevenir para poder encontrar esa forma de afectar la estructura, que seguramente va a estar, como lo hemos visto en el día de ayer, en varios niveles por temas de corrupción, que seguramente ese va a ser uno de los focos y las conclusiones que podamos llegar a tener. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que todos tienen muy presente lo que mañana van a aportar en esa gran mesa de discusión y de trabajo para generar nuevas estrategias. Agradecerle mucho a los señores expositores por la disciplina del tiempo que nos permitió cumplir los objetivos trazados por la Konrad Adenauer. Igualmente también en nombre, para nosotros también la Escuela de Guerra, en nombre de nuestro director, queremos ofrecer un documento académico que se hizo hace 2 años con el apoyo de la Konrad Adenauer, donde se establece académicamente una estrategia de seguridad marítima y fluvial, que una vez estemos en el chat que van a crear, pues les enviaremos el libro digital para que ustedes tengan la oportunidad de mirarlo, y eso también se puede constituir en una base para los trabajos de sus países. Muchas gracias. Y Winfried, no sé si... Gracias, Eduardo. 14:30, por favor, pasamos ahora al almuerzo, y esta tarde tenemos la salida también a la sociedad portuaria, ¿no? A las 16. Gracias. Tell you that my silver is gold, though
know what it is to be broken and be bold. Tell you that my silver is gold, though I'm much too old for make-believe. I know what it is to be broken and be bold. Tell you that my silver is gold, though I'm much too old for make-believe. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? All the time.
Yeah. You got to do this from your heart, meaning your inner soul. Yeah. Bruh, where you just had said you had put the cookies, bruh? Niggas is home. That you had put the cookies, bruh.
make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. You make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. I will always
Buenas tardes. Vamos a empezar en un minuto. Gracias. Better. Yeah, because people were asking whether we start this. Okay. No, thank you. So really fast for you when I came up. Let me just grab Hello, everybody. Before we start, just want to ask you if everybody who needed the PCR test has already done or has gone to do the test. PCR test. The antigenous test is going to be tomorrow at 9 a.m. Okay, antigenous test. Right now we're doing the PCR test. Okay, la prueba PCR está haciendo en este momento allá. Antígeno, mañana a las 9. ¿Bien? ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero que tuvieran un muy delicioso almuerzo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien después de este almuerzo, con mucha energía para este panel muy importante. Soy Robert Helbig de la CAS Perú y Ecuador. Y, it's hard to believe, but it's actually the last expert panel we have during this great conference. Because tomorrow we will be signing a declaration of interest to underline our common objectives here in this space of maritime security. So the last 2 days we focused mainly on a few challenges that we all have in common. There are some of them are on the strategic sides. They're questions of maritime security. Others are a little bit more tactical. They have to do with organized crime, illicit trafficking of drugs, counterfeit in humans, as well as illegal fishing in the example of Peru, for example, as well as piracy and terrorism in West Africa. And we already had the opportunity to talk a little bit about specific approaches of how we counter these challenges in the last panel. And now we're going to take it up a level, talk about the international cooperation in the South Atlantic. And I'm very honored to have our first
keynote speaker directly live from Paris, from the OECD headquarters. Welcome, Piotr Zyskowski, a senior economist of the OECD. The floor is yours. Thank you so much for your time, interest. It's a very timely event. So it's my honor and pleasure to be here and to be able to present with you, our efforts that are also overlapping with your interest. Let me also thank my good friend Alejo for, this excellent choice of topics, right? I'm sometimes often jealous when I see that the topics that you choose, together, of course, with the broad community of stakeholders, are always on the state of the art, on the forefront of policy making when it comes to international collaboration to counter illicit trade. I'm really honored to be with you today, and I was informed that my keynote should take about 20 minutes. I realized that we might be slightly behind schedule, right? So I will try to be brief. I realize that it's one of the biggest lies at all conferences. I'll be brief, but this time I'll try to be really brief. I don't have any slides, right? But I'll just try to structure my presentation around 5 points. In the first one, I'll briefly introduce the task force on countering illicit trade that I manage and the OECD, just to give you my background and what is exactly my role in that context. In the second point, I will go closer to our outputs of the OECD and the task force, right? I'll present what fruits do we bring. In the third point, I will talk about our fruits, our outputs in the context of container ships. In the fourth point, I will talk about the way forward, the solutions that we proposed. And in the fifth one, I will address the two big crises that we are currently facing, the COVID crisis and the Russian invasion of the Ukraine, that really matter also for the context of illicit trade and containerized maritime transport. So let me start with the first point. I manage the Task Force on Countering Illicit Trade, which is an OECD body, right? OECD is an international organization that groups 38, I believe, countries that are called industrialized countries, right? So these are the countries, European Union countries, United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Colombia, Chile, Costa Rica. Instead of saying industrialized countries, we like to say these are the countries that share same values of rules-based international order, democracy, liberty, freedoms. These are the countries for whom cleaning international trade is not a tactical alliance, but it's something that refers to core values that drives these countries, core values for democracy, rules of law. This is extremely important, as I'll be referring to these points throughout my presentation. The task force that I manage, our mandate is very simple, or I should say it's very short, right? But because it's short, it's very difficult as well. But it says the task force is mandated to monitor illicit trade and gauge governance gaps that enable it, right? It's a very simple mandate. It can be summarized in one sentence, but because of the simplicity in formulating is also difficult. And here I come to the second point, outputs and working methods of the task force, right? So monitoring illicit trade, it's a difficult task. And you are the experts here. I mean, I'm not saying anything surprising, but illicit trade in general is illicit, right? Contrabands are meant to be operated in the darkness. So data are really scarce and imprecise. I feel like sometimes operating in a dark cave, having just imperfect torches or flashlights that do not provide a full picture, but only partial elements. Some of these elements can be misleading. Some of them provide only an element, like a small set. But altogether, I feel like we are growing our understanding of illicit trade. And well, our data, where do they come from? They come mostly from customs. We have this luxury of being international organizations. So we have access to fantastic customs data on seizures.
But apart from that, of course, from dialogues with experts like you, professionals in this field, we talk a lot trying to understand the trends, where from, where to, and of course, public data on trade statistics or general accounts. So basically what we do is based on these impartial or this really imperfect pictures on illicit trade, we try to look for anomalies. We try to look for what's going on, which goods are traded, where from, where to, what methods are used, right? So from a broad set of pictures of illicit trade that provide us with some information about products, we go into really narrow scope that tells us something about enablers, right? But let me stay for the moment about, well, what are the current trends in illicit trade? Well, we see that it's not, again, it's nothing really surprising, but what we see that for traffickers that run illicit trade networks, what matters is A, profits, and B, risks, right? So criminals can accept somehow lower marginal profits if the associated risks are not too high. And in those sectors where marginal profits are even smaller, due to huge volumes, the total value of illicit trade might be really high. So for example, we see a huge growth over the past years in illicit trade in counterfeit goods. This is, of course, because, well, on the one hand, value of IP, intellectual property, keeps growing over time, but at the same time, penalties related to trafficking of counterfeit goods are still relatively low. And this is not on top of customs priorities, right? So we see that illicit trade in counterfeits amounts, for example, well, I think it's right now $460 billion US, right? So we talk about, when we talk about illicit trade, we talk about billions. And billions is an order of magnitude of GDPs of countries, right? So this is not a petty crime. Illicit trade is huge crime where volumes are enormous. Those are volumes that, to me, as an individual, are beyond my imagination, right? We are not talking about jackpots on lotteries. We talk about GDPs of countries, huge volumes. And unfortunately, we see when we analyze illicit trade, using the data, we gradually go narrower and narrower, and then our analysis tells us something about enablers, right? So areas where illicit trade tends to flourish, or these are enabling factors. And currently, the task force that I manage has identified 4 key enablers. The main one is free trade zones. The other ones is containerized maritime transport, e-commerce, and small parcels. So these are the key enablers of illicit trade today. And don't get me wrong, these are fantastic things. I mean, e-commerce is great. Container shipping is great. I mean, sea transport is fabulous. These are great things, right? And it's not our postulate really to kill e-commerce. I mean, without e-commerce, we would not survive the pandemics. Without container ships, there would be no trade, right? So it's not like we say, please get rid of container ships. It would be like curing dandruff by decapitation. No. What we want to postulate is really cleaning the trade in these areas, right? So some facts about, well, containerized maritime transport, or say sea transport in the context of illicit trade. Well, at the beginning, I recalled the problem of counterfeiting. So what we see is that about 60% of trade in counterfeits go through maritime transport. Customs do not seize many containers. So not many containers are opened and fakes are seized, but those seizures that are there are usually of huge value, right? So every single seizure that customs do with counterfeits amounts for huge value. We see also that containers are abused for all sorts of illicit trade. There are problems related not only to counterfeits, but also to tobacco, to alcohol, to waste, to wildlife, right? I was talking a few days ago to my great colleague from Malta Customs, who was really flagging the burning issue of illicit exports of waste from the European Union to sub-Saharan African countries. And for this purpose, containers offer a great way of smuggling. Of course,
containers are not the way for criminals. Containers are generally part of a great ecosystem, supply chains. And thanks to containers and thanks to sea transport more broadly, we can enjoy all the benefits of globalization, right? I can have now all these technological mumbo jumbos in front of me, these iPads, or whatever, all this IT equipment, thanks to which I can now be with you right there. It's great, it's fantastic. And I'm confident that lots of these components were transported by sea, because that's why they are so cheap and affordable, right? So sea transport is absolutely great, fantastic, right? But what is a great thing for businessmen in their trade solution, it's also a fabulous thing for criminals in illicit trade solutions, right? And unfortunately, what we see today is that, again, something relatively obvious to you, but is that legal frameworks are not necessarily to date to cope with this great revolution in a positive sense in sea transport. I mean, in all these four sectors that I mentioned, free trade zones, sea transport, e-commerce, and small parcels, in all these four sectors, we've been seeing over the past, well, either 10 or 20 or 30 years, huge revolutions. And actually, the one on e-commerce is the most, I would say, tangible one, right? I think of myself as a relatively young person, even though my kids have a different opinion, but I think I'm still not that old. And I easily remember the world before e-commerce. When I used to go to a store nearby, I live in a beautiful city of Paris, plenty of shops, and I used to buy lots of things, right? And recently I realized that I mostly buy food outside. All the rest, I rely on one of the e-commerce platforms that you know that starts with A and ends with Zone. It's a known one, right? It's also known in France. But I mean, this sudden change, or maybe not that sudden, it happened, right? It's a revolution. It makes my life easier, because otherwise I would still go out, do shopping outside. But such revolution happened also elsewhere, including sea transport, right? Including free trade zones and small parcels. It's related to e-commerce. But on the sea transport, well, again, just reiterating obvious facts, but I remember in my secondary school when I was learning about sea transport, it was like a mantra. The biggest harbor in the world is Rotterdam, right, in the Netherlands. And today, Rotterdam is maybe number like 15 or 16. And what is on top are many harbors in China, right? And the volumes there are staggering, are just staggering. And I had this luxury of visiting this, well, not that long ago, biggest harbor in Europe. I've seen Port of Rotterdam, and I was really amazed by the volume of technological advancements that are there. I was amazed to see a huge container ships that carries about 22,000 containers that can be uploaded, unloaded in less than a day by only a few people. Everything is automatized, everything is smooth, everything is to the point, just in time, right? And this I would say, this fascinating example of globalization at its finest. On the one hand, it makes trade possible, and it enables me to be with you. It enables us to have all these great things. But on the other hand, it leaves very little scope for enforcement authorities to check whether the trade is clean. Put it differently, it leaves lots of scope for criminals to pollute this trade by, well, illegal goods, be it counterfeits, be it, well, illicit or substandard medicine, wildlife products, waste, right? We've seen seizures recently of fake COVID vaccines. There's lots of seizures of fake masks that are not to standard, not to date. And trade of these goods is, well, enabled by this fabulous revolution that is absolutely great. But unfortunately, customs and other enforcement agencies might not be up to date to meet these fabulous advancements. And what we also see is that it becomes not a question, well, of course, it's always a question of resources, but it's not only a question of resources that enforcement requires to be more efficient. I cannot imagine how many customs officers would be needed to really inspect all the sea transport really effectively. Thousands and thousands, right?
There is some other solutions that should be considered in addition to regular enforcement. And here I come to the fourth point of today. What is the way forward, right? And of course, the way forward that we see is firstly complementary with existing international binding solutions. So we don't propose anything that should replace the legislative frameworks of WCO, for example, right? We propose something that should complement it. And what we postulate is a stronger collaboration between public and private sectors. We postulate looking and examining closely existing know your customer provisions that are applied by some private sector actors, such as containerized maritime transport providers. We postulate looking at best practices related to proactive collaboration between these actors and enforcement authorities. And we're postulating standardizing these platforms so they can be elevated from just practices into existing standards. Of course, there is a cost related, right? And of course, we are aware that such costs might be possible disincentive for these actors to apply them, right? But here, I would like to pause for a second and recall our recent work on free trade zones, because it can be truly inspirational also for sea transport. And there are many similarities between problems that free trade zones face and problems that sea transport faces. And one of them is exactly the problem of transparency, right? The lack of this, well, universal know your customer or know your, well, managing body issue. So what we have done at the OECD, we have firstly developed a recommendation that provides free trade zones with some, well, indications how to operate, to be avoided, to avoid being misused in international trade by criminals. And then we complemented it with a certification scheme, right? So these best practices for free trade zones that we propose are firstly relevant, right? We want to make sure that those areas are really those that make free zones prone to illicit trade. Secondly, feasible. We want to put the bar high, but not too high. And three, verifiable, right? We want to make these standards to be objectively verifiable by the third parties. And actually, 2 days ago, I'm pleased to say that the OECD has adopted a certification scheme. I have this document with me, but, well, just showing this to say how happy I am with the fact that now we have a certificate, right? And this certificate is partially the answer to the cost issue, right? Why a zone? Why a private sector would like to pay some costs of transparency? Well, because then it's recognized, right? It receives a seal, a certification that provides a signal to the market that this is a clean agent, this is a clean zone, right? That acts according to the rules of transparency, integrity, of, well, rules-based international order, to the values that I recalled at the beginning. And we are confident that this scheme that we have developed for free trade zones can be also convenient for other sectors, such as maritime transport. And it's our ambition to pursue this with the maritime transport as well. So now let me go to the last point. Yeah, yes? I need to wrap up. Okay, wrapping up in 2 minutes. Wrapping up to the, well, ongoing two crises, COVID crisis and the Russian invasion of Ukraine. To us, these two crises point a finger at a stronger collaboration with industry. Why? Firstly, COVID, that reshapes trade routes, that quickly changes the way markets operate, and that pose customs in a, well, very difficult position. I mean, risk profiling becomes difficult, right? Collaboration with industry becomes more urgent. And at the same time, the Russian crisis highlights that not all countries share these values of transparency, rules-based international order, and democracy. So hence, again, stronger collaboration between public and private sectors is essential. Again, this is the way forward that we propose. It's a complementary one to the existing, well, binding regulations, but yet we believe it's a very promising avenue for the future. Thank you so much for having me. It's been a pleasure and honor. Gracias.
Thank you very much. Thank you, Peter, to take us to this journey from your organization and the strategic outlook on trade and what it means for our rules-based order. We're going to continue with the military outlook, also, I guess, on the rules-based order, some specific examples on international cooperation in the maritime space. And we will start with our British colleague, George. The floor is yours. Thank you, Robert. Thank you very much for the opportunity to be here in such esteemed company, both physically and virtually with those who've connected through the week, and for the chance for me to offer my thoughts on this topic. I have to start by saying that as an attaché here with diplomatic status in Colombia, I took my removal from the panel on terrorism this morning as being judged as a persona non grata. So I'm delighted not to have been removed from this panel just yet. Before I go on to the topic of this panel, I need to thank the organizers. In particular, I'd like to thank Marseille, who is not here because she's so busy running around. She's organizing. And I also need to congratulate the interpreters on a wonderful job this week. As a fellow linguist, you've been absolutely magnificent. But to Marseille, you just missed your round of applause. Great timing, thank you. To go back to the terrorism panel very briefly, I took it as a compliment as an Englishman with the long history of my country and my navy and its relationship with the beautiful city of Cartagena de Indias, that I should be asked to talk about terrorism. I've checked the audience and I believe that there are no people from Spain present, and therefore I'm delighted to reaffirm that in the eyes of my country and Queen Elizabeth I, who knighted him at the time of his return, Sir Francis Drake is neither a terrorist nor was he ever a pirate. Just wanted to make that clear. So in the hope that this week neither I nor fellow Englishmen in previous years or centuries have caused sufficient offence to be asked to leave this panel as well, I'm going to offer a few points on international cooperation in the Atlantic from a military and national perspective. So the first point is to acknowledge the wide range of threats that we've heard about this week from a number of speakers. I just want to add very briefly one more threat which I don't think has been mentioned particularly, and that is of the environment. Climate change and ocean pollution, particularly by microplastics, are both extremely serious challenges which will have far-reaching consequences, including in the security domain. I'm going to focus the remainder of my comments now on activities and initiatives which the UK and other nations are working on to address the multitude of these threats. And in this context, I think it's significant to note that last year, my country appointed a naval officer as the chief of our defense staff, our most senior military officer, for the first time in 20 years. That's a tangible statement of recognition of the strategic importance of the maritime domain for the UK. So firstly, on the subject of the environment, my government has identified climate change and the loss of biodiversity as its highest international priority. To resource this, it has established a £500 million Blue Planet Fund, as we call it, which supports developing countries to protect the maritime environment and to reduce poverty. In addition, the Royal Navy's ice patrol ship has deployed to the South Atlantic with academics from the University of Montevideo to record the quantity and dispersal of microplastics in the South Atlantic. On the other aspects of security that we've discussed this week, the Royal Navy's been involved for nearly 10 years now in developing and enhancing what we call maritime domain awareness. The aim is to gain information advantage by enriching our recognized maritime picture from data sets beyond those which are traditionally associated with the military. And the success of this program has enabled us to exploit this expertise regionally, globally, as well as for our own national benefit as we engage with allied and partner nations.
And in particular in the Gulf of Guinea, we've worked closely with the French Navy in direct support of the Yaoundé Code of Conduct architecture, which Brigadier General Cisse spoke of yesterday. In West Africa and the Gulf of Guinea, the UK is addressing illicit trafficking and other maritime threats such as piracy by working with the US in particular and other international partners to support the development of Cape Verde's maritime counter-narcotics capacity and capability. And in recognizing the strategic importance of Cape Verde as a node on the transatlantic flow of narcotics to Africa, we've been doing this for over 10 years. We're also building maritime security relationships with West African nations, alongside countries such as the US, France, the Netherlands, Denmark, and Brazil. More broadly, we support the Multinational Maritime Operations and Analysis Center for Narcotics based in Lisbon, Portugal, and we're supporting Portugal's initiative to establish an Atlantic center in the Azores. The idea behind this is to create a strategic center for international Atlantic partners to consider how to address a range of mutual maritime security threats, such as cyber, natural disasters, illicit trafficking, and illicit extraction of resources. The ultimate aim is for this center to have three functions. Firstly, a platform for political dialogue. Secondly, to act as a think tank. And thirdly, to provide defense capacity building. We're also working very closely with the US and with the US Southern Command, Southcom, in Miami in particular. And the UK shares the US's view on what we both term Southern blindness. That is a recognition that neither of us have the level of situational awareness that we would wish to in the Central and South Atlantic. And we therefore support Southcom's work to develop a strategy to address this. And finally, I echo what a number of other speakers have mentioned this week. We all have a responsibility to do more in terms of international cooperation. And to stimulate debate, I offer two existing operations as examples to consider for the broader Atlantic. Firstly, the Colombian-led Operation Orion, which we've heard about already from the Admiral yesterday. It coordinates at multinational, joint, and interagency levels. And this is particularly impressive because what it lacks is a centralized command and control structure. No, it's not perfect, of course, but without the mechanism for cooperation which it provides on the basis of a huge amount of individual bilateral work between Colombia and the participating nations, the other 39. The alternative, not cooperating multilaterally, is just not an option. Secondly, and although its focus is limited geographically to the Mediterranean, I offer NATO's Operation Sea Guardian as another example. It's a non-Article 5, so not to do with collective defense, maritime security operation aimed at working with Mediterranean stakeholders to maintain maritime situational awareness, deter and counter terrorism, and enhance capacity building. It benefits clearly from the NATO command and control architecture which exists, but it also relies on the continued political and military goodwill of allies and partner nations to commit naval resources, ships, submarines, aircraft, personnel, to conduct periodic focused operations each year. I believe firmly that in view of the new global geostrategic security context brought about by events in Ukraine, we have an opportunity to come together to address security in the Atlantic. Such an opportunity has probably not existed in the post-Cold War era, and who knows how long the political goodwill to do so may last for. So we should seize this opportunity, acknowledging, of course, as we do now, in this new context,
that peace and security do not come cheaply. They require dialogue, compromise, difficult decisions, and commitment of both political and financial capital. But I'm confident we can make progress. Thank you very much. Thank you, George. Let's continue right here with Harold. Yes, many thanks. First of all, many thanks to the organizers of this interesting and important event. Also, many thanks to all participations without whose presence there would not have been so many interesting lectures and discussions during these days. One problem for me, participating in the last panel and saying something is always very difficult, because in the course of an event like this, many of your own thoughts and considerations have already been taken and discussed in detail. So it is always a matter of adapting and reformulating one's own consideration. In my case, during the presentation from my good colleague on my right side. When the organization asked me to say something at this panel on the subject of international cooperation to protect the Atlantic, and here in particular on the existing security cooperation in the Central and South Atlantic, I thought to myself, with a little research, one or the other maritime security cooperation of the riparian states can be found on both sides of the Central and South Atlantic. Sorry, but this was not the case. As Admiral Ayafa and others reported to us during these days, there are national security interests of individual states in their sovereign territories and exclusive economy zones. However, the coordination is regionally limited. By the way, believe me or not, the direct coordination between the custom control officers in ports in Central and South Atlantic on both sides of the Atlantic is running via a private WhatsApp chat group which was established by private initiative a few years ago. I'm a member of this chat group due to the fact I know it. There's an interest, but up to now there is no coordinated security concept, coordinating organization that coordinates the individual regional security concepts across continents and thus coordinates the protection of the sea lines of communication from the starting points to the end points. Maybe there is no need. Por favor, abre la diapositiva. But the following, this slide from the US Naval War College, which I have no shame to borrowing, shows the need. It shows the intensive use of the sea roads in this region between the continents, which, as we have heard, are also used for illegal transport. There it is, a picture of world trade. These aren't warships blowing their way across oceans. These are merchant ships transporting the goods that move the world. So there is an urgent need for cross-continental coordination of all measures. But unfortunately, the situation is different. None of the existing African Union commissions deals with maritime security in the Atlantic. Although there is a commission entitled Peace and Security, this commission deals exclusively with issues relating to peace and security on the African continent. The member states of the South Atlantic Peace and Cooperation Zone, which was founded on the initiative of Brazil with the aim of promoting cooperation and the maintenance of peace and security in the South Atlantic region, have so far only been able to agree on a declaration of the denuclearization of the South Atlantic region. There are no specific resolutions to secure the sea lines of communication. As the name suggested, NATO
sees its focus more in the North Atlantic, even though there have been various missions in the past in the Central Atlantic to secure civilian maritime traffic, including the entrance to the Mediterranean Sea in the Strait of Gibraltar. Only the BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, formulate in their status a clear security interest to protect their economy interests in the region. You notice yourself. Security policy interests in this region are expressed by states, Russia, India, and China, that have strong economy interests in this region, but are not neighboring states themselves. In my opinion, this is a mistaken development that needs to be counteracted in the near future, in dialogue with the affected coastal countries on both continents with their own security ideas and security concepts. For this reason, special to the organizers of this conference, I consider it's very important to hold further conferences on maritime security as part of the SALMA dialogue in order to create a common basis and to strengthen the awareness of the states concerned with regard to their own interest in efficient maritime security in the Central and South Atlantic to enter. Many thanks for your attention. Thank you. Thank you, Harold. This panel would be very incomplete without a look from Colombia, from Ana Linda. Please, you have the floor. Muchas gracias. Agradezco a la organización, la invitación, pero voy a ser un poquito indisciplinada, Alejo, con lo que yo sé que tú querías que tratara. Y si en las preguntas o en el debate podemos abordar el tema de flujos ilícitos, yo he sido directora de Policía Económico-Financiera acá en Colombia, Policía Judicial, y hemos trabajado además con Alejo las temáticas de Trade-Based Money Laundering, que como ustedes saben, el lavado de activos a través del comercio tiene mucha relevancia con lo que se está señalando acá, cómo se explota ese comercio internacional, las zonas francas, mucho de lo que se ha hablado a efectos de lavar activos, y lavar activos de narcotráfico, lavar activos de minería ilegal, lavar activos de pesca ilegal, como se ha analizado, por ejemplo, en el contexto de OECD y otros escenarios. De hecho, así nace el grupo de Tax and Crime en la OECD, donde se dan cuenta un tema de pesca ilegal que parecía que era solamente un tema de evasión, inteligencia financiera, policía, autoridad tributaria, aduanera, se dieron cuenta que entre todos tenían una mirada distinta al problema y que en realidad era un tema de financiación de terrorismo. Y a partir de ahí empezaron a reunirse grupos con esta multidisciplinariedad a entender problemas que se veían desde cada entidad monodimensionalmente. Pero, y bueno, y así podríamos comentar temas de ganadería expansiva en Colombia y cómo se está usando para traer armas, porque los principales clientes son Rusia, China e Irán, y tú dices cómo Rusia, China, Irán y Libia son los clientes de ganadería en Colombia, los principales clientes, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, las normas a veces son permisivas para este tipo de circunstancias, porque digamos que es una economía basada mucho en la buena fe, informal, y eso hace que, digamos, no haya muchos estándares en términos de facturación, IVA y demás. Entonces, vemos cómo el comercio internacional de un bien, como puede ser el ganado, pues generando simulaciones de ventas, contrabando entrando desde Venezuela y otras circunstancias, pues generan una situación de bonanza que Colombia nunca ha vendido tanto ganado, ni el valor interno de res ha sido tan alto, porcentajes que llegan a más del 60% y ventas duplicadas frente al año anterior del más del 50%. Pero no voy a hablar de eso, Alejo. Realmente me ha llamado mucho la atención de tres temas recurrentes acá, que es la cooperación sur-sur, y aprovechando actores como SELMA, como la cooperación alemana, creo que hay que
quiero retomar eso. Y quiero también, por ejemplo, retomar algo que habíamos estado discutiendo en la mañana de la gobernanza criminal, porque no es solamente cuando se ocupa un lugar que el Estado ha dejado, no, es, hay formas de cogobierno muchas veces. A veces no son solo las organizaciones criminales, sino mafias que hay en términos de licitación pública que dominan una zona. Entonces no es solamente que está en vez de, sino que hay formas de poder compartido, y es cuando vemos que, por ejemplo, organizaciones criminales o terroristas de ideologías distintas en Colombia, como pueden ser paramilitares, GAORs y grupos como el ELN, se juntan en ciertas zonas para hacer narcotráfico juntos. En otro lado, tienen combate por el territorio, pero para efectos del narcotráfico están juntos. Entonces el problema es bastante más profundo y más complejo, ¿sí? Y también se ha hablado que hay un tema de subsistencia, y en el tema de subsistencia se comparte con la pesca ilegal en África, como se nos ha explicado, la situación tan dramática en términos de subsistencia en Nigeria, pero también se comparte con la realidad de Tumaco en Colombia, con la realidad del Catatumbo en Colombia y con la realidad del Bajo Cauca, que los cultivos ilícitos, quieran o no, son la única forma de subsistencia, y que en el marco del COVID el reclutamiento de menores aumentó porque es que no estaban abiertos los colegios, no había internet con los que estudiar, entonces forzado o no forzado, y uno diría, bueno, es que si son menores va a ser siempre forzado, pues digamos que aumentó el pie de fuerza. Y cuando hay reclutamiento de menores, el ciclo perverso continúa, porque es que los jóvenes son el futuro del país en todo sentido. Entonces, mano de obra hoy joven me implica tener pie de trabajo, labor recogiendo hoja de coca hasta muchos años más, y mantengo el ciclo. Entonces es un tema, estamos diciendo, de cooperación sur-sur, de gobernanza criminal, que hay que profundizar sobre eso y el impacto que tienen estos delitos transnacionales, y un tema de subsistencia. Y me voy para cerrar mis ejes de trabajo en lo que decía Alejo esta mañana. Hablamos siempre de lo mismo, vamos a lugares comunes. Yo me di diciendo cosas parecidas y, como dice usted, es difícil en este momento decir algo innovador. Entonces voy a tratar de plantearles una nueva visión, y es algo que se está trabajando entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, de cómo nos planteamos, digamos, hablar de cómo solucionar el problema de las drogas en Colombia. No es algo nuevo, ¿hace cuánto venimos haciéndolo? Y las respuestas son más o menos las mismas, ¿verdad? En temas de seguridad, en temas de defensa, operaciones que son necesarias como las que se están conversando acá como Orión, sustitución de cultivos, entonces metámosle desarrollo, sustitución de cultivos, entonces alternativas a la pesca ilícita o alternativas al cultivo de hoja de coca. Todo eso se ha hecho, ¿sí? Con mayor o menor éxito lo hemos hecho, pero como decía Aleji, ¿por qué sigue ahí? Porque a pesar de que hay más de 250 ONGs presentes en Tumaco, Tumaco es un departamento fronterizo en el sur de Colombia con Ecuador, y es uno de los más vulnerables, digamos, al tema del cultivo y todo el procesamiento, pues, de la droga. Y en esta pequeña población hay más de 250 ONGs o sociedad civil haciendo cosas hace un montón de años, pero el problema sigue ahí. Entonces, como nos proponía Alejo a reflexionar, y sobre todo de cara a mañana, esto hay que pensar algo más y hay que hacer algo más. Entonces, yo he estado trabajando, digamos, en un grupo donde nos hemos hecho la pregunta binacional, y lo que voy a comentar acá, pues digamos, son cosas que se han hecho públicas y que se han discutido en varios escenarios, y lo hago desde una perspectiva académica, y es cómo no respondemos a la pregunta de la sostenibilidad de las soluciones, y ese creo que es parte del problema. Es decir, para la pesca ilegal y para varias de estas circunstancias, como para nosotros es el cultivo, el procesamiento y la venta ya de cocaína, ¿cómo hacemos soluciones sostenibles? Porque a lo largo de la historia, con mayor o menor éxito, pues hemos dado respuesta. Con mayor o menor éxito hemos bajado las hectáreas de cultivo, con mayor y menor éxito hemos incautado, hemos hecho proyectos de sustitución voluntaria, no voluntaria, etcétera, pero no han sido sostenibles en el tiempo. Y las acciones
con la ayuda de la cooperación, del gobierno nacional, de sociedad civil, etcétera, aportan cositas, pero no transforman territorio. Y para hacerlo sostenible hay que transformar territorio. Entonces, volviendo a la idea de cooperar sur-sur, y que creo que alguien de los argentinos que están de este lado decía, es un problema de nosotros, ¿cómo lo resolvemos nosotros? ¿Cómo nos cooperamos en varias cosas para avanzar en soluciones comunes frente a problemas que estamos viendo son comunes? Y creo que gran parte de la solución, y aquí es donde quiero de pronto dar un enfoque distinto de cooperación, y es el tema de generar verdadera cooperación holística, pero palabras como holística, integral, etcétera, pues se llenan de muchos contenidos. Todo el mundo cree que hace algo holístico, en mayor o menor medida, pues así es, pero ¿qué contenido le podemos dar? Pues se está queriendo redefinir la lucha antinarcóticos en Colombia, ojo, la lucha antinarcóticos, con un enfoque de dinamizar el desarrollo rural, el desarrollo económico y social en los municipios más afectados por las dinámicas de grupos criminales y las violencias relacionadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo no me integro, imaginemos INL, USAID y las distintas agencias de DOD y en Colombia las distintas agencias trabajando coordinada, articulada y secuencialmente, que esto es muy importante, y los americanos tienen una lógica de clear, build and hold, si no estoy mal, que es como la lógica pues de trabajo más o menos, pero más allá de cómo le pongan y si funciona o no funciona y si somos Afganistán o no somos Afganistán para estas cosas, lo clave es esa coherencia y lógica en cómo yo hago esa oferta multidimensional, interagencial entre componentes de seguridad y de desarrollo. Y cómo logro responder a partir de esa articulación a crear un camino, digamos, hacia la sostenibilidad. Y algunos teóricos empiezan a hablar de que el estado de infraestructura, ¿sí? Y que esto es más allá de oferta de servicios, por ejemplo, que el Estado se cree que es importante llevarle presencia a los territorios, pero a veces ahí hay formas de Estado, que es lo que hablábamos con el tema de la gobernanza criminal. Buenas o malas se administra justicia, buenas o malas hay presencia. Entonces, más que de llevar y de acceder, es cómo hay bienes y servicios, hay un poste de luz, hay conectividad, hay internet para ponerle una denuncia a Crime Stoppers y decir, yo estoy viendo que del puerto está saliendo esta información. Es que si no hay internet, ¿cómo yo me conecto, digamos, con el mundo? ¿Cómo los líderes sociales cuentan que lo están asesinando? Es parte también de esa oferta de bienes. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que para romper esos ciclos que generan las economías ilícitas, porque son ecosistemas, por ejemplo, en la frontera del sur de Colombia o digamos en varios escenarios donde tienes narcotráfico, tienes minería muy cerca, tienes trata de personas, porque hay temas de explotación sexual, porque a mí me interesa que con lo que le he pagado lo vuelva a invertir en el lugar, y tengo bares ilegales funcionando donde hay venta ilícita de licores y tú te presentas porque hay una distribuidora de licor ahí cerca en ese lugar donde ni siquiera se debía poder vender en un primer lugar. Entonces hay una cierta connivencia también del empresariado o no. Entonces es clave para romper esos ciclos de economía ilícita, sí, generar proyectos productivos, pero no proyectos productivos que, digamos, la única vía de salida es un río. Entonces yo sustituí cultivos por maracuyá. Maracuyá es una fruta exótica, ¿no?, de por acá. Entonces yo sustituí cultivos por maracuyá, pero resulta que sacar la bendita maracuyá en canoa de ese río es absolutamente costoso, y la maracuyá, uno, no la pude sacar, se pudrió, o dos, no es competitivo. Entonces hay que pensar en esquemas de asociatividad, que fomenten, que entre ellos trabajen juntos y se generen nuevas dinámicas, pero tengo que generar encadenamientos de estos lugares. La hoja de coca es la única que dura
5 o 6 días de carretera para sacar aquello, porque un mango se pudre, ¿sí? Entonces necesito generar encadenamientos, no es solo la alternatividad productiva, es darle asistencia técnica, es explicarle cómo se hace, es tener ciclos largos y ciclos cortos, porque el largo me permite subsistencia a largo plazo, el corto me permite que coma hoy día, porque si no tiene con qué comer, pues vuelve mañana a la organización criminal porque no tiene hoy con qué comer. Pero es la transformación productiva. Si se necesita un centro de acopio para guardar el grano de cacao o de café, hay que construir el centro de acopio, recurso de cooperación, por ejemplo. Pero necesito construirle la vía terciaria, es decir, no principal, que me permite que en vez de ser 5 o 6 días de tránsito, pues sea un día al menos, para llegar a la capital más cercana. Y acercarlo a compradores, personas que estén dispuestos a empresas grandes, pequeñas, asociaciones, fomento a este tipo de asociaciones, emprendimientos de mujeres. Hay cantidad de ideas que podríamos discutir, pero la clave aquí, ¿cuál fue? El encadenamiento, ¿sí? Que en el caso de Colombia, por ejemplo, si hay minas, que haya una estrategia que subyace de desminado, una estrategia que subyace de catastro, y vemos cómo empiezan a encadenarse las acciones. Ya estoy terminando. Que haya un tema de seguridad, para garantizar que esa vía que se está construyendo, pues no vayan a atacar a las personas que están construyendo la vía, pero también seguridad transnacional y defensa, como se está viendo acá, campañas como Orión tan importantes. Presencia del Estado, ¿sí? Oferta del Estado. Hay zonas donde, por ejemplo, un fiscal no llega porque lo pueden matar, ¿sí? Entonces no hay oferta de ese tipo de servicio del Estado. ¿Cómo con la ayuda de la seguridad garantizamos que, por ejemplo, hayan por lo menos unidades móviles para trabajar? Y confianza y legitimidad, generar empoderamientos y otro tipo de dinámicas locales. Un poco este encadenamiento, secuencia, coherencia de acciones, articulación, para llegar a tratar de responder a una sostenibilidad frente al problema. Lo presento es porque creo que con cooperación sur-sur se puede trabajar y que compartimos problemas similares y que hay que reconstruir estas zonas parecidas a Bajo Cauca o La Guajira en Colombia o Tumaco, y seguramente están igualmente poblaciones similares en Nigeria, que hay que ayudar a reconstruir de esa manera y hablarnos entre sur-sur y no solo esperar que venga alguien más rico que nosotros a que nos done recursos. Puede ser una forma de trabajar. Entonces celebro que esos hayan sido los enfoques de este ejercicio, y simplemente como mostrarles otra forma en que pensar el problema, ¿sí? No solo en términos de seguridad, sino articulando esas necesarias seguridades, pero con una propuesta para romper esos círculos viciosos que generan las economías ilícitas y empezar a transformarlos por clusters o círculos más virtuosos, de una manera más lógica y sostenible. Y con esto, Alejo, le sumo a los elementos que tú dices de hacer algo distinto, pues. Entonces, nada, esos eran algunos elementos más bien para provocar conversación, y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, Ana Linda. Muchas gracias a todos los participantes, a los panelistas, también a Piotr, que probablemente todavía está conectado. Hemos escuchado sobre los conceptos de risks and profits, de actividades ilícitos. Hemos escuchado sobre ejemplos de cooperación internacional, por ejemplo, Orion Operation y Sea Guardian de OTAN, y también sobre la necesidad de coordinación marítima y un approach holística de cooperación sur-sur. Y con esos temas podemos continuar nuestra discusión mañana, porque ya tenemos el bus al frente del hotel para salir al puerto, y mañana vamos a wrap up todo con este documento que vamos a elaborar y firmar como grupo de esta conferencia aquí en Cartagena. Hasta más tarde. Gracias a todos.
Significa que tenemos que bajar ya. Means we have to go down right now. But we come back after the port. We have changed, as you might have seen, and Marcy already announced, that we have some time here to leave for the restaurant at 7:40. 7:40. We have changed that we can have some time and leave at 7:40 to the restaurant. The dinner is at 8 o'clock.